சிவராஜ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹலோ ப்ரோ வாங்க வணக்கம் இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் விளையாடும் போது கால் பண்ணு போயிருக்கோம். $19 I need a weapon. என்னடா கன்றாவி.
noob 2 pro ஜோனியா அப்படிதான் நானும் ஒவ்வொரு நாளும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். எங்க முடியலையே. டே பாத்தியாடா பிஜிஎஸ் ஃபிளாஷ் இருக்கியா? டே நான் பார்த்தேன்டா, வேற லெவல் ஜோன் போட்டானுங்க தெரியுமா? மொதல் மேட்ச்சு மிலிட்ரி பேஸ் இழுத்தானுங்க, எல்லோரும் கிருட்டுன்னு மிலிட்ரி பேஸ் உடையாதானுங்க. டப்புன்னு அந்த பக்கம் போட்டானுங்க, எல்லோரும் கிருட்டுன்னு அந்த பக்கம் போட்டானுங்க, மறுபடியும் டப்புன்னு இந்த பக்கம் போட்டானுங்க. செம காமெடி. அதெல்லாம் அல்டிமேட் ஃபன் தான். இப்போ தான் வந்தேன், போய் பார்த்துட்டாரு. ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பாரு, செகண்ட் மேட்ச் கூட அந்தளவுக்கு இல்லை, நார்மலாக தான் போச்சு. ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்லாம் வேறு லெவலு. இரு நானே காட்டுறேன். எங்கே போகிற? நான் அதுக்கு தான் நீங்கள் லைவே போட்டேனே. என்னடா ரீவைண்ட் பண்ணல, ஆண்ட்ராய்டில் தான் அந்த ஆப்ஷன் வரும். யாராவனுங்க? Well, ladies and gentlemen, welcome back to the Battleground India Series 2021, powered by the My name is Floki. Joining me for this one is gonna be Spiro. Spiro, the last map of Miramar seems like godlike. Rewind பண்ண முடியாதா? இல்லையே, finally redeemed themselves for map 1. Absolutely. I mean, godlike Neo was some brilliant form. I mean, it is god. போய் பாட்டு சாவடிறானு. ஒருவேளை யூடியூப்பில் போனால் தான் வருமோ? தமிழா? ஸோ ही करना पड़ेगा. देखिए कर सकती क्योंकि वो गेम नहीं था, वो एक झटका था जो बहुत सारी टीम्स को लगा था पानी में. சே காட்ட முடியலடா. பாட்டு நான் வேற லெவலில் அதெல்லாம். The blue team has scored for the first time. Cover me. I need a weapon. Nice shot. ஏய் என்னடா அமைதியா போயிட்டு இருக்கு, என்ன நடக்குதுங்க? வாட் ட்ரான்ஸ் ஹேப்பனிங்? ஒரு ரவுண்டு I need a weapon. ஏய் எனக்கு லேகா? Enemy down. Reloading. Expired. டேய் Cover me. ஏய் சொல்ல மாட்டேங்குது. Nice shot.
बा பயங்கரமா இருக்குப்பா என்னதுடா இது आवाज बानी हो Dead! Reloading! Expired! Cover me! Nice shot! Kill! Killing spree for the blue team! Dead! Cover me! No mercy! The blue team is in the lead. Expired! Reloading! Target down! ஏய் Cover me! என்னடா நடக்குதுங்க சொல்லுங்க ஏன் அவனை எவனும் அடிக்க மாட்டானுங்க Killing spree for the blue team! Expired! What's happening bro Enemy down! Cover me! Nice shot! Expired! Reloading! Enemy down! Great! You're about to win! The blue team is about to win! No mercy! Cover me! Blue team victory! started अच्छा insane, godlike, esports और invincible ये कुछ नाम है, but again सिर्फ यही नाम नहीं है. Exactly, बड़े-बड़े नाम हैं यहाँ पर और बड़े-बड़े गेम प्ले कुछ बढ़िया गेम प्ले में देखने को मिल रहे टीम भी बड़े मोड में देखने को मिलेंगे. रेज ऑफिशियल और रेज ये दरकार है यहाँ पर क्योंकि कहीं ना कहीं करो या मरो किसी इस बात की हम बात करते हैं. ये 6 मैचेस का आपके पास बस 6 मैचेस में आपको अपना पोटेंशियल प्रूव करना पड़ेगा that yes you are good enough to be to the semi-finals. But tactical esports की बात करें, consistency इनकी अच्छी है, फिनिशर अच्छे निकालते हैं, तो ओवरऑल काफी बढ़िया गेम है. प्रबल दावेदार अगले राउंड तक पहुंचने के टीम सोल और टीम माया भी टीम एनिमा गेमिंग टीम केएम टीम एफपीएस गेमिंग, तो ये सारी टीम एक बार फिर से हमें ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे अगले मैच में जो भी खेला जाएगा इरांगल के मैप पे. बट मोशन जो सर्कल है अगर वो एक बार फिर से कुछ ऐसा ही बन जाता है तो मेरे ख्याल से फिर तो टीम से कुछ फोर्स तो टूटते हुए नजर आ सकते हैं. बिल्कुल, आई मीन मेरे को इंस्टाग्राम पे काफी टैग्स आए थे काफी लोगों के और बोल रहे थे कि ये वाटर ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में देखने को मिल रहा है इंस्टेड ऑफ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया. सो ये ऑडियंस की क्रिएटिविटी ऐसी प्यार अच्छा ओवरऑल देखने को मिल रहा है. जिस तरीके से प्लेयर्स इनफैक्ट टीम्स चार महीराडे
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match. Let's go. Cover me! First point for the red team! Killed! City. Killing spree for the red team! Nice shot! Target down! Reloading! Hold on, kachadama. Killed! Expired! Cover me! The red team is in the lead. The red team is unstoppable! Clear! டேய் அடிங்கடா 3 பேர் இருக்கீங்கடா. No mercy! Reloading! Killed! No mercy! லிட் போடுங்க. Nice shot! Target down! Be careful. You're losing the game. The red team is about to win! சுத்தம். Dead! No mercy! Cover me! Reloading! Red team victory. வாடா வைப்ரு. ஹை ஹை ஹை. டன் 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 டன். நான் இது போய்டும்டா மேட்ச் பார்க்க.
ஓ கடுப்பேத்தாதீங்க. கடுப்பேத்துறேன் நான், ஓடி போயிடுவேன். நான் மேட்ச் பார்க்க போயிடுவேன். கார்டல் மேட்ச்லாம் பார்க்காம இருக்கவே மாட்டேன். சிஎஸ்கே மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? அவ்வளோதான், ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. பை பை. ப்ரோ ஒரு செகண்ட். ம் ப்ரோ டிஸ்கார்ட் வச்சிருக்கீங்களா? ம் நான் நீங்க அப்படியே எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல லிங்க் அனுப்புங்க, அப்படியே எனக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க, ஒண்ணா பார்க்கலாம். அப்படி சொல்றியா? ஆனா டிஸ்கார்ட் iOS இந்த இதுல இல்லையா, ஐபோன்ல? லிங்க் அனுப்புங்க, அந்த டிஸ்கார்ட் லிங்க் மட்டும் அனுப்புங்க. நீங்க எதுல பார்க்க போறீங்க மேட்ச்? நான் வந்து லைவ்ல அப்படியே காட்ட போறேன். லைவ்ல காட்ட போறீங்களா? சரி அப்பனா கால் பண்ணுங்க. சரி ஓகே. ஊர்குரி ப்ரோ வாங்க 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 வாங்க. சரி ஓகே. ப்ரோ லைவ்ல கால் கொடுத்தே ஆட போகுது. இல்ல அதெல்லாம் தான் காப்பிரைட் தான், கிளைம் தான் பண்ணுவானுங்க. கிளைம் பண்ணா நாம ஒண்ணு பிடிச்சு பண்ணு. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஆடலையா? நான் மேட்ச் பார்க்க போறேன். டேய் கார்டல் மேட்ச்ரா, நான் பார்க்காம எப்பறா இருக்கு வைத்தியமணி. சரி ஓகே நான் கால் பண்றேன். கால் பண்ணு. ஹெட்ஃபோன் இருக்கு. சரி வா, நான் ப்ளூடூத் போட்டுறேன். டன் 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 டன். तो क्या इस मैच में थोड़ा सा ज्यादा கேக்குது ஒரே நிமிஷம் நான் லைவ் இது மட்டும் வச்சுக்கிறேன். கேக்குதுடா, ஒரு நிமிஷம் இருடா, ஒரே நிமிஷம் இருடா, ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் டைம் கொடுறேன் எனக்கு. English. Heroes, it's insane. Who get a knock on Harish from Outliners. Absolutely. Well, okay, once again we're going to be jumping into the future. Quality 180 வச்சிட்டு மனுஷனா பாப்பான். ஏய் என்னடா அவ்வளவுதான் வச்சிருக்கானுங்க. ஏய் A little bit insane. Inside once again. Well, we'll find out if that is going to be true or not. வெப்சைட்னால யூடியூப்ல தான பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. யூடியூப்ல தான்டா பார்க்குறீங்க பாருடா. சஃபாரியில் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. யூடியூப் ஆப்ல இல்லை, ஏற்றணுமே. சரி ஏற்றுறேன். டே ஃபோன் இதாகும்டா, கேம் விளையாடும் போது லேக் ஆகுதுடா. அதுவும் பாயிண்ட் தான். நான் இரு நான் லைவுக்கு யாராவது மொக்க ஹெட்செட்டாக மாட்டி விட்டுட்டு நான் இல்லை உனக்கு நான் எதில் பேசுகிறது ப்ளூடூத்தை மாட்டிக்கிறேன். இருக்கவே ப்ளூடூத் அனேபிள் டு இன்ஸ்டாலா? ஏன்டா இன்ஸ்டால் ஆக மாட்டேங்குது? ஓ லைவில் இருக்கிறனாலையா? இல்லை விச் ஆயா சரவணகுமார் பாட்ஷாலி. யோ யாரையா பாட்டு? நீ தான் ஏன் பாட்டு? 1 செஷன் ஓயா இல்லை அப்படியே 1 செஷன் முடிஞ்சா ஜட்ஜு கடையா பாட்டு என்னையா பாட்டுங்கிற? என்னத்தில் இருக்குது நெட்ஒர்க்கு? கருமம் 4Gல இருக்கா? அது ஸ்லோவாக இருக்குடா. ஹலோ பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் இண்டியா. வந்துட்டேன். இது என்ன இந்தியா? நமக்கு ஹிந்தி வராது. இங்கிலீஷ் அவ்வளோதான் எடுத்துட்டு It should be fairly simple and straightforward too. எடுத்துட்டேன். Speaking of 4 heroes, meet them in Pochinki. 4 heroes in Pochinki, and I think they have a really good spot in the zone. The 180p. next zone will decide if they want to Orange take நான் or உனக்கு ஹெட்செட் not. மாட்டிக்கிறேன். Talking about other teams, I think you know what, a beautiful opportunity for all these young teams. Team Ironside. Round 3 was good. Oh yeah. I think quarterfinals is going to be the end game for a lot of teams, and Ironside, they want this end game to be perfect for them. They want some points. They got some points already, but they want to have enough points to reach the semi-finals. Yeah, this is a little bit risky. Now they are having 3 people inside one jeep. That could be problematic over here, but
he will go ahead and scout things out, try and figure out if there is anyone in the surrounding area, and they are outside farm at the moment. Normal call And I'm not too sure if having a jeep of 3 players up front is the best option to scout for some action, as you could get unlucky, run into a squad and get blown up. But in the meantime, Team Mayavi, well, looks like they are going to be in some trouble, because there is Team Outliers in Ruins, their favorite location to drop into, and I don't think Team Mayavi can be very, very happy that someone has invaded their home. In fact, getting kicked out of their own home over here at Mino will be taken out and most likely finished off too. Brady is going to be responsible for that, and in the meantime, Mino will finally be taken out as the nice for that pick. To be honest, we all know Team Mayavi, it's their favorite spot, but the car living snipers in this map of Triangle is Adi. I mean, they're getting extinct flocky, but Adi is still one of them. Absolutely, well, Team Insane. Oh my god, that is some max action right there. Going to be going forward over here. classic match and secure that finish as well. No, never mind, he still hasn't done that, but with the flank coming in, Insane will be successful. Taking out Outliers. Ruins will now belong to them. And in the meantime, Team Mayavi must be wondering. எல்கேட்டாவா? அது 19,000 தம்பி. ஸ்ட்ரீம் சாம்பியன் ஒரு ஆப்பு. அதுக்கு ஒரு ஆப் இருக்குது, மிரர் பண்ணி அதில் போடுவேன். வெரிஃபை ஏஜ்லாம் கேட்டால் எனக்கு இப்போ ஆப் வேணும் உடனே விளையாட. ஜெட் ஃபேஸ் கேம் இருக்காமட்டு எங்கடா அது? என்னடா அது அப்படி காட்டுது? அதான் தெரில. என்னடா இதெல்லாமாடா வேணும்? சவுத் கொரியாவா? மேலா? டேய் இதெல்லாம் யாருக்கடா வேணும்? டே ஆடா கொரியாவில் ப்ளே ஸ்டோர் இருக்குடா. இது எப்படா மாற்றுறது? ஆடா கொரியாவில் ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்களா, அதனால் அந்த பிரச்சனை. அதெல்லாம் மாற்ற முடியாது, தான் மாற்றணும். ஏய் என்னடா இதெல்லாம் கேட்குது? இதெல்லாம் யாருக்குடா தெரியும்? அதான் எனக்கு வந்து இல்லை வந்துடுச்சு. ஐயோ டிஸ்கார்ட் ஐடி பாஸ்வேர்டு வேறு தெரியாது. ஏய் என்னடா அது மறுபடியும் கொரியாவிலேயே இருக்குது. கண்ட்ரி ரீஜன் லாஸ்ட் ஜோனுக்குள்ளே போயிடலாமா? கடுப்பாகுது. நான் மட்டும் என்ன பண்ணேன்? வராது. அதெல்லாம் ஏதோ ஒன்று அடிச்சு விட வேண்டியதான். ஐஃபோனில் எதையுமே என்டர் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை வராது, ஒரு பயமும் இல்லை. டெபிட் கார்டா? அடச்சை, இதை நன்னுன்னு கொடுத்துருந்தா வேலையே இல்லை. இதை முதல்லையே நன்னுன்னு கொடுத்துருந்தா இவ்வளோ வேலை தேவையான குமார் நமக்கு.
டேய் நான் நாடா ஏற்ற மாட்டேன்றேன். இது வேற ஒன்று பேச ஐடியெல்லாம் போட்டு. எல்லாம் நம்ம நாடு மட்டும்தான் அவ்வளோ ஃப்ரீடம். வேறு எங்கே போனாலும் தேசம் எதுவுமே பண்ண முடியாது. அம்மே அதெல்லாம் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன். அங்கெல்லாம் போயிட்டோம்னா அவ்வளோதான். நம்மளால் ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாதுப்பா. இது யாருக்குடா தெரியும்? லைவ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது வேண்டாம் இன்னைக்கு நான் மேட்ச் தான் ஃபுல்லாக. வந்துருச்சுடா. வந்துட்டான். To check there, but both teams are successfully in the zone. They don't need to overdo it, and I think that's their plan. We want Spider-Man, and much like the 3 different versions of Peter Parker that we saw. Hey, no spoilers, Floki. What are you saying? That is a spoiler. Everybody knows there are 3 different Spider-Man in No Way Home. Come on. Well, in the meantime, we're going to turn our attention back towards God. Like they will be looking towards the members of Tactical Esports. They had a very good start early on over here, but can they continue to pile up those finishes? That is the question. Well, it doesn't seem like that is the case. I do believe one of the members has been knocked out over here, as Godlike Esports sandwiching them between Enigma and themselves, making sure the Tactical Esports don't really have a lot of room to work with. On the flank, there is another member from Team Ironside trying to see if he can maybe sift through the commotion, steal a finish away from one of these teams. But he's going to have to be careful with where he rattles off his shots because he is by himself. It could get taken out just as easily as he can find those finishes. Both the boy himself looking to get a little bit lucky in the smoke, hoping to find some action, but can he actually connect? Away, I do believe he spotted out Hitman over here. The shots connect at last, and he knows that there is someone in that smoke. And he has to be a little bit careful over here. He has already expended 2 magazines. It might be time for the DMR to come out, and that is exactly what he's going to do. He's going to spot out a couple of players, right off a few shots, but does not convert them into knocks. Now they know exactly where Avi is going to be, and they might spot out a couple of shots. He's just looking to blow up the vehicle at this one. Another teammate coming in to help him out over here. I do believe I see a big old sniper rifle on his back, so you can see how much work he can do with it. Eggy. Well, in the distance, well, in round 3, Eggy lit up with a sniper rifle. This is just amazing to see. I mean, Avi taking out Tactical Esports all by himself. Zone like they still have 0 finishes, and போன மேட்ச் 8 கில் ரனியோ talking about Ironside insane. a lot of Avis in the game, a lot of magic in the game, and which team would be the last team standing after Iranga. Oh yeah, Godlike Esports currently looking to take that title for themselves, but in close contest are also the members of Enigma and Mayavi, who's going to come out on top though, because they can only be one. And it seems that in the meantime, TMK Esports, they have received the short end of the stick because Godlike are turning in their direction. Keeping them at bay over here. And it doesn't seem like TKM will have to rotate out, but Godlike still have their eyes set on a couple of other members over here. Tactical, as well as Team Mayavi being one of them. Or rather 2 of them. Well, could be 3 of them too, because there's Enigma Rex coming in from the backstab. Well, they had Ari Hero managed to get a really good nade and Team Rage on the back. Now the question is, are they going to rush it? Because rushes are to worry about the zone as well. Hero trying to be a superhero, it seems, but hello. Absolutely, but look at Rage officials right now. They are just getting well, not pampered exactly, but peppered with bullets and nades. I mean, getting pampered with nades would be wonderful. They're just dropping their nades for you to use them. But in the meantime, we're going to turn our attention towards the circle. It has once again shifted
Well, in a very strange manner. Once again, there's a river dividing those two sides, and we'll see who's going to come out on top over here given the zone. I mean, I think I need some documents right now because I already said that some people are going to be in the water trying to do the Healy thingy. Look at Enigma. Their player in the water already with the vehicle just chilling inside the water, breathing under it. Hey, Gardel out of zone. Let's see how long he's going to stay there. Absolutely. I mean, he's just going to try and stay there and prevent anyone from taking that same path in. Well, that is a lot of vehicles there for God like Unfortunately, for them, moving out of that position is a little bit risky. There are a couple of teams standing in their way first, and until they move up, they cannot cover for the rotation. Right now, they are they can find some things, but that is the cherry on top, the icing on the cake. They might have just found one, and in fact, I do believe I saw a headshot coming in from one of their members, and look at that. Everyone who can run away is running away, but in the meantime, godlike esports, they might just have their hands full because there is another team coming in from backside. But in the meantime, Heroes going to be going up against X-Lines, the team who took the ticket in the previous map. 2 of their members are on their feet. In fact, 3 of their members are all locked down with just one sliding strong between them and a turn in life. Well, we'll see if he can carry his team's dreams forward, but no, he's going to abandon and leave them for dead over here as Mother will rotate out. And 4 Heroes, they will find anyone who is willing to come into their crosshair, pick up those finishes and rack up those points. Oh my god, the 4 Heroes, they were looking so good, they were looking so composed, but suddenly a third party comes in. They lost 3 of their players. Look at that. Close range right now in the water trying to survive. God use that AKM in long range. I mean, I'm having PTSD just thinking about it. With that 3x, he's just trying to shot a lot of people. Absolutely, and godlike esports as well. Once again, they haven't rotated out. The zone does allow them to stay exactly where they are, not move a muscle. But they will not make. They will make sure that King is not allowed to get to vehicle or allowed to get to cover, and he will slowly but surely bleed out as his teammates. In Mayavi, they just got eliminated at number 12 position. Meaning all 3 of their players are in the water, it seems. A lot of fishes to catch. Well, absolutely. And right now they might be saying, hello, I'm under the water, please help me, it's not raining, but still I'm drowning, and I do have a couple of bandages and medkits to heal myself back up, but once they run out, I will drown. And oh boy, Team Iron Sight, well, they're now going to know what the superior sights are. It is the 6x scope coming in from Neo. Let's see how many more bullets he can connect. Nate being tossed in as well to secure those finishes. And in the meantime, Rex is on rampage from the side of Enigma. As once again, Team Iron Sight will be eliminated by them, so all those points being stolen away from the members of godlike esports. Absolutely beautiful, mystical stuff coming in from Team Enigma. Doesn't matter if you know the player. The only matter of the fact is, are you going to finish the player? Right now, on the back foot, Ari Rockstar becoming a rockstar. His concert is lit actually. Absolutely, it certainly is lit. In fact, I mean, the music is not the only thing at play over here. It is also the destruction and demise of his opponents at the hands of those AR. And look at that, Jadoo has found his hands on an M642. Let's see how much work he can do with it, as he did secure 2 knocks if you're paying attention to the HUD. But in the meantime, well, godlike esports, it does seem that their time might be cut short over here because a lot of their members are being knocked down on their feet. Tactical esports, in the meantime, they've got access to a lot of vehicles. They can rotate out, and in fact, it does look like they will be doing just that. Clutch will get in the car, start hitting himself back up right after popping. Healing abilities over here, but in the meantime, lots of teams in the water. Look at that icon tree. Godlike, our esports as well as 4H and Enigma are all in there. In their submarine, and they can open the hatch and they can shoot you underwater. Oh my god, that is just nasty coming in from Clutch God over here. Just using the gun, being in the passenger seat and seeing how many finishes he can secure for himself. Doesn't see too much because the water does prevent vision, but those nades come pouring in, could create a lot of problems. Once again, we're seeing a repeat of game 1 and so being eliminated in 10th place with just 1 finish to their name. Once again, not the sort of performance they were looking for. I mean, Team Soul is there. That was just a brain fart on my part. Apologies. Team Soul is there, Floki, and they are still fighting. But look at Floki, they're also trying their little best. It's so unlike Insane. We're yet to see them in the kill period or finish period, it seems, and that matters a lot. Talking about God like he's got Z-God on the ground. Z-God, Blaze on would get Gyrotex.
Well, godlike with so many Dude, goals in their red roster, dot no league surprise they're racking up போடுறானுங்க. all of these finishes as Z-God and Clutch God, along with Jonathan, still alive and kicking over here. ஏய் அப்பா யாரா Jonathan just இவனுங்க continues to டேய். pile onto the டேய் misery வைப்பர் of his இருக்கான்டா, opponents, as சோல்ல there's இருக்கான்டா. also an airdrop nearby that can be picked up. ஓடு, Eggy நிக்மா- might just be taken நிக்மா off by முடிக்க Blue போறேன். over நிக்மா here. முடிச்சிட்டானுங்க, And அவ்வளவுதான். yes, he will indeed be finished off. The credit for that not really going to டேய் anyone. அப்பா டேய் You காடல் see வேற him டேய் godlike யாரா push ஜிகாட் forward over here and take out the members sitting in டேய் the எப்பறா water. ஸ்பாட் பண்றானுங்க Well, பாரு I'd say ஜிகாட் sitting, but they're ஸ்பாட்டிங் actually swimming right now and trying to make sure that they do keep their breath held for as long as possible, because ஸ்டீம் when they ஸ்னைப்ல surface, ஹேக்கர் those மாதிரியே bullets are going to இருக்கானுங்க be fired in கரெக்ட்டா their அடிக்குறானுங்க direction. தெரியுமா Now it's going to be really hard for Insane to, enter the zone. Okay, First correct. they have to cross the Yeah, river, அப்பா, then they have to சாமி, go towards the other side of the zone. This is going to be so difficult for them. ஐயோ அப்பா Meanwhile, if you பாரு ask me, நிக்மால I'm ஒருத்த gonna give the உட்கார்ந்திருக்கான் IQ மாட்டானா MVP to Enigma அடிச்சிருவான் Rex, not only because he got finishes, just because டேய், his டேய், மாட்டான்டா, smartness, ஜோனத்தன் just because he மாட்டான்டா. predicted the zone. Oh, and look at that. Too early. மாட்னா Even மாட்னா right now, ஜிகாட் his வெச்சுக்காத big brain just continues to shine up over here. ஏய் Is சோல் he in the இருக்கானுங்கடா passenger seat right next to Mighty OP? He is. What? They're sharing a Oh vehicle. my god, they're sharing a vehicle right now. This is not the way for heroes want to go அட up. ஆமா, This is என்னடா? not heroic at all. This is cowardice. அடிக்க மாட்டானடா And it's நிக்மால peak. இருக்கறவன் And Team Insane, well, it seems that they too are looking to move out of here and instead live to fight another day. ஜோனத்தன் Enigma Rex is still in the zone, car and still குள்ள his உட்கார்ந்திருக்கான்டா. vehicle is in the zone as well, so they can just chill, they can just relax, and Team Insane, I wonder if any of போச்சுடா. their player can get காடல் into the vehicle முடிஞ்சுடா. as well. Well, Godal, like I said earlier, it does seem like godlike esports still have a couple of gods in their roster. Let's see how much work they can do right now with these members still trying their best to crack a couple of shots. What the hell is Goldman for? Now his vehicle is going to be blown to smithereens, and he will be eliminated over here. Insane esports will lose a member. In fact, it's just going to be a domino effect of shots, because Adi is also going to be going down. And just like that, godlike added another total of 2 finishes to their name. In the meantime, Viper and Rocks trying to keep the dreams alive for the members of Soul. Those nades come pouring in. Smoke's also being deployed to provide them with some form of cover. That nade, it might just hit it. Smoke! No, it's a smoke. அந்த தண்ணிக்குள்ள இருக்கணும் முடிச்சா போட்டு நேடு ஆடனே Coming in. But that is an actual nade that will hurt the members of Insane. They're so low over here. Another nade coming in is connected. Yes, it is Soul will secure 2 finish points for themselves and an extra 2 placement points to go along with it. As they are just getting so much value out of every finish they find. Team Insane Esports will finally go down to the hands of Soul. As Godlike also played a small part in that, but now they need to go on the back foot, because Godlike are a little bit angry that Soul are coming in and stealing all their glory. In fact, I believe if Soul Rocks does spot at the vehicle in the water, they're going to find so many finishes to work with. But Rocks, he's just trying to make sure that he's able to set up for the flank. As Enigma still somehow disobeying the laws of Mother Nature herself, breathing underwater for so damn long. I mean, that's what I call carpooling in water. Oh If you know what I my mean. god, yeah, that certainly is carpooling. But make sure you do not do that in these times right now. It might result in you, contracting the unnameable disease of unknown origin. In the meantime, Enigma Rex, well, from the passenger seat, he will fire away at the members of Clutch God, or sorry, the members of Godlike Esports as Clutch God and Z-God. While they're still standing, they might be taken out. Rocks has also joined the party over here. Are we prepping up a nade? It might set up connecting Clutch God and Z-God. Will they live? Yes, they will. They do take a little bit of damage over here, though. And look at that, Obi. He is smelling blood in the water. He's going forward to find the finishes. Will he even secure them? Yes, he will. Godlike will be eliminated in 4th place. And now Enigma, well, they have to blow up their own vehicle, take out the last 2 members from 4 heroes and Soul, and they will have the chicken dinner to their name. But Rocks has left the vehicle for now, and so has Rex. Mighty OP, is he going to fight back? Yes, he is! He will finally let go of those shots, fire a couple of them in that general direction. Once again, going to go back inside the car, trying to heal himself back up. He would much rather die to the zone than die at the hands of his enemies. Rocks is going to get to the show first. Can he take down Rex? No, but in fact, he made it impossible for him to get that victory. Soul will finish in 2nd place. The 1st place chicken dinner going to be going the way of Enigma Gaming. What a match that was! Team Enigma Rex. My god. You know what? சத்தியமா காடல பாராட்டணும். ஐப்ரோ என்ன சொல்ற? ஒரே ஒரு ஸ்மோக்க போட்டு எங்க அடி என்ன பண்ணானு தெரியல. யப்பா. That vehicle from last 15 minutes. Oh yeah. Oh boy, team. சத்தியமா வேற லெவல். அதெல்லாம் ஐக்யூ கேம் பிளே ஐக்யூ வேற மாதிரி ஐக்யூ கேம் பிளே போடு அடிக்க முடியும். பா சான்ஸே இல்லடா. ஏய் வேற லெவல் வேற லெவல் வேற லெவல்.
சாமி வேற லெவல். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி. வைப்பர் கேமுக்குள்ள வா, அடுத்த மேட்ச் போயிடலாம் கரெக்டா. வைப்பர் கேமுக்குள்ளோட அடுத்த மேட்ச் போய்க்கலாம். கேக்குதா? வெறியான மேட்ச்ரா ஃப்ளாஷ், வேற லெவல்ரா டே. அப்பா கார்டில் அங்கே வார் ஒரு ஸ்மோக்கை போட்டு ஜி கார்டு கிளச்சு கார்டும் அடிக்கிறானுங்கடா டே. ரைட்டில் அடிக்கிறான், லெஃப்டில் அடிக்கிறான், ஹேக்கர் மாதிரி இஎஸ்பிடா எல்லாரும் டே. என்ன விளையாட்டு என்ன விளையாட்டு டே அப்பா வேற லெவல். அந்த ரஞ்சித் ப்ரோ அக்கௌண்ட் எடுத்துட்டு வாங்கடா, ரூம் மேட்ச் விளாடலாம். நிஞ்சா கேக்குதா? நிஞ்சா கேக்குதா? நிஞ்சா டேய் நிஞ்சா நீ சரி பா. இதுதான் லாபி ஃபிளாஷ், பார்த்துக்கோ. டஃப்னா இப்படி இருக்கணும். ஆர்ஜி விளையாண்டதெல்லாம் லாபியாடா. அழகாட்டு நேர் போறானு. And does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு எனிமா ரக்தியல் இல்லட்டா ரொம்ப நல்லா நீ கார்டல பத்தி பேசுறீங்க. எம்மாலாம் விடு, அவங்க எல்லாம் பாட்டு. ஆனா அங்க வார அந்த ஒரு ஸ்மோக்க போட்டுக்கிட்டு எங்க அடிக்கிறானுன்னு போட. அந்த 4x மேட்டி அவன் அதுக்கு மேல அல்டிமேட். அவன்லாம் வேற லெவல் தெரியுமா? 16 கில் டின்னரா யாரா? ரூம் கார்டு இவர் ரஞ்சித் ப்ரோ அக்கௌண்ட் எடுத்துட்டாரு. ரூம் மேட்ச் ஆடுவோம். அவர் அக்கௌண்ட் கார்டு இருக்கறா நாளையா? அல்ல ஜீரோ கேமர் ஷவுட் அவுட் ப்ரோ. பிக் ஷவுட் அவுட் டு ஜீரோ கேமர்ஸ். நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கே சிரிப்பு வருமா இல்லையா? ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணலாம்? எஸ்கே ஏதோ கமெண்ட் கொடுத்துருப்பேன் நீ என்ன இருக்கும். I need attachments. Bro, he is playing. Nigma தான். Nigma வேற லெவல் பேட்டில் ஜோன் ப்ரோ அவர் playing. ரஞ்சித் ப்ரோ ப்ளே பண்றாரா? ஓகே ஓகே. ப்ரோ அதுக்குலாம் ரீசனா சூப்பர் எஸ்எக்ஸ் சர்வர். நிக்மா கார்டல் அமௌண்ட் போட்டா அந்த மாதிரிலாம் இன்சென்ட் தரல. இவங்க ரெண்டு பேர் குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க கண்டிப்பா. ஏனா இது வரைக்கும் நல்லா ஆடி இருக்காங்க. இது வரைக்கும் ஆடுங்க. அது லூச்சா. எஸ்கே நான் லைவ்ல இருக்கும்போது என்ன நோஸ் கட் பண்றதே உனக்கு வேலையா போச்சுல. என்ன கமெண்ட் போட்டுருக்காங்க? சீசன் 2 எங்க போய் வேடிக்கை பார்த்துட்டு I need a weapon. என்ன லைவ்ல சோல் வில் ஆல்சோ. சோல்லாம் வேற லெவல் கம்பேக்டா. ஒரு டைம்ல நம்ம கிளானை விட மோசமான சோல். இப்போ பார்த்தியல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவா தான். இவாட ஒரு ராசி தான். நம்ம ராசின்னு சொல்லு. இவா ராசியோ வைப்பர் ராசியோ? நான் வைப்பர் இருந்ததுனால தான் ஃபர்ஸ்ட் கப் அடிச்சானே பிஎம்சியோ. வியூவர்ஸ் நம்மளால தான். நம்மளால தான். ஆமா வேற லெவல்ரா. இவா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல ஒரு 1 vs 1 எடுத்தான் பாரு 1 HP ல. வைப்பர் அந்த ஃபிளாஷ் அத பாத்தியா? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஒரு 1 HP ல ஒரு 1 vs 1 எடுத்துட்டான். சும்மா தரமா இருந்துச்சு. வாள இங்க ஒன்னு புடி. அதானே அந்த பிரஷர் ஹேண்டில் பண்ண ஆடுறானுங்களா எல்லா டீம் பரவாயில்ல. நான் பார்த்தேன் பாத்தியல எப்படி வேற லோடா. டிப்ல தான். ஆமா டிப்ல அந்த ஜோன் பாத்தியா ஃபிளாஷ்? வெரியான ஜோன். அங்க இங்க அங்க அந்த ஜோன்லாம் வேற லெவல்.
Killing அங்க spree போறானுங்க for இங்க the போறானுங்க blue மறுபடியும் இங்க team. இருக்கிறானுங்க அங்க இருக்கிறானுங்க காசுல ஓடிதான் வெளிக்காட்டான். கிளாஸ்னால முதல் ஜோன் போடும்போது கிளட்ச் கார்டெல்லாம் வேற லெவல் ஐஜிஎல் நினைச்சேன். அப்புறம் பார்த்தா சோலோ தூக்கி போட்டாங்க. கம்மி எடுத்துட்டாங்க. Clear. Nice shot. Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. முதல் சோ சோல் ஃபுல் ஸ்குவாட் இருந்தா சோல் டாமினேட். ஆமா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல சோலோ காடலோ இருந்திருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல அவனுக்கு தான் தெரியும். நம்ம ஒன்ல சிக்கன் அடிப்போம். அடிப்பும்டா. எவ்வளவு பெரிய பையன் Target down. Cover me. ஒரே ஒரு ஸ்மோக்க போட்டு முடிஞ்சு போய் தான் பாக்குறீங்க. சர்வே பண்றானுங்கன்னா சான்ஸ் இல்ல. சான்ஸ் இல்ல போ. அவ்வளோ உட்காந்து பார்க்கறதுக்கே பங்கமா இருக்கு. ஆடுறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? அங்க ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கா? ஸ்கிரிம்ஸ்லாம் இல்லை. அதுவா நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணல இன்னைக்கு மேட்ச் இருக்குன்னு மேட்ச் பார்க்கறதுக்காக. உள்ள போய் ஜாயின் பண்ணிப்போம். உள்ள போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். மேட்ச் பார்க்க போயிருவேன் ஓடி போயிரு. மேட்சஸ் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன மேட்ச்? அதுல ஒரு சீன் காடல் மேட்ச் 10th to 12th கிளாஸ் அதுக்கு டைம் இருக்கு. நான் அதுக்குள்ள ஒரு கிளாஸுக்கே போலாம். அவ்வளோ டைம் இருக்கு. ஏன்னா டைம் கொடுத்து அனுப்ப போறவங்க யாரு 10th to 12th ஏ லீவ் விடுறாங்களாடா காலேஜுக்குலாம் பாதி லீவ் விட்டுருக்காங்கடா. வாங்கடா உங்களுக்கு விடுவாங்கடா ஜாலியா இருக்கலாம். இவனுக்கு காலேஜ் எனக்குலாம் ஃபோன் இருக்கு 10th அனி போய் தொலை லோடி. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. படிக்கிற வேலை பாரு. ஃப்ளாஷ் நம்ம குடும்பத்துக்கு இந்த மாதிரி டாக்ஸிக் பேச்செல்லாம் தேவையா? அதை கொஞ்சம் ட்வீட் பண்ணி விட்டுரு. நம்மளாம் வேஸ்ட் ரெடி. என்ன விளையாடு வைப்பரு எதுக்கு எடுத்தாலும் காடல் எப்போ சொல்கிறேன் புரியுதா? And does not காடல் represent பாட்டு real life. நம்ம நம்பர Please சொல்றீங்கன்னா play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. ராணி அந்த ஆர்டர்ல போட்டுனா யூல போடுறாங்க. ஆனா இந்த அளவுக்கு டஃப்பான லாபி எல்லாம் ஆர்ஜிக்கும் வரல. ஹைதராபாத் ரைடர்ஸ்க்கு வரல. அவ்வளோ ஈஸி அவங்களுக்குலாம் லாபி. ஏன் போடல? இவ்வளோ ப்ரோ டஃப்பான ஆமா இதுதான் ப்ரோ இருக்கிறதுலே டஃப்பான லாபி. ஆமா டஃப்பான லாபி இருக்கும். டஃப்பான ஜோனு. ஆமா ஏ அது இல்லாம ஜோனு டஃப்பான ஜோன்ரா. இருக்கிற எல்லா நல்ல டீம்ஸையும் ஒன்று போட்டில போட்டுறாங்க ப்ரோ. வெரியான டீம்ஸ் தான். ஆனா ஆர்ஜி ஹைதராபாத் ரைடர்ஸ்லாம் இவ்வளோ பெரிய லாபியும் இல்லை இவ்வளோ கஷ்டமான ஜோனும் இல்லை. அவங்களாம் அழகா ஆடினானுங்க. ஆடியே இருக்குல்ல ரெண்டு பேரும் ஒரே குரூப்ல போட்டுருந்தானுங்கன்னா அப்ப தெரியும் எவனா ஒருத்தனாவது எவனா ஒருத்தன் மட்டும்தான் ஆமா வெளியே போயிருப்பானு. பட்டி 10th போயிட்டு யார் சேனல்ல 35k ஆச்சு? நம்ம சேனலா எஸ்கே நம்ம சேனல் 35k ஆச்சு. ஏய் வரலே ஏகோ டேய் இது வெல்பர் இவரே ஒரு ஐடி இல்ல வருவார்ல. எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல. ஆமா எனக்கும் தான் தெரியல. அந்த ஐடி லவடி கூட ஏதோ புசக்கோ. செக்காப்ல ஒரு ஐடில வருவார்லடா. அவரோட கிளானோட மெம்பர். ஏய் 35k 35 இல்லையா? பிஜிஎம்ஐல 1 lakh பார்த்துட்டு இருந்தாங்கடா. இப்போ இன்டர்வல்னால பார்க்கல. 35 ப்ரோ இப்போ இது வேற சேனல் ப்ரோ. ஐக்கியோ அந்த சேனல் ப்ரோ. ஹிந்தி பாக்குறதுங்க. அது எங்கடா ஹிந்தி தான்டா ஓரளவுக்கு புரியுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. நான் வைப்பரே 10th படிக்கலாம் சொல்ல மாட்டாங்களா? அதான் எனக்கும் தெரியல. எஸ்கே நான் 10th படிக்கும் போது என்ன காலையில 7 மணிக்கு போனா நைட்டு 10 மணிக்கு தான். ப்ரோ கேக்குதா? நான் என்ன ப்ரோ 10th படிக்கும் போது ஜாலியா பிஜிஎம் விளையாடிட்டு இருக்கேன். டெவலப் பாடி கிளியர் எடுத்துட்டாங்க.
வைப்பர் வேற லெவல் வைப்பர். இதெல்லாம் வந்து ஈஸி. ரிவைவ் பண்ண வைப்பர். Awesome. டேய் தம்பி நானா நம்பர் நீ ஏன் டீம் தான்டா. கண்ணு இருக்கா? எஸ்கேஸ் போடுறான். எஸ்கேஸை போடுறான். எஸ்கே ப்ரோ இங்க பாருங்க நிறைய பேர் வரானுங்க. ஃபாஸ்டா வாங்க. வரட்டும். நீங்க தனியா போறது வெயிட் பண்ணுங்க. லெஃப்ட்ல ஒண்ணுல. வைப்பரு கஜாம படுத்துரு. எவனோ வந்து அடிச்சு அடிச்சுடுவான். எந்திரிச்சு மட்டும் படறா முன்னாடி வாங்க. டேய் டேய் தெரியாம இப்படி போறா. இங்க இருக்கா முன்னாடி. இருடா லெஃப்ட்ல இருக்கான்டா வைப்பர் ரெண்டு போடு. சால்மனேண்டா. வர மொக்கையா போயிட்டு இருக்கடா. நான் கன் எடுக்கிறேன் அவன். போங்க ப்ரோ ஏமாத்த. நான் தான்டா முதல்ல போனேன் கன் எடுக்க. அவன் எடுத்துட்டு இருக்கான்டா. ஒரு 4 வீக்ஸ்க்கு செக்ஸி அப்டேட் 7 போடுச்சு. கேம்ப் பண்ணுங்க அங்க இருக்குதுங்க. கிலோல டிடிஎம் விளையாடலாமா? ஆளுக்கு 10 கிலோ அடிக்கலாம். பேக் வால்ல ஐயோ தூங்கிட்டு போயினே காம்போ. ஏ 1 HP அட்ரடி. அடுத்து ஏ பாத்து போயிடு. இவன் அசிங்கமா திட்டு வந்தா நோபடி சாலா. பாட் 1 HP. ஏய் 8 வரைக்கும் லீவ். 8 வரைக்கும் லீவா? விடுவாங்க. ஏய் இவனே இவன் வந்திருக்கான்டா. நீ கூட சொன்னீங்க பாட்டு சாலா டிஎஸ்எம் கிளட்ச் கார்டு நெக்ஸ்ட் நோ மாதிரி 1v3 வாங்குனானே. அதுதான் சொல்றேன். 1v3 போட்டேனே இந்த இடத்துல. உங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே லாபி கனெக்ட் ஆயிட்டான். என்ன அடிக்கிறானடா இருடா. போர்டு எக்ஸாம் இருக்குடா வைப்பர். இந்த நிஞ்சா நம்பர் ஃபிளாஷ் ப்ரோ எங்களுக்கெல்லாம் இப்பதான் முடிஞ்சது. ஒரிஜினல் எஸ்கே. ஆமா திரும்ப வர மாட்டியா? பாட்டு ப்ரோ கேக்குதா? பாட்டு ப்ரோ நான் சாப்பிட்டறேன். எஸ்கே ப்ரோ நீங்க ஏன் ப்ரோ இப்படி இருக்கீங்க? ஓ ப்ரோ இது ஸ்டீம் சாம்ப்ல டிஸ்கார்ட் வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது. என்ன பண்றது போன்ல? ஆமா எனக்கு அப்படிதான். என்ன பண்றது அதுக்கு? அது தெரியல எனக்கு பண்ணல. யூடியூப் சேனல்ல இருக்கா? அவன் தான் பெரிய யூடியூபர். ஒரே 4 மாசத்துல 1K ரீச் பண்ணி மானிடைசேஷன் பண்ணோம். ஓ நம்பிட்டேன். நிஜமாடா நம்பிட்டேன். அண்ணனும் இவனும் லூசு. 2 பேரும் மொட்டை லூசு. ஒரே சேனல்ல லைவ் போறதை விட்டுட்டு இன்னொன்னு அண்ணன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி இப்போ புதுசா லைவ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. மறுபடியும் முதல்ல இருந்து போறது இல்லையா? அதுல ஏமாத்தாதீங்க. மினி 5 வச்சிருக்கீங்களா? லைவ் போட வேண்டியதானே எஸ்கே ப்ரோ? இவன் போன்ல தான மொபைல்ல இருக்கு. என்ன மொபைல்? ஓப்போ. என்ன எவ்வளவு? போகோ F1. வா 60 fpsல. அம்மா டேய் அடி அந்த டிவைஸ் நம்ம டிவைஸ் போகோ சும்மா சொல்லாதீங்க. போகோ F1 வந்து 60 fps. டீனா ரொம்ப நாள் ஸ்டீம் போட்டனா லாக் ஆகுது. ஒரா நீங்க கில் வேணும்னு கேட்டிங்களா? அதுதான் கடவுள் உங்களை கில் கிட்டே அடிக்கி விட்டாங்க. ஆனா நீங்க லூசு மாதிரி உளறற பாத்தியா? அவன் கில் வேணும்னு கேட்டா கில் கிட்டடா. இந்த மாதிரி ஒரு லூசு கிட்ட நீங்க என்ன இப்படி தான் பேசுறதோ? இதெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஏடா டேய் போடா டேய் போடா டேய். இவன் வெயிட் பண்ணிட்டு முடிஞ்ச வரை நானே தெரியும். பையன் நேரமா போய்க்கிறாங்க. 45 ஃபிளாஷ் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆனோனே சொல்லு.
45k ரேட். ரேட் என்ன ரேட்? நீங்க ப்ளே பண்ணி கம்மிடானே. ஓகே. ஓகே அது மட்டும் யூடியூப்ல வீடியோ பார்த்து எப்படியா இருந்தா சொல்றேன். ஓகே. இதெல்லாம் 20 தான். போக்கோ F1 45k ஓடா. 20 நினைக்கிறேன். ஆமா 20 தான். ஃபிளாஷ் 40 SK போனா டேய் ஆமாடா 45k வந்தாது bro 20 தான் bro போக்கோ. இல்லடா அது ரேட் அதிகமா இருக்குடா. அவ்வளவு டேய் நல்ல டிவைஸ் தெரியுமா அது? ப்ராசஸர்லாம் ஹெவி ப்ராசஸர். என் ஃப்ரெண்ட் இப்போதான் bro வாங்குனா போக்கோ F1 20யோ 23 தான் bro. உங்களுது எவ்வளோ? ஐபோன் 12 67 60 77 H7 சார்ஜரோட சேர்த்து 60 H7. டேய் பைத்தியக்கார் இங்க முன்னாடி எனிமி இருக்கான். இவன் அடிச்சிட்டு போயிடலாம் வா. ஏய் bro வந்து எனிமி bro. انا ஓட சொல்லுங்க. ரெண்டு பேர்லாம் என்கிட்ட எனிமிடா. மரிஷா வந்த பூசல அவ்வளவுதான் பட் அப்படி தாக்கி விடு. நான் எங்க எனிமேன்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். என் பக்கத்துலயே bro ஒழுங்கா சொல்லு bro. என் பக்கத்துலயேடா. நான் எங்க வரணும்? முடிச்சிட்டேன். இன்னொருத்தர் கண்ணு லாங்ல இருக்கானு. இந்த வீடு. Watch out. பக்கத்து வீட்ல இருக்கானுங்களா? இல்ல அந்த வீடு இங்க க்ளோஸ்ல முடிச்சடா. அதான்டா இருக்கானுங்க. bro ஒரு அப்பாவி பையனை அடிச்சிருக்க. bro இப்ப எந்த வீட்ல எனிமி இருக்கான்? இந்த வீடு. Watch out. நான் போய் குத்துட்டோமா? கார்த்தர் காம்பவுண்ட். இந்த வீட்ல ஒரு பாட் இருக்கு. bro திருப்பி மார்க் பண்ணுங்க ராக்கி bro. Defend the mark. காம்பவுண்ட்ல இருக்கான். 4 இயர்ஸ் ஆச்சு அந்த போன் இந்த பாட்டு. காம்பவுண்ட்ல இல்ல வீட்டுக்குள்ள இருந்தானுங்க. ஆளக்கணவா அவங்க எங்கே சுத்திட்டு போன. அந்த போன் வந்து 4 வருஷம் ஆச்சு பாட்ஸ். bro போக்கோ F1ல தான் 4 வருஷம் முன்னாடி ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் ஆடிட்டான். ஆமா வந்து எப்பயோ வாங்கிட்டான் எஸ்கே அந்த போன். bro இங்க எனிமி இருக்காங்க bro. யார் bro சொன்னா இல்லன்னு? எங்கடா போற நிஜா பைத்தியக்காரா? டேய் இவன் பைத்தியங்கிறது அப்பப்ப ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கான். டேய் அங்கேயே எனிமி இருக்கான்டா. அட இப்பதான் வைப்பர் இருக்கான்னு சொன்னான்ல. காது கேக்குமா கேட்காதா? நானே சும்மா தான் சொன்னேன். இல்ல சரி எடுக்காதீங்க முடியலடா. நீங்க தான் bro நான் ஜாலியா போயிட்டு இருந்தேன். நீங்க தான் எனிமி பாத்தீங்களா என்ன அன்மியூட் பண்ணல நிரூபிச்சிட்டான். ஏய் இருக்கா ஐடிஜ்ல. வெயிட் பண்ணு. இப்ப பாருங்க. டம் 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 டம். No more enemies. I need M4. Can I get it? Oh yeah. யாரா குப்பத்தா என்னாடி எங்கடா இருந்தா? யார் போட்டா எங்க இருக்கான்? அந்த பில்டிங்ல இவன் தான் போட்டானா? bro இவன் போட்டான். 4 இயர்ஸ் முன்னாடியே 60 FPS பார்த்துக்கோங்க. ஆமாண்டா அதானே அப்பயே 60 FPS டிவைஸ்லாம் வந்துருச்சா? எஸ்கே விளையாட ஆரம்பிச்சது 60 FPS விளையாட ஆரம்பிச்சது. bro நான்லாம்
10 FPS-ல தான் விளையாட ஆரம்பிச்சேன். பாத்துக்கலாம். நானும் 10 FPS தான். போதிச்சிரும் மீது 10 FPS-ல விளையாட ஆரம்பிச்சு இப்ப 90 FPS-ல விளையாட்டுருக்கேன். எடா போடா மேபி 120 FPS-ல கூட நான் ஆடலாம். ஐபாடுக்கு அப்டேட் வரும், கவலைப்படாது. அது 120 கூட ஆடலாம், சொல்ல முடியாது. போலாம். கம்முன்னு இருறா விருப்பத்தார. எனக்கு என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. ஆஃப்லைன்ல எல்லாரையும் நேடு லைவ்ல விளையாடும் போது ஃபன் பண்ணாத. அவன் லைவ் பாக்குறீங்களுக்கு கடுப்பாகும். அப்புறம் ப்ரோ நீங்க விளையாடவே மாட்டறான்னு டென்ஷன் ஆகும். வாட்சிங் அண்டிதுடா கிப்போ. வெட் வாட்சிங் அண்டிது ப்ரோ. ப்ரோ தள்ளுங்க ப்ரோ. நான் ஓட்றேன் தள்ளுங்க ப்ரோ. நான் ஸ்கின் மாத்துறேன். நீ ஒண்ணும் மாத்தணும் ஏறு. ஃபிளாஷ் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பாறா. ஏன் ப்ரோ மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாப்பீங்களா? பின்ன 83 வாசிங்க. அப்புறம் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சீக்கிரம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணு. வண்டி வைப்பிட்டு கொடு. நீ எங்க பால் ஏன் ப்ரோ அந்த மேட்ச் நீ என்ன பாதியில விட்டுட்டு போனிலடா பாட்டு. இப்ப நான் விட்டுட்டு போனேன்டா தப்பு. அந்த மேட்ச் ஏன் ப்ரோ பாத்துட்டு அதை பார்த்து என்ன பண்ண போறீங்க? ரைட்ல நினைக்கிறேன். போ ரைட்ல போ. இல்ல நீ மேல போய் அடிச்சிட்டு கடை. நாங்க போறோம். வைப்பர் நியரா நான் போலாம். வைப்பர் பாருங்க ப்ரோ. ஐயோ இது வரையலையா? ரைட்ல அடிக்கறானா என்ன? ரைட்ல ப்ரோ அடிக்கறானா இல்லையா? ஹலோ சவுண்ட் கேட்டுச்சுடா. வாடா. ராக் சவுண்ட் கேட்டுச்சு. அப்ப நான் எக்ஸிட் ஆறேன். ரிவ்யூ தான் போயிட்டு இருக்கு. அட இப்பதான்டா மேல போறான் ஜஸ்ட்னோட. இருக்கானா இல்லையா? இப்பதான்டா மேல போறான் ஜஸ்ட்னோட. நான் பாக்குறேன் வரணும் இருக்கானே. சரி வாங்க அப்போ மேல. மேடலாம் ஐயோ பண்றேன். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஸ்னைப்பர் தான் கொடுத்திருக்கான். நான் செத்துட்டு வரேன். ஏத்திக்க முடியாது இது. ப்ரோ அந்த ஹேமர் எடுத்துட்டு வரான் ப்ரோ. டிஎஸ்எம் கிளட்ச் கார்டு. எந்த வண்டி எடுத்தாலும் மண்ணனே இல்ல. தி ரஷ் பண்ணடா வாங்கடா. எனக்கு நீட் எனிமி ஃபைட். கிளட்ச் கார்டு டிஎஸ்எம் விட்டு எப்போ வந்தான் இவன்? யாரா அண்ணன் பேர்? டிஎஸ்எம் கிளட்ச் கார்டு. ஏய் ப்ரோ ஐயோ ஆனா வர சொல்லு ப்ரோ. இந்த ஒரு ஹேமர் ஒரு பெரிய ப்ரோ. சோ லைஜல் யார்? யுவா தானே? ராக்ஸ் யுவா தான் ப்ரோ. யுவாலாம் இல்ல கண்டென்ட் ப்ரோ. வீடியோல அப்படிதான்டா போடுறான். என்ட்ரி ஃபிளாகர். டேய் அவன் கண்டென்ட் வீடியோல அப்படிதான்டா போட்டுருந்தான். அவனா ஏஜென்ட் இப்பதான் ப்ரோ வந்தான். அதுக்குள்ள அடுத்து ஏஜென்ட் போட்டுருவாங்க. ராக்ஸ் ஐஜிஎல் நல்ல லைன் அப்டா. அதுல வைப்பருக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கன் பவர் கம்மி. மத்தபடி அவனுக்கு கேம் சென்ஸ் அம்மா கேம் சென்ஸ். எந்த இடத்துல எப்படி சர்வே கேம் சென்ஸா? பின்ன அவனை எப்ப எப்படி சர்வே பண்ணனும்னு அவனுக்கு நல்லா தெரியும். எஸ் வைப்பர் சொல்றீங்க? சோல் வைப்பர். சோல் வைப்பரா? இல்ல நம்ம டீம்லயே ஒரு நூப் இருக்கு. அறிவே இல்ல இவனுக்கு எங்க தேவைப்படுற கேம் சென்ஸ். ஓ நானும் பயந்துட்டேன் ப்ரோ. நீங்க இவனை சொல்றீங்களா? அப்படி சொல்ற மாதிரி இருந்தா நான் அன்னைக்கே செத்துருவேன்டா. ஒரு நிமிஷத்துக்கு அசால்ட்டா உட்காந்துட்டு போயிட்டீங்களா என்ன? ரியலா நம்ம மேட்ச்ல ப்ரோ பாக்குறீங்க? அது பார்த்து என்ன ப்ரோ கத்துக்கலாம்டா. அவனை 2 ஸ்மோக்க போட்டு அவசரப்படாம பொறுமையா சர்வே பண்ண. நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? அந்த இடத்துல ஜோனுக்கு தான் ஓடுவோம். உள்ள கண்டிப்பா நானா இருந்தா அதான் பண்ணிருப்பேன். ஜோனுக்கு ஓடலான்னு எல்லாரும் என்ன பண்றாங்களோ அதான் நானும் பண்ணிருப்பேன். அந்த இடத்துல அவனை யோசிச்சானுங்க பாரு. வேற லெவல் சுத்திமா ப்ரோ. என்னை கூட்டிட்டு போங்க ப்ரோ. எங்கடா இருக்க? நான் ஒரு டீமை துரத்திட்டு இருக்கேன்டா. ஸ்டார்டடா. லூட் அடிட்டு எல்லாரும் வந்துருவோம்டா. அதுக்கு நான் லூட் அடிக்க
மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆடும் எல்லாம் லூட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் யோ சோலோ flash ஜோக்கர் ப்ரோ bang. ஹை ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ்ரா எங்கடா அந்த டீம்ஸ் அட ஏய் ஓ அந்த டீம் பேரு ப்ரோ அடிச்சுறான் ப்ரோ. சும்மா சொல்லிட்டு தான் நினைக்கிறேன் பிஃபோர் சூப்பர் கன் பவரா ஏய் அவங்க 3 பேர்த்த கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த கன் பவர் கம்மி தான்டா டெஸ்ட் பண்ணா பாருங்க இங்க மேல என்னடா நாக் அவுட்டே ஆக மாட்டான் ப்ரோ யாரோ ஒருத்தர் இவன்லாம் தண்டம்டா நிஞ்சா ஒண்ணா நம்பர் தண்டம்டா ஏய் நிஞ்சா நீ நான் நூபுன்னு எனக்கு தெரியும் பரவாயில்ல வந்து ரிவைவ் பண்ணு ஷீல்ட் போடு கவர் கொடுப்பாங்களா நீ எங்க வண்டியை ஓட்டிட்டே இருக்க ஏன்டா நீ பாட்டி அவன் அடுத்துலாம் ஏய் என்னோட வரான்டா ஓபன்ல வரான்டா கார்டல் டிராப் கிளாஸா போங்கடா அங்கிட்டு ஏய் இறங்க மாட்டானுங்களடா கார்டல்னு தெரிஞ்சாலும் இறங்க மாட்டானுங்களேங்க गॉडलाइक के प्लेयर्स के पीछे क्लच गॉड को स्पॉट किया जा चुका है, नियो को भी स्पॉट किया जा चुका है। सारी इंफॉर्मेशन यादी के पास उनकी झोली में। क्लच गॉड आगे तो देख रहे हैं बट पीछे भी अब जाकर के देखेंगे और यादी को डाउन की जगह यादी इस समय नियो को देख रहे थे। वेल नॉक किया तो फिनिश भी निकालेंगे, खाता खोलेंगे, फर्स्ट पिक निकालेंगे और जी गॉड को भी बचाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लच गॉड के पास डिसीजन मेकिंग यहाँ पर रहेगी कि वो बचाना ही प्रेफर करेंगे, आराम से रिवाइवल यहाँ पर देना चाहेंगे जब तक नियो हमें नजर आ रहे हैं। और जॉनथन एक ऑफ एंगल पर अगर प्लेयर्स यहाँ से बचकर भागना चाहे तो जॉनथन की झोली में आने वाले हैं। एक प्लेयर स्पॉटेड, एक प्लेयर डाउन, दूसरा प्लेयर स्पॉटेड, दूसरा प्लेयर डाउन, तीसरा प्लेयर स्पॉटेड है बट तीसरे प्लेयर की एचपी बहुत ही ज्यादा लो है। जॉनथन ये पिक्स अपने हिस्से में रखेंगे और इनसेन के संयम जिनको आप मेन प्लेयर कहते हैं, वेल अभी इकलौते ही प्लेयर बचे हैं। स्मोक ऑलराइट जॉनथन के हाथ में था बट संयम अगर यहाँ से नहीं निकले तो निकाले जाएंगे गॉडलाइक के प्लेयर्स के द्वारा। अब देखिए दरवाजा फोड़ा गया है, आगे मूव कर रहे हैं क्लच गॉड, नियो, हर कोई जा रहा है। गॉडलाइक के लिए बहुत अच्छी फाइट क्योंकि प्लेयर्स को सामने स्पॉट भी किया, अपना कोई प्लेयर खोया नहीं है। इनसेन के प्लेयर बाहर निकले एंड वेल बाहर निकलते यहाँ पर पिक भी हो जाएंगे। देखिए आप टैक्टिकल के प्लेयर ऊपर के साइड से आ जरूर चुके हैं, बिल्कुल टैक्टिकल के जो प्लेयर है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। नियो वहां पे डाउन किए गए, बड़े आराम से हील कर रिवाइव कर दिए जाएंगे, दिक्कत नहीं होने वाली। बट दूसरे साइड पे आउटलायर के जो प्लेयर है उनको भी आप देखें घात लगा के बैठे हुए दूसरे साइड से हरीश आते हुए उन्होंने नियो जो नॉक थे उनको रिवाइव किया गया था, वापस से नॉक हुए। ज़ीगॉड के एचपी बहुत ज्यादा कम। गॉडलाइक जो ड्रॉप पे टीम उतरी थी उनको तो कामयाब हो गए फिनिश करने पे, बट जो ये 2 और एक्स्ट्रा टीम आ रही है पायदान के साइड पे क्या वो इनसे भिड़ सकते हैं? अगर आउटलायर ने थोड़ा सा भी मौका दिया गॉडलाइक को वहां पे संभलने का, रुकने का, समझने का, अपने प्लेयर को हील करने का, उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा होने वाली। और यही चीज सोच के आप देखें टैक्टिकल के जो प्लेयर्स காடலு கன் பவர் வேணுமா அவனுக்கு தேவையா? அவனுக்கிட்ட இறங்கினா அடின்னு தெரியும், என்ன வெங்காயத்துக்கு போறானுங்க அவனுங்க. இதில் யூடியூப் காணாண்டா எங்கடா போச்சு? And sooner or later we might just be switching to that action. டாக்டிக்கல்லாம் அடா அவனுங்க ஒரு பாட்ரா. The fallen comrades are right where the enemy are. Absolutely tactical. They have to sort of just fall back over here. They can't just stay here for long because they don't have cover. ரெண்டு மேட்ச் நல்ல பொசிஷன் வந்தாங்கடா. இந்த மேட்ச் the team BE could be in a world of trouble so far. Knock or rather I see 2 people knocked down from the side of Blink Esports. In fact, Voltex might just be the only member still carrying the dreams of his team alive. We're about to find out if he can clutch this out or not. 3 or rather 4 members now from FPS Gaming all just looking to surround this man. And well, it's going to be his demise over here. He gets taken out and so does the rest of Blink Esports. They are out in 14th place with no points to show for. Well, there you have it, Blink, and you missed it because in an instant, all these 4 members, they pushed up on his position with that Team B are going to be out of this map of Sanhok. That means, well, 2 teams already out this early. I'm a happy man. This is not the Sanhok that I was used to from yesterday. Now, you got to keep one thing in mind. Although FPS have moved on towards the warehouses, boot camp for now isn't still up for grabs
one of their members is still going to be holding down the fort. But Floki on the other side, Godlike, seem like they want to pick a fight with Team Mayavi and keep on picking a fight. Team Mayavi are still one man down, and Godlike are on a high with those 4 finishes to their names already. Absolutely, and guess what? Because of those 4 finishes, they also kitted up to the T. They've got themselves everything to work with over here. The question is, are they going to continue to push forward and rack up those finish points? That should be the case given in Sanhok, but for now, they're just going to be very, very happy finding that little piece of information and maybe going out on a bit of an adventure because, well, they are already in the zone for now, and they don't have any real incentive to chase for a couple of finishes. They could be just heading straight into a trap, and well, we all know how that story ends. When you're a bit too hungry for finishes and you discard your surroundings, you discard where the opponent might be, well, a couple of snakes in the grass might just end up finding you. Speaking of snakes, Viper on your screen right now. Again, if you are going to be traveling to the tropical country, please watch where you do step, because you do have a lot of Vipers, pit Vipers to be precise around that place, and it really does sting. But elsewhere, what is stinging is the fact that Aditya's M4 is putting some lead in the opposition, and well, we are going to be switching back to the boot camp once again, as Invincibles are going to be coming in now. The invincibility is going to be put to the test. Oh, Cypher is going to be taken down. That is going to be problematic for them. That is a good grenade. It looks good. The bounce just might do what it's intended for. However, it is going to be just a bit too long now. Pirate FPS is going to be taken in. Meanwhile, on the other side, Godlike coming under fire. Tactical Esports making the move as Clutch God is going to be down in no man's land. Clutch making sure he holds off as Jonathan is trying to move in. He comes out, and Jonathan is going to put a few bullets in his back. Absolutely, and look at that. Neo is also looking to join into the party over here. Clutch God does get taken out, and that is it. Done and dusted. Tactical Esports, the winners from the first game, out. Z-God with the double, well, the DBS over there, boom, 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 and that's all she wrote. That's what I love about this map, the fact that the shotguns are still relevant and not something that you see very often on other maps. But in the meantime, we're going to turn our attention back towards the members of FPS Gaming. Pirate, he's near the water, he's got that plus 50 water buff. Let's see if he can make it work this time around. Invincible, they are falling one after the other, so maybe that Pirate buff is indeed coming in play. Look at that M249, it's just ready to rattle off a couple of shots with 132 bullets still in the chamber, but he will switch over to the M4. But now they don't know he's over there. He's going to go in and run for the flag. He will fight the knock on Angry Boy, but will he knocked in turn? Is he going to be taken out as well? No, he is not. Well, it does look like he's going to be able to survive. And FPS Gaming, they're going to come in from the flank and finish him off. Invincible out at 13th place. Well, FPS Gaming definitely getting the job done over here, and of course, it probably is going to be something that they are looking for. Again, you drop down at boot camp, you've got to have the confidence, you've got to have the cojones, because, you know, sooner or later, some team or the other is going to be coming your way, and looks like they were ready for the challenge now. The circle is going to implode in on itself. We are going to shift just a little bit down south. Not a problem for the majority of the teams, but have a look at Seoul. They are going to make it out of the blue somewhere just north of Camp Charlie, north of the cave, in fact. And, well, no opposition in sight for them yet. Elsewhere, I do believe Team Ironside are going to be coming down. And you know what? They might just pick up a drop in Sanhok. Elsewhere, again, 4 heroes taking the fight to the enemy as Godlike. Once again, they are hungry. They do know where Team Mayavi went. And, boy, they are chasing them down. Absolutely. You know what? Caster skills kept in check. I do think Seoul have a very good position for this circle. But we'll see if that does end up becoming a factor. As we're going to go back towards the side of Godlike Esports, who do seem to well, wanting to take out the other pirate on the other team. That is Mayavi. Daku should most certainly be eliminated over here. They're trying to have a couple of shots from under the car. Will they connect? Well, yes, they will. Clutch God will find him in the end, and he will be finished off most likely. He's trying to survive, just be a little bit more annoying, and well, he will do certainly that, and looks like they're gonna try to run him over. No, they are not. Oh, that is just horrible. That is a beatdown. My God. Talk about adding insult to injury. That is what that was. He took a few punches. Again, good chin on the guy, but then that pan finally came in, and dang, that was all she wrote for the lad on screens. Now, again, they are hungry. They're gonna turn their attention to the last remaining member of Team Mayavi, probably hunt them down. For now, looks like the 4 Lions are going to be coming under a bit of pressure over here, because, well, the 4 heroes are going to be pushing in on their position. Now, again, you don't usually see Lions over here. It's more of Tiger's Paradise, but looks like they are going to be feeding that brunt, as now from 4, they have been reduced to 2. Absolutely, and 4 heroes. Well, let's see if they can continue braving the hero's journey and walking into the Lion's Den, as they did take out 2 of them, but there is still a pack of 2 remaining to
be taken out. In fact, they're just going to be happy with what they found. Instead, they will keep control of this hill. And guess what? They are in a good position to just, not really move and just hold on to the ground. The best thing is, judging by what I see right now, the circle might actually be concentric this time. And in fact, Painan could still be in play. Just the edge of the ruins could still be there. Or we could have boot camp. So again, I have kind of spread my options far and wide. But I'll say something around Painan and boot camp. Somewhere in the middle is where we might just be heading. For now, FPS Gaming again holding down the fort at the $5,000. Looks like the opposition is going to be spotted as TKM Gaming are going to be unloading on the enemy from their concealed positions. Absolutely, TKM, well, they are hiding in the tall grass for now, but eventually they will have to bounce. They've shown a little bit of their hand, but the rest of the members still have the element of surprise available to them. In the middle of these two airdrops, these guys are fighting, but I do think that they still might have access over here. Have a look at the left of your screens, just near Tambang. Godlike are hunting down the last member. At the moment I take their name, they are trying to ascertain the position of that last man standing from Team Mayavi. And well, he is going to make sure he doesn't make a peek, he doesn't make a sound. But looks like he is finally going to be caught out. And the Tommy gun does do all its talking. Clutchguard taking a tremendous amount of damage, but now that Molotov is going again. Good thing on Admina's spot, but he comes out. Clutchguard has enough cover over here. Now they are going to be behind the brick wall. Jonathan comes in, but I think he isn't needed here because Clutchguard has clutched that situation for himself, of course, going gangster with that Tommy gun. Loki, 9 finishes for Godlike already. Did we just awaken the beast? We might just have. In fact, we said that divine intervention was necessary on this map. We just didn't know that the gods were going to be so biased to their own beings. Godlike Esports, Z-God, Clutchguard, and the boys. Well, they certainly are getting a lot out of this map, but what are Soul up to? Well, they are going to be out on a drive. Of course, they are a band of brothers as well. So you want to have some good times as well amongst all this carnage. But what stands out to me is have a look at all those team lists. Now, whoever has been picking a few battles, they haven't lost a single man. While all others have been wiped out, of course, except Team X Lions, who are just surviving by 2 Lions themselves. But FPS Gaming with 7 finishes, Godlike Esports with 9. Oh boy, these guys look like they might just lock horns in the not so distant future. Absolutely, and Seoul, well, they might just be the team that eliminates the Lions out of their misery eventually. But for now, they've got some bigger fish to fry. In fact, FPS Gaming could be on the horizon. In fact, Enigma Gaming are also in there. This could be a great third-party potential for Seoul, but in the meantime, we will turn our attention back towards the thick of the fight, where FPS Gaming, they do seem to have drawn the short end of the stick. Aditya is still healing himself back up. Enigma members coming in for the backup as well, but they will not be able to save Eggy. In fact, Rex is going to go forward and secure 1 knock for his team, but he's going to get knocked in turn. No, he's not surviving with a sliver of HP. He will be taken out. Enigma eliminated in 11th place. And guess what? Viru also making his presence felt. Well, you called it. He did third party from the distance over there, and well, he did rack up that 1 finish for himself. Now this is when all hell is going to break loose, because it looks like our esports are going to be raging on Rage officials as they are taking the fight to them. But again, Godlike, they're like, what's happening over there? Let's go have a look, because they are rushing in. Clutchguard, he is going to get that grenade out. He does unpin it, switches back to the M4, and now he might just spot the enemy. Oh, I think he just stole the tip of his head or the weapon, but now he's been spotted as well. The little grenade does come out, does shoot, and Rockstar joins in as well. Clutchguard hitting the deck in the nick of time, but the bullets go whizzing past over his head. Absolutely, and we continue to see the side of Godlike Esports continue to mount all the pressure. Our esports in a world of trouble. Clutchguard may not have HP to work with, but he sure has got heart. He's going to heal himself back up first and then go back into the middle of it. All that nade! Oh my god! Canary going to be in a world of trouble. Answers back with a nade of his own, but still, Jonathan, he has got more nades than the enemy can count. Well, he's going to keep throwing them, and Arya like, nope, not at all, none of this, nada, goodbye, sayonara, Godlike, we are off. However, what they've done is they've given the position away because they sat in the vehicle, and that grenade could have been devastating. Fortunately for them, they did have those boulders for cover. Oh my goodness, mistakes like this cannot be made, because we saw something similar yesterday when the sound cue was given away, a grenade was thrown, and well, everyone in the car was blown to smithereens. But for now, our esports, they are going to make a little bit of a break. Mary's position is still good, but it looks like it has been given out, and now the flanks are coming in. This is where Godlike is going to go in. Question is, if they overextend the summit, they might just get shot at from down. Godlike are going to be the ones to sandwich them sort of in the middle of, well, nowhere. Our esports are still running away though. I mean, look at that. Mad Dog in the meantime, I'm not too sure what he's up to. Well, he is a Mad Dog. Woof woof as Rage are going to be moving in. Now this is where it could get problematic for our esports.
Absolutely, our esports gonna be caught between a rock and a hard place, or rather between a divine being and a bunch of mad players. But well, Frosty OP did get knocked out over here. In fact, Iron Sights are coming in and joining the party, inviting themselves in the middle of it all. Ladies and gentlemen, this is what Soundhawk is all about. It doesn't matter when you're shooting somebody, because somebody or the other is going to hear that commotion. They are going to come and see what's happening. And well, forget third parties. We're talking 4th, 5th, 6th, 7th, because that is what you can expect now. As the circle goes down south, Jabu with some magical shots is going to get the better of Avi. But fortunately for him, well, I said that too soon. He couldn't get behind cover in the nick of time as Jadu puts him 6 feet under. Absolutely, look at that clutch gun. In fact, he's knocked down over here. Our esports, can they actually clutch this one out? No, they cannot. I spoke too soon. Clutch gun should be getting back up on his feet, but once again, that there are a couple of teams in the vicinity catching all this action. Our esports, they still got a couple of members, and they might just have the memory of an elephant, so they will remember all the wrongs of the past and come back to correct them in the future. But Godlike looking awfully similar to another team that who starts with T and ends with them. I wonder if they're going to be repeating that performance. All 4 players still standing, and they're still hungry for more. Now, for our esports, although they still have 2 players, one of them is down on his knees, and well, I don't think that revive is going to be coming through, because they are between a hard rock and, well, a rock and a hard place. At one end you've got Rage Officials, at the other end you've got Godlike, and even Team Ironsides could be joining the party soon enough. But again, have a look at this team. Now Godlike, they know they've got to be on the move, they've got to keep moving, and well, they are reading their opponents like an open book. Absolutely, they are between a rock and a hard place and a hard rock and a hard place as well. Ironsight in the meantime. Yeah, you're most welcome, but in the meantime, Godlike have to be a little bit careful with where they position themselves, because they might be exposing themselves to a couple of other players. In fact, Ironsight are looking to take the fight to the enemy team. We talked about how this is the problem for this team. They were playing for placements very, very well, but when it came to finishes, they lack initiative. This time around, they're doing just that, but Z-God might have found a straggler in the midst, and with the blue closing in on him, I'm quite sure he wants that finish for himself. A little bit of Addy has been exposed, but Addy, I wonder if he's going to go down to the zone, or if he will try and go forward, alert his teammate to the position of Godlike. Well, Evil has been taken out, and again, it's going to be Godlike, the divine beast himself, who are going to be dishing all that evil out. Now, the thing is, IS, they are in trouble, because, well, Team Ironside only have 1 man standing, and that man is in a pickle. Elsewhere, looks like the 4 heroes are going to be joining the party as well. We did see them in action in the last game. Let's see if they can do something this time around. Well, looks like Outliners, everyone is going to be fighting everyone, as the Lions are still roaring. Remember, they did lose 2 members, but Yodha, the warrior, is taking the fight to the enemy. Now the circle is going to be there. The question is, are we going to move to the city, or are we going to move down south into open wilderness? Still are going to be relentless, but ladies and gentlemen, Seoul Esports are primed for victory. They have the best position, as Godlike Esports do spot a member of Team Ironside in the distance, and well, that is all she wrote for that fallen comrade. Absolutely, we'll see if there is anything such as too much power, because right now that is exactly what Seoul have been, the smack dab center of that circle. Well, it looks like Hitman is also not going to be long for this world, as Godlike add another one to their tally. In the meantime, Outliers being eliminated by X-Lions, that is not something I was expecting. X-Lions are a 2-man monster. They were. Again, you don't go up against the Lions. You need a lot more than, well, 4 men to go up against 2 Lions. You need a pack of hyenas is what you need, because when the Lions roar, well, everybody gets a little scared. But now, 4 kings, 4 heroes, I beg your pardon, are in a good position. Soul, all they need to do is make sure they have their angles lined up. They don't over-peak, because if you over-peak, you might get tunnel vision, because you're looking in one direction, and chances are you might get shot from the other. Before now, the last bird has been found. Canary is the last man standing for our esports, and it is going to be Godlike who did chase them down again. I'm telling you one thing, they want to make a statement here. They are hunting all their prey. Absolutely, some men don't want money, some men don't want the title, they just want to watch the world burn and incite fear into the hearts of everyone they encounter. And right now the divine beings themselves are up to that task, but can the members of Soul stop them? They have a couple of heroes in the midst to contend with as well on their right flank, and it seems that Soul might just have their hands full. The best thing is we have 7 teams alive, but I'm sure you can only spot 5 of them right now. That is because 2 teams have left out of the blue, and they are going to be heating up. There you have it, the blue comes out in the nick of time. It's going to be Team Ironside, 11 first aids on him, and Rage Official somewhere else in Painan. Now Seoul Esports, oh boy, they've got to face the brunt of all the action. Neo is going to be taken down by Yuba, as finally Godlike are going to go up against Soul, but looks like Jonathan spots somebody else in the distance. Absolutely, well, he is furious. He sees a couple of members in the distance, but can Jonathan actually connect?
Well, it doesn't seem like he's able to do that, but he's still keeping them out of the blue, forcing them to use a lot more utility and denying them access to the inner sides of the zone. So we'll see if he can continue to dish out that damage, be a best. But in the meantime, look at God like Esports. They have a good line of sight of the members from 4 heroes. The 4 heroes, they will still stand strong and answer back. God like do not scare them at all. And it is quite appropriate because it is indeed going to take a couple of heroes to stand up to the members from Godlike. Now this is what I was expecting. Godlike are going to be deploying tremendous amounts of smoke, and well, Soul's position could come under heavy fire. Now the thing is, if at the same time, brilliant job production, if at the same time FPS trying to move in, or if Soul are on the back foot, if they try and retreat, well, that is when FPS could get a few kills. That is when TKM could get a few kills, but there you have it. Godlike are making the move against Soul. Yuva could be in trouble. That grenade is going to go boom. Question is, then will it go down? For now, the strict answer is no. Oh, Kluskard almost being taken out by his own grenade, but now it is going to be raining fire inside the house. Grenades are going to be going off as Godlike. Again, Soul are holding the ground. Viper's in a good position. Brox is in a good position, but now comes Jonathan. I'm surprised right now. Soul are holding their own, but there you have it. Kluskard. Absolutely, that move is so unexpected. You really do not see it coming. Who the hell climbs into a window with such a long animation? Goes to the fight. I mean, in fact, Mighty OP in the meantime, I might have to turn my attention towards the other direction because Rox is getting those knocks once again. And can he be the member who clutches it out for his team this time around? It does seem that the FPS is trying to do that, and in fact, 4 heroes have been eliminated, taken out in 4th place, and FPS Gaming are the ones to blame. And now Godlike, Soul, and FPS find themselves in a 3-way tie. There you have it, and all the players still left alive are on your screen right about now. I love this. Iconic is taking a beating, and sooner or later it is going to go boom. Hopefully, no play is going to be nearby. Now Rox's position, of course, has been given away. Viper with a nade that bounced out, and speaking of the Iconic seg, all right, good job, the Viper. He's making sure he smokes it out so that no one harms it. But again, of course, a few grenades are going to go in, a few mollies are going to go in. Brox realizes that in the nick of time, and well, I think Kluskard is exactly what he wants. He forced him out, and now that grenade could be devastating. Rox realizes it loses some HP, but now his body was seen. 2 splinters over there, and well, Kluskard is going to get the better of Rox. Now, the final man is left. It is going to be Viper himself. Can he strike like a Viper? Does he have all that venom in him? I think he does, because he does get the better of the opposition, but it's going to be Aditya FPS who does help him in that regard. Absolutely, and now in a 1v3, Viper looking to make history. He will get 1, but that is all he's going to get. FPS Gaming, they will claim that tricking it up for themselves. They did, and let me tell you one thing, FPS Gaming, boy oh boy have they been firing on all cylinders right from the beginning. They took a fight at the early game, mid-game, end game, but let me tell you one thing, Soul did try and hold their ground till the end, and well, Viper did do his bit. Unfortunately, it was a bit too short. Now Godlike, oh boy, somebody must have ticked them off because these boys were out on a rampage. However, it was FPS Gaming. Underestimate team. They got it. Flash பாத்தியா நேட எங்க போட்டு எங்க அடிக்கிறானுன்னு கிளாசிக் கார்டு. நான் ஒரு 2 டிடிஎம் விளையாண்டு சாப்பிட்டு வந்துடலாம். அடுத்த மேட்ச் கரெக்டாக. ஐயோ என்னடா ஏதோ ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். FPS டாமினேஷன். FPSஆ ஒரு மேட்ச் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவனெல்லாம் நான் இன்றைக்கி வராட மாட்டேன். எல்லா மேட்சும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறானுங்க பார்த்தியா. அது 1 ஹெச்பியில் ரிவைவ் பண்ணான் பார்த்தியா, அது வேறு லெவலு. சோல்னு தெரிஞ்சும் புஷ் பண்ணுறானுங்க பார்த்தியா, அது அதுக்கு மேலே வேறு லெவலு. சான்ஸே இல்லைப்பா. டைனோ ப்ரோ ப்ரோ வாங்க 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 வாங்க. லைக் பண்ணால் பார்த்துட்ருக்கீங்க, ஒரு லைக்கை போட்டுவிட்டு பாருங்கள். அது எஃப்பிஎஸ் இந்த மாதிரி டீம்லாம் அது ஏதோ ஒரு மேட்ச்னா நம்ம எப்படி ஒரு மேட்ச் ஏதாச்சும் ஒரு மேட்ச் 30 கிலோ 40 கிலோ 50 கிலோ அடிக்கிறோம், அந்த மாதிரி லக்கில் மாட்டுறது அவனுக்கு இருக்கலாம். ஆனால் இவனுக்கு ஆடல் பாரு, எல்லா மேட்சும் கான்சிக்யூட்டிவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். அப்போ இதுதான் ஒரிஜினல் கேம் பிளே. அவனுக்குலாம் லக்கில் அடிக்கிறோம். ஆடலுக்கு லக்கு வேணும், லக்கு இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி தான் சாகணும், காலில் அடி வாங்கி. ஒரு கிளான் லீடர் எனக்கு ஒரு ஆர்பி போடலாம். உனக்கா? ஏய்
பார்த்தோ இதாண்டா என் கேமு. இந்த என் ஃபோனு வர வர செம்மையா லேக் ஆகுது. எதுக்கு லேக் ஆகுதுன்னு எனக்கே தெரியல. இந்த ஹேங் ஆகுது. சும்மா ஐஃபோனும்பீங்கள்ல, பார்த்துக்கோ லைவ் ப்ரூஃப். ஓகேவா? என் ஃபோன் இதே பிரச்சனை. இந்த கன்றாவி அங்கே வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறது? இதெல்லாம் ஒரு ஃபோனாடா? ஆண்ட்ராய்டு எவ்வளவோ பெட்ரு. ஹீட் ஆகிருக்கும். அப்படித்தான் ஹீட்டா ஏசி ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஹீட் ஆயிருக்குன்னு கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சொல்லாது. ரீசன்ட் ஆப் கிளியர் பண்ணுங்க. டேய் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைடா. ஐஃபோனில் பேக்ரவுண்டில் எது ஒன்றாலும் வைக்கணும். அது கிளியர் பண்ணிட்டேண்ணே. என்ன இருக்குது? வேறு ஒன்றும் இல்லை. கேமரா இருக்குது. யூடியூப்பு அது ஒன்றும் பெருசாலாம் எடுத்துக்கா ஸ்டோரேஜ். அவ்வளோதான். வாட்ஸ்அப்பில் ஒரே வாட்ஸ்அப், அது ஒன்றும் பண்ணாது. யூடியூப் அவ்வளோதான். அதுதான் ஐஃபோன். பார்த்து ஐஃபோன்னா அவ்வளோதான். ஒன்றும் பெருசாக இல்லை கொடுக்குற பில்டப்பில். அட வந்து தொலைடா. இதுலயே பார்க்கலாமாடா? நான் bzcoin को रिवाइव दिया, इनको लगा ये आगे जाएंगे और இதுக்கு எதுக்கு நான் யூடியூப்லாம் போய்கிட்டு ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு? இதுக்கு எதுக்கு டிஸ்கார்டு? பேசாம இங்கே உட்காந்து கேம்லேயே பார்த்துட்டு போகிறது விட்டுட்டு. நூபா டே நூபுக்கும் ஃபோன் கேக்குதா? ஃபோன் ஹேங் ஆயிடுச்சு. போடு மேட்ச். ரூம் கார்டு ஆயிருக்கா? ஒன் டைம் இருக்கு. வேணாண்டா எனக்கு. ஒன் டைம் தானே ப்ரோ போடுங்க ப்ரோ. கிளான்ல கிடைச்சிரும். நான் உனக்கு போட்டா ஃபிளாஷ் கேட்பான். அதனால எனக்கு அதெல்லாம் இப்போ விளையாட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. பத்திரமா வச்சிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ ஒன் டைம் தான் ப்ரோ போடுங்க. வேணாம். நீ என்னதான் பேசினாலும் நான் போட மாட்டேன். உனக்கே தெரியும். நீ ஏன் முக்கிய ட்ரை பண்ணு ப்ரோ ஒன் டைம் போடுங்க ப்ரோ. நீ எவ்வளவு ட்ரை பண்ணினாலும் நான் உனக்கு போட மாட்டேன். நீ பேச ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க? ஒன் டைம் போடுங்க ப்ரோ. நீ எவ்வளவு டென்ஷனா கேட்டினாலும் நான் போட மாட்டேன். ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ. ப்ளீஸ் ப்ரோ போடுங்க. போய் சாப்பிட்டு வாங்க. சாப்பிட்டு வரதா? சரி ஓகே, நான் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். வா ப்ரோ போய் ஒன் டைம் போடுங்க ப்ரோ. என்ன ஒன் டைம் போடுறது? ஒன் டைம் ரூம் கார்டு விளையாட்டு போயிடலாம் ப்ரோ. ப்ரோ லாக்டவுன் ஃபார் 1 to 9 பட் மீ ஃபார் ஸ்கூல். அது அப்படி தான் ப்ரோ ஏமாத்தோணுங்க. அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்கன்னா லீவ் விட்ருவாங்க. ஆனால் கம்ப்ளைண்ட் யார் பண்ணுறது? ப்ரோ ஒன் டைம் போடுங்க. வாய்ப்பில்லை. நிஞ்சா வச்சுருப்பான் போடு. ப்ரோ நோ ப்ரோ ஒன் டைம் போடுங்க. அவனை போட சொல்லு. அதான் ரஞ்சித் ப்ரோ இருக்காரு, கிரியேட் பண்ண சொல்லு. 10 மணிக்கு தான் ரூம் கார்டு முடியும். 2 விடலாம். போடு. Bullseye. போடு சீக்கிரம் போடுறா. சாப்பிட்டு வரலாம்டா. ஒரு மேட்சை போடுறா. டிடிஎம் குயிக் மேட்சை தான் போடுறா. அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். விளையாண்டுட்டு இருக்காது. போடு ஒன் டைம் போடுங்க. ஓகே லைக் பண்ணிட்டேன். சரி டூ வரலாம். கார்டு தாத்தா வச்சிருக்கா. நான் டிவி வச்சிருக்கேன். இந்த டாக் தான் வந்திருக்கா. போடு கிரியேட் பண்ணுடா. டேய் அவனுக்கு வாண்டட் கோட்டுக்கு அவனுக்கு ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்துக்கோ. கிரியேட் பண்ணு. டீம் சொல்லுங்க முதல்ல. டீமா அப்படியே ஆடுங்க யாருனாலும். அவன் பாட்டு தான். அவனுக்கு விளையாட தெரியாது வாண்டட் கோட்டுக்கு. அவன் கொஞ்சம் பாட்டு மாதிரி விளையாடுவான். சரி நானும் அப்பனா அவனுக்கு சுட கூட தெரியாதுடா. டொப்புன்னு சுட்டுக்கிட்டு இருப்பான்டா. கண்ணு ஆட்டோவில் சுடணும்னு கூட அவனுக்கு தெரியாது. வேற வழி இல்லை. நானே வாண்டட் கோட்டு. வாண்டடு என்னப்பா தம்பி விளையாட தெரியுமா? இல்லை நூபானி ஏன் நல்லா விளையாட வேண்டாம். டேட் பண்ணுறான் சும்மா சொல். கிரியேட் பண்ணி தொலைங்கடா. அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிட போகுது. சிவனை ராவடி தான்.
Wanted go destroyed. வாட்சிக்க மாட்டான். Last நம்ம கிளான் வந்து இதுவாக போயிடும். 10 level reach ஆகும். அந்த பக்கம் போயிட்டான். போச்சு சத்தான் நிஞ்சா நீ. அவனை நெஞ்சு வைக்க வாய்ப்பே இல்லை. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match, let's go. 5 வரல. 5 வரணும் வந்துட்டா. ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆக போகிறான். ரோசாவா அடா கன் சவுண்ட் கேக்குறடா. First point for the red team. Yeah. I need a weapon. Cover me. ஒன்னு HP ஆயிட்டானுடா. கேக்குதாடா? Cover me. Reloading. ஆவிகளா. Cover me. Nice shot. No mercy. Killed. Reloading. கையில குத்த வர பாட்டு இருடி உனக்கு இருக்கு. Nice shot. Cover me. இது பார்த்து அடிச்சிட்டோம். Mask is live wait. Hi bro. Welcome. ஏய் 110 ஒரு லைக் பண்ணா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. மாஸ்க் இஸ் வெயிட் லைவ் ப்ரோ. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஒரு லைக் தானே போட்டு விடுங்க. ஜஸ்ட் மிஸ்ரா. Reloading. Enemy down. நிஞ்சா பாட்டு இவ்வளோ ஓப்பன்லடா வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுவேன். Cover me. Reloading.
ரிஃப்ளெக்ஸ் தலைவர் ரிஃப்ளெக்ஸ் டேய் இவனை அடிக்கலடா நீ இப்ப சரி ஐயோ வாண்டட் கோ டோப்பி அவன் ஃப்ரெண்டா ப்ரோ நீங்க Half of the match is over and the blue team is in the lead. கண்டிப்பா அவன் ஓபி போறீங்கன்னா அவன் ஃப்ரெண்டா தான் இருக்கணும் இல்ல அவனே அந்த நாயே வேற ஏதாவது அக்கவுண்ட்ல போடுவான் என்னடா இது கிராஸரே கனெக்ட் The blue team is in the lead. Clear! Reloading! Cover me! போட்டான்டா சை ஸ்டன் போட்டு விளையாடுற அளவுக்கு பெரிய பிளேயர்ஸ் ஆடா அவனுங்க ஆமாம் ப்ரோ அசுரா இப்படி பேர் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ஞாபகம் வந்துடும் என்ன ஷேர் பண்ணானா Target down! Clear! அடே 116 வைப்பர் தண்டகரம் நாயே ரிஃப்ளெக்ஷன் ட்ரை பண்ணுறான் என்டர் நம்ம விளையாடுறதுக்கு இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ்லாம் தேவையா Killing spree for the blue team! Reloading! ஓ பிஸ்டல்லே அடிச்சிட்டு வரோம் பாத்துக்கோ You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Cover me. Hey, வெஸ்ட்ல ஹெல்மெட் லடா ரே. அடிச்சிராதீங்கடா. அடிச்சிரானா. Blue team victory. MVP போல்ட்ட. சரி ஓகே நான் சாப்பிட்டு வந்துறேன். அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்குள்ள 83k வச்சிங்க. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா என்ன? ஜோனத்தனா ஓடு. ஜோனத்தன் ஸ்பீச். ஸ்கில் அடிச்சிருப்பான் போல. சரி ஓகே நான் சாப்பிட்டு வந்துறேன்.
சார்ஜ் 61 இருக்கு. இப்போ போட்டு வைப்போம்.
there is still yet another team nearby, and of course you mentioned them, the chicken dinner winners of the last game. FPS Gaming could be in prime position to get a few finishes for themselves. Keep in mind, you know, the fact that they are taking damage from the blue means that the HP is already depleted, and when it takes 10 bullets over here, it might just take a few, and something is happening up top, and you are going to point it out. Well, look at the rotation. They were Beautiful. down south and they went. They took the western route and now they are in the center of the zone. I mean, they're trying to be in the center of the zone. They found a beautiful place near water treatment plant. And again, have a look at that. High ground, check. Center of the circle, check. Which means they are going to be happy for now. But of course, the true center, my dear friend, is going to belong to the bosses themselves, as Godlike are still going to make sure that Hacienda del Patron is going to be theirs for now. Now, as the circle is going to implode in on itself, I do expect another shift because, well, that is where we should be heading to. Looks like it is going to be a bit central this time. And most teams that are already up to the north are going to be happy. But have a look at what's happening at Monte Nuevo, because not one, not two, but three squads have their convoys out in full force. And I guess they have white flags in the back of their vehicles because there seems to be a little bit of a truce for now. Well, as I was saying, I mean, everyone is trying to take the western route because it was the safest option, but not right now. It was the safest option earlier. Now everyone is taking the western route, and now it's going to be so hectic. You know what? I love the way everyone is playing. They were there as well. They were in the south area. They didn't take the western route. They are just going towards the Los Leones area. Oh, well, you know, Enigma, they are Enigma. They've always been mysterious to me, and looks like they tend to do things just a bit different. I guess it is going to work out at the end, because if you have decent amount of utilities on you, well, you can brave the blue for just a little bit longer. Now, it does seem like TKM are going to be first out of the blue as far as Monte Nuevo is concerned. Question is, are they going to alight from their vehicles and lay down some lead in the enemy's direction? Because Rox over here is just making sure everything is tickety-boo on his device. Oh, he's just letting them know that they are here. That was it. I mean, he was just trying to make sure that nobody is going to come here. He's like, hey folks, we have a good position. Tuck, 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 tuck. Don't come we here. are here. And then again, you know, somebody's ears might perk up. They're like, let me see what's happening there. Maybe that was a little war cry from Rox coming in. I think that is exactly what it is, as the prince himself is trying to brave all these dunes. He does have a buggy, which means, well, it is the right vehicle for just this situation, and I'm sure he sees all the enemies drive by. Ooh, did he just do something spectacular? Now he is going to come up behind them, and if Insane Esports aren't careful, they could be in trouble. He needs to stop his vehicle, patch himself up, because looks like Insane Esports just might alight from the vehicles, but lucky for him, they are still on the move. Brilliant opportunity for the first team to whoever is going to win they're going this race. for him. Yeah, whoever will win this race, they're going to go and try to do the gatekeeping scenario, it seems. I would love to see some gatekeeping right now. Oh, this is so exciting. I love the fact that they are chasing it down. They know that someone's there, but Aditya, what have you done? I believe he did get out of his vehicle just a bit too quick and knocked himself out. That could be problematic for FPS, or couldn't, because, you know, one thing that I just noticed on the map, they still have enemies nearby, but everyone is going to try and find themselves a little spot in the next circle. So for now, Chiku is going to make sure his teammate is brought back up, and finally the blue is going to catch up with them. Meanwhile, in the center of the zone, Godlike starting their show. They managed to get the first knock in, and I would love to have a look at that fight as well, XP. Godlike, if they rush you, they are going to finish you, it seems. Ask and ye shall receive, Spiro, because there you have it, Godlike pushing up on our esports. Absolutely. I mean, Godlike, they love this kind of gameplay, right? They already have a lot of points, and right now you have to be scared of them, because right now they are in the mood. Clutchgod is in no mood to waste any bullets now. Oh, they are in the mood. They are in the mood to bully their opposition to submission. That is what the divine beings are doing, as Godlike do get that first finish to their name. Now Jonathan in that iconic Mirado is going to be driving, trying to find a little spot for him and the boys. Now the circle is going to shift. I think it's going to be a bit central this time. And in fact, Godlike's current position could be where they want to be. We are going to find out in a few seconds. I think they're going to. Well, they are still going to be happy with the position, a little skewed towards the east. However, that means El Al-Zahar could be where the next action will continue. But for now, it is TKM Esports atop this mountain. Beautiful zone we are witnessing right now. 4 Heroes would be so happy. Team Mayavi would be so happy by having this zone. They have the higher ground as well. But right now there are a lot of teams in the southern side, southern eastern side, I want to correct myself, southern western side of the zone. And I think it's going to be a chaotic
situation for a lot of them. Spiro, all the teams that started out south, they are still on the move because it looks like they are just going to follow each other in each other's wake. And now, Godlike Esports, they see somebody in the distance. Oh, get that wheel over because Jonathan is hungry. And there you have it. Their cavalcade is going to be moving out as well. Down below, we have Soul. And now, Godlike, they are going to be hungry. He's going to stop. He's going to light from his vehicle. He's going to grab his weapon. He's going to shoot. And his rock's going to go down. Well, not for now because Soul found some solace in the nick of time. And now the suppression fire is coming on back. Uh-oh, they're scratching the Golden Mirado, it seems, but that's okay, XP. That is completely fine. Oh, Rux was in open for a little bit, but, you know, he managed to survive. They found a really decent compound, and now Godlike is trying to find their solace as well. They're trying to find their new enemies. Well, speaking of enemies, looks like there's no love lost between these two teams because they were the highest hitters in the last game. As Jonathan is going to be taken down by Chiku, that means that is going to be a big blow for them. But now Pirate FPS is going to come under fire from Neo himself. Elsewhere, looks like Blink Esports are going to be taken out by the Lions, while a grenade is going to be flung in Chiku's direction. Now, that grenade isn't going to do anything. And keep in mind here, FPS, they just have 3 men. And, well, by the look of things, Jonathan could just be brought down. Now, Chiku is going to make sure he stays there because he knows that the enemy are coming in. The sound cues is going to be made. Jonathan could be blown to smithereens. That grenade actually looks good. And, oh my goodness, he still survives. Now, this is where Clutch God picks him up, while the other two go in for the finishes. This is the beauty of Team God. Like, they always manage to rescue their players. They never leave them behind. Meanwhile, FPS Gaming, they already left this position. This compound is to be taken by Team Godlike. I was just going to bring this up, but the thing is, for Godlike, looks like enemies are going to be coming in from behind as Z-God is taken out by TKM, as Prince is going to put the final few bullets in his noggin, and with that, Godlike are going to be down 1 man, but looks like, well, the tables have turned once again. Now, Ironside coming as well. It is going to be a free-for-all on that, and as they are going to be occupied with them, which means Neo can now focus all his attention on the boys of FPS Gaming. They're getting shot before he could even get out of his vehicle, as Clutch God is in no mood to play. Like you said earlier, he does know where Pirate is. He aims, he shoots, he gets the knock and the finish, and with that, another one bites the dust. Well, absolutely. I mean, you know, this is what confidence does to you. It was a single player, but instead of going all out with the team, they just went single-handedly. Clutch God just went single-handedly, and he managed to get that finish down. He did get that finish, but now, this is where things calm down for just a split second. Now, although Godlike's position has been given away, and although they don't have too many finishes, well, they just might rack them up because a few teams are heading their way, and boy, oh boy, Sparrow, they have quite a journey in front of them as the circle have shifted. But for now, TKM, the aggressors on Godlike, come under fire by Team Ironside. Again, we've seen this fight take place multiple times, and looks like Team Insane Esports want to join the party as well. There you have it. Iardi is going to shoot. Iardi does connect as Arthur is taken down. Well, the number of players in this vicinity is just too immense. I mean, these players, they either have to fight it out or they need to figure out a way to enter the zone. Meanwhile, Team Soul, they are rotating their way inside the zone. Team TKM, Kalnayak is trying to revive his prince, and let's see if they are going to be successful in that. Well, of course, every single team over here wants to be successful in that regard, but looks like Raid is going to be spotted. Oh, Clutch God with just another bullet or a gust of wind could have brought down his opposition. Unfortunately for him, that is not going to be the case. That's a smart move over there, making sure he destroys his vehicle, but Goblin is going to try and fight some cover, and finally Clutch God with a few well-placed shots. In fact, Raid is going to get the better of the man who was trying to get him down, and now Insane are Goblin trying to get away, but that is where Jonathan comes in. Keep in mind, Neo's HP is a bit too low right now. He needs to patch himself up, and now Jonathan almost getting focused on one of those down men. He almost had the tunnel vision. Oh my goodness, that is some precision shots, and now he's got to take some respite to patch himself up, and here comes Insane. Sayan is going to be coming right up to his face, but he does patch himself up in the nick of time. Now the weapons are going to be switched. Neo is coming in as well. This is going to be a 2-on-1 affair, and now I wonder if Sayim knows that he is walking into a literal trap. Indeed, he's coming in. This is going to be super important. Jonathan is the last man standing, and he is trying to push in. He must have heard that battle there, but here you go. It's a 1v2 situation. Jonathan coming in, peeks there, gets one. A brilliant break up but Team Insane, the last one standing, Adi, would come in and be the savior for Team Insane. Brilliant work over there by Team Insane again against
mountain of an opposition, but right now it's going to be TM taking out Soul, and that's it, ladies and gentlemen. In the blink of an eye, one of the Goliaths have fallen, and there you have it. Soul are going to be... Wait. I have a correction. There is still one man standing, and that man is still relentless. Viru is still fighting with the opposition, and looks like he just might get a couple of finishes for himself. That was a weird split coming in from Team Soul. Two players went somewhere. Viru just managing to find a decent spot in the zone, but he is surrounded by teams. But it's not a bad idea to get into a compound in El Hazar. In El Hazar, of course, all you urban warfare fans out there, that is where the action is going to take place, as RE Sports is Rockstar. He is trying to duck his way, making sure nobody sees him, but looks like his teammates did spot somebody else in the distance, and well, Viru just lost his door. Elsewhere, Dark with the bandit himself is going to be laying down Lev. Sagi is going to be brought down, and looks like those hit markers are going to give his position away. Well, if that doesn't do it, it looks like Madhav is going to make sure he steals that finish right under the Daku's nose. Team Maya, we would not be happy with that, but look at their split at this point of time. Two players are trying to get as many finishes as possible, but two players are trying to survive. They are looking to fight for the position for the team, but would this strategy work, XP? I have a feeling that the circle is going to shift a bit to the southwest, and well, it is going to be an uphill battle for both teams. Before now, it looks like the bandit himself is going to be relentless with that Scar Rail, as he emptied an entire clip in one of the members just downrange. Oh god. Oh, looks like I was complete opposite. At least it is going to move to the open, and Rage officials could be in a good spot to rack up quite a few finishes for themselves. Well, Soul Viru is in the zone, and he has a decent compound there. But for now, Knuckle looks like he is going to go for the kill. This is a bit of a frantic move over here, dangerous over here, risky over here, but higher the risk, higher the reward. He sees the enemy, he's like, wait, who do I shoot at? And now he whips out his M4, takes a few shots, but I think he made a mistake, and he realizes that as well. Well, absolutely. He's now trying to survive. He's now trying to smoke his way out, which is not going to be easy. I am waiting for the cavalry, XP. Is the cavalry arriving? I don't know, because looks like Simple from XL is coming up behind them. So as far as Team Mayavi are concerned, well, it is just these two gentlemen on our screens, because their partners in crime have fallen down. There you have it. Daku was taken out. Admino down on his knees, and now they are going to fire a few shots in the distance. Look like Knuckle is going to get the better of Angry Boy. He is indeed going to be angry, but Yoda from the other side is going to make sure that Invincible's invincibility is put to the test, and within the blink of an eye here, Sparrow, they are going to lose one member. That means now they are a two-man squad. Well, everyone is trying to enter the zone at this point of time. Nobody has time for some action outside the zone. Everybody wants to get in, but the gatekeeping scenarios are going to be a thing at this point of time. Soul Viru still holding on, and it seems like XL Simple is going to meet him really soon. Oh, absolutely. And also keep in mind that the Lions do have a few of their members up top. Half the pride is coming in. Well, forget that. The entire pride is moving in, and Soul Viru got that memo because he is out of there, which means now RE are stuck between a rock and a hard place. At one end, they have the Roaring Lions, and well, at the other, we have team shooting at them, but it's going to be Jadu with some magic in his fingers who brings down the Samurai himself. Meanwhile, it seems the journey has ended for Team Soul in Miramar, and the X-Lions already on the back foot, it seems, and RE Sports, if they want to push in, this is the perfect opportunity for them to push in. Jadu coming in from the left flank, and all three players are now looking for some vengeance. One good grenade could be problematic, but looks like they are going to let their weapons do all the talking as they are trying to find the opposition. There you have it. Oh my goodness, it's going to be a bit of a spot over here. Jadu again, the man with the magic weapon over there, does get the better of the opponents, because Canary is going to be singing a sweet song as well. Elsewhere, Simple does take out his own teammate. That could have been one of the reasons why our esports do have the upper hand, and now Simple again with yet another nade. The enemy knows his position. The enemy has the cross, that high rate of fire could be devastating, and there you have it in the blink of an eye. I did say the Canary is singing, and well, looks like our esports have 5 finishes to their names, as the X-Lions are going to be eliminated in 10th with the massive 12 finishes to their names. Perfect planning and perfect execution by our esports. Meanwhile, talking about remaining teams, Team Insane, they're desperate for some points, and yes, they already got 7 finishes. Now they're looking for their 9th one. It seems that nade is going to be so important. It's coming, it's happening, but only some splash damage that it would provide. I like that splash damage, just a bit too short. Of course, that shrapnel just narrowly missing all that juicy flesh down there, and well, TM are going to be counting their lucky stars, but the question is for how much longer. They are going to deploy a few more smoke grenades. Meanwhile, on the other side, looks like action is going to break out on the outskirts of the city, as 4 heroes are fending off against an onslaught of enemies. But again, we're going to focus over here, because although we did say Rage have a good position, it's going to be Sayem from Insane who is going to get that first knock, and well, his partner in crime is going to make sure that they are put down. Now Team Insane Esports are moving in. Z-King in the smoke.
Sooner or later, that smoke is going to dissipate. But for now, he is still in a good spot. Elsewhere, looks like Tactical are going to go for a tactical revive over there because, well, they do have the cover of this shack. Are these low on HP? And I would love to see if Team Mayavi Z-King could do something magical. And he can, he would. And that, I think, would punish Team Insane. But no, Siam would come in and he would take out Z-King. Well, I wish we could actually have a look at what's happening over there because for now, I do like what Tactical are doing. They are going to smoke their position. They are going to get behind cover. But I do believe we are going to have to wait for the highlights here, Sparrow, because Insane, although they did have an insane fight, they are still alive and kicking. But now they are taking the fight to Rage Officials. Rage Officials, Rocky down, and now it's going to be Roxy, who does spot the enemy moving in the distance, does lay down a few shots. Unfortunately, it's just a bit too late. Rage Officials, even though they have a higher ground, they are still outside the zone and they need to get into the zone. Meanwhile, Tactical, again in Miramar, they're playing well. They got 3 finishes. They still have 4 of their players still surviving. And I think they are about to lose all of them. Or they're about to lose all of them. They just came in and wrecked havoc. 4 heroes are becoming superheroes of this game. What? Where did those shots come from? I'll tell you exactly where those shots came from. They came from the other side of the road, from a building, and, well, you mentioned it. 4 heroes are looking good, and now they know, wait a second, someone else is nearby, as Empire is going to make sure he smokes the room before he goes in for the loot. And, well, it looks like Enigma Gaming were the ones who were laying down all that lead, Sparrow. Well, amazing effort. I mean, talk about RE Sports. They had to take out their team who just wanted to take that compound from them, but they have the zone now. It's going to be super important for them. Meanwhile, Tactical Kid is going to be the last man standing for Tactical. He has to stop Team Rage Officials from entering the zone. Again, from that little slit of the window, looks like Rex does get the better of one of the members from Empire. Well, 4 heroes as the king hath fallen. But let's see if his teammates are going to come in and save the day. Elsewhere, looks like Kid is in a good position to lay down some lead. And Enigma, they knew that, or they realized that in the nick of time. Now, the circle is still in their favor, but Sparrow, oh boy, it could go either way right now, as of course all our eyes are going to be glued to the left of our screens, and there you have it. It is going to go uphill. It is going to go in the open, which means, well, all this concrete is going to be there for nothing. Well, Sanok was not good for Enigma right now. In Miramar, they are making a strong comeback, but they have to, I think, cross the crossroads, it seems, and which is not going to be easy for them. Meanwhile, 4 heroes, Mighty OP, he is in a brilliant spot to stop Enigma from crossing the road. You did mention there is a crossroad down there. Now, Tactical Kid is in a tactical position. However, Rage Officials, if they want to walk away the winners here, oh buddy, they're going to make sure they have to deal with him before they start raining down death and destruction on anyone who wants to be king of the hill. That is exactly the situation, ladies and gentlemen. We have an uphill battle for almost all the teams on your screens right now, as Empire throws that grenade but cooks it just a bit too much. Lucky for them, there was just a smoke grenade. Don't be alarmed. He is making sure his position is concealed. It's going to be super important for them. They need to cross the road, but the problem is 4 heroes. They have the numbers game advantage, but they are on a lower ground. They are on a lower ground, but again, now they are going to be deploying smokes and they are going to be moving forward, which means, well, they are going to have to find the enemy, and Enigma is on the other side of the wall. And for now, 4H, they do have a few options here, Sparrow, because again, they have that mountain slab, and as we saw, Rage Official are on the other side. If they take care of Tactical Kid, well, it would be a different story. For now, Enigma Avi getting the better of RE, and oh, just as I say that, Rex comes into fire, and well, in the blink of an eye, there you have it. Enigma is going to be blown to smithereens as Mighty throws a mighty grenade in their direction. We are left with 4 teams, 9 players, and here you go, Black Dog with a beautiful nade there. Would he be able to take someone out? Team Rage Officials, a brilliant opportunity for them to get a chicken dinner in Miramar. Today was not a good day for Rage Officials, but anything can change right now. Anything can happen, but the thing is, what Rage Officials have done is they've let 4 heroes come up on this mountain, and well, they are going to make them pay the price, because Roxy's taken down. In fact, he is put in the ground, but now Mighty, he goes around the tree, he shoots with that Grotza. Of course, that high rate of fire is going to be, well, nigh unstoppable, making sure he has 4 finishes to his name. And now from up top, oh buddy, he is primed, he is ready, he could rain down missile strikes on the opposition as well. Have a look at Jadu, he is still out in the blue, looks like he might speak in a few seconds, and that is all she's going to riot as Empire and the boys from 4 heroes are looking good. They are moving in. In fact, a grenade might be the end of them all. No, it's the pan that was thrown, and in fact, that was good precision. Wait a second, that was a great pan over there, because the 4 heroes, again, I'm going to keep calling them the kings. Did you see that? I thought it was a grenade. I was like, wait, that looks like a bottle. Then suddenly, the moment he flung it, it was like a pan, and well, it did hit its mark, and dong, somebody just went down. Well, that was cheeky, ain't it? I mean, that
உக்கா இந்நேரம் முடிச்சு விட்டுருப்பான் டீம். ரன் பண்றான் அங்க போயிட்டு. ஐயோ This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I need a weapon. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time! Reloading! Cover me! Watch out! Reloading! Killing spree for the blue team! I need a weapon. Nice shot! Reloading! Target down!
about to win. The blue team is about to win. Killing spree for the blue team. Blue team victory. What about VGS? This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I need a weapon. Team match. Let's go. First point for the red team. Marked a location. Okay. Attack the what mark. a timing. Cover me! Killing spree for the red team!
சரி. வாட்ச் பேஸ் வாங்க வாங்க வாங்க. இந்த தெல் ரூம் கார்டு இல்லை ப்ரோ. ரூம் கார்டு இல்லை. உங்களுக்கு இருக்கா? சவுண்டு கேட்காம ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது. 2 வரணுமா? ரூம் கார்டு இல்லை. ரூம் ஐடி முடிஞ்சா ப்ரோ? இன்னும் 7 டே இருக்கு. குவாட் போலாமா? ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? இல்லை நான் மேட்ச் வரும். ஓகே ப்ரோ. பாய். Hey.
கேக்குதா? சொல்லுங்க ப்ரோ பிளேயர். யார் இது? காலேஜ் ஃப்ரெண்டா இல்ல? காலேஜ் ஃப்ரெண்ட். ரஞ்சித் ராஜா. என்ன சொக்காயெல்லாம் பலமா இருக்கு. லீவ் விட்டானுங்க 15 நாள். 15 நாளா? ஓடு ரெடியா. வேலை வைக்கிறாங்களா? இப்ப வேலை வைக்கிறது இல்லையா? ஒரு வேலையை வைக்கிறது நமக்கான வாத்தியாரே அதில் சும்மா சுத்திட்டு இருக்கிறோம். வீட்டுல சொல்றேன்டா. வீட்டுல மில்லே ஓடலடா, சாத்தி கிடக்குது. இப்படி போடு, வெளியே விளையாடுவோம். லைவ் போடுறேன். லைவ் போடுறியா? லைவ் போடுறேன்னு தெரியுது, கூப்பிட மாட்டேங்கிறிய. ஏய் நீ இங்க வருவே, கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டு போயிடுன்னு சொல்லிட்டு நான் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்றதே இல்ல. காலேஜ் போற வேலை வைப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீ ஃப்ரீயா இருக்கீங்கன்னா நான் ஏன் விளையாட போறேன்? நீ 2 மேட்ச் வந்துட்டு போறேன்னா ஏன் அதுக்கப்புறம் உன்னால போக சொன்னீங்க, திரும்ப கூப்பிட முடியாதுல்ல. அதான் சரி மனசன் கட்டம் யாருக்கும் வரப்பான்னு சொல்லிட்டு தானே விட்டுறது. சரி 2 பேர்த்தையும் வர சொல்லிட்டு அப்புறம் சரி ஓகே. ஜோனத்தன் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன் உட்காந்து லைவ்ல. ஜொனத்தன்லாம் பார்த்து சத்தியமா 2 வாரத்துக்கு மேல இருக்குதுடா. ஏய் இன்னைக்கு இது ஆடுறானுடா, டோர்னமெண்ட்ரா. இது அந்த இவன் வாத்தியார் கூட போட்டுருந்தானே எம்பிஎஸ். இது பிஜிஎஸ். பிஜி. ஆமா பிஎம்சி தான். பிஎம்சி மாதிரி அது பப்ஜில, இது பிஜிஎம்ல இருக்குது. பிஜிஎம்ல இதுதான் பிஎம்சி. ரகல்டாஸ் தான் இன்னும் சூடு பிடிக்கிறான் இப்ப வர. அது ஏதாவது கிளாசிக் தான் விளையாண்டுருக்கான் அவன். ஸ்கிரிப்ட்ஸ் விளையாடல, இதுக்கப்புறம் விளையாட மாட்டான். விளையாண்டா மேட்ச் விளையாடுறதான். சரி ஓகே. டிடிஎம் போட்டு மேட்ச் வரையா இல்ல டிடிஎம்மா? மேட்ச் லைவ் பார்க்க போல. ஒரு மேட்ச் விளையாடலாம், டைம் இருக்கு. டிடிஎம் போடுறாங்க. டேய் இவனே குட்டி மகேந்திரால கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வைக்கிறதானே? மகேந்திரால நம்ம கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வைக்கிறதானே? வைக்கிற. அவன் ஏமாத்திட்டானுங்க. இதெல்லாம் கேட்டு அமிச்சியா அந்த இதுக்கு? ஐடியாடா முதல்ல என்கிட்ட தனியா போன் பண்ணி வைக்கும். அப்புறம் என்கிட்ட அது இல்லவே இல்லை தெரியுமா? ஐடி கார்டு கொடுக்கலையா? இன்னும் கொடுக்கல. நான் இல்லடா கொடுக்கலடா ஐடி கார்டு எனக்கு உண்மையா இன்னும். அதெல்லாம் அப்படி ஃபீஸ் கட்டின பில் அனுப்பணும். அடா அதை தாண்டா அனுப்பினதுக்கு ப்ரூஃப் அனுப்பிட்டான்டா. இதெல்லாம் ப்ரூஃப் அனுப்பிட்டான்டா. அவன் நானு இப்போ கண்ட்ரோல்ஸ் தெரியுமா? ஜோனத்தன் கண்ட்ரோல்ஸ். ஏன்னா நீ உனக்கு வேலையே இல்லடா. 4 ஃபிங்கர் 2 ஃபிங்கர் நம்ம கடவன்ட்ட ஜோனத்தனுக்கு பழையபடி. இது இப்ப நான் ஒரு 2 மாசமா ஏதாண்டா விளையாண்டுருக்கேன். ஜோனத்தன் இதெல்லாம் என்னைக்குமே போகுது. எனக்கு தெரிஞ்ச அவ்வளவுதான். உனக்கு இதுதான் பர்மனன்ட் லீவ்னு நினைக்கிறதுக்கு. ஆமா லீவ் விட்டுருவானுங்க. ஒரு வருஷம் அப்படியே போக வேண்டியதான். அவர் பேச மாட்டாரா? பேசுவானா? டேய் எங்கடா டேய்? சீனியரா ஜூனியரா? நான் வாயை திறக்க மாட்டேங்கிற. சீனியரா ஜூனியரா? சீனியரா ஜூனியராடா? தேர்ட் இயர். அப்ப ராகிங் பண்ண வேண்டியதா தம்பி? அப்பலாம் இல்ல. சும்மா பண்றா, கோச்சிங் பண்றாங்க. எந்த ஊரு? கோவலங்காடு தான். பக்கத்தூர். அப்படின்னா நம்ம ஊரு பேசுனதானே. ஒண்ணு சும்மா விளையாட்டு விஷயங்க, தமாசான விஷயம். இல்ல நாம தமாசா பேசுவானா ஒருத்தீங்க சீரியஸ் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம கிட்ட கோச்சிக்கிறீங்க மனுஷனே இல்ல.
யாராம் போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அமீர். எங்கடே வர்த்தனை பேச மாட்டீங்க? பேசணுமா இல்லைன்னுமா? பேசிட்டே இல்லாடு. டேய் 2ஆம் நம்பர் எங்கடா வாயை திறக்க மாட்ற? பையன் எக்கப்படுறாங்க. வீட்டுல இருப்பான் வீட்டுல இருப்பான். அவனாவது வெக்கப்படுறதாவது. ஏன்டா நீ வேற அவன் கூட சேர்ந்துட்டு அக்க போறாங்க பஸ்ல வச்சுக்கிட்டவனையெல்லாம். யார் மாதிரி கேரக்டர் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் யாரு இவன் புதுசு வேற மாதிரி யாரு மாதிரி சொல்ல முடியாதாங்க. அப்படி கொஞ்சம் கூட கம்பேர் ஆகாத அவனுக்கும். அங்கிருந்தும் கம்பேர் ஆகுது. இவனுங்களாம் அந்த ஷாஜகான் செட்ரா அந்த ட்ரூ லெவலே இருக்கிறானுங்கடா அவனுங்களாம் கருமா. ஆடா கருமத்தை ஒருவனுக்கு ஒருத்தியா இருக்கானுங்க கடைசி வரைக்கும். ஒருவனுக்கு ஒருத்தியா இருக்கானுங்க. ஒரு பையனையே ஒருத்திய லவ் பண்ணி ஒருத்தி கல்யாணம் பண்ணுமா? அப்படியா? சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க. ஒருத்தி லவ் பண்றா வச்சு கல்யாணம் பண்றானா கேட்க மாட்டான். நீ மன்மதன் படமா கையில தம்பி இப்பெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. நம்மளாம் முருகனோட ஃபேன்ஸ். ஒன்னெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, 2 தான். என்ன அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்க போல. யாரும் நேடு தலைமாட்டிலே போடுற மாதிரி ஒருத்தன். எனக்கு எல்லாம் விளையாட வர மாட்டேங்குது தெரியுமா? பாட் ஆயிட்டேன். நான் ரூம் வச்சிருந்தா கூட நீதான் ஜெயிப்ப போல. வாய்ப்பே இல்ல, நானும் ஜெயிக்க மாட்டேன். நீதான் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்க. உங்களோட எத்தனை நாள் தெரியுமா? போயிட்டான் போல. அவன் கோச்சிக்குவான்டா, சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கோச்சிக்குவான். இது இல்ல அது இன்னொருத்தன் ஸ்டேஞ்சர் வந்து இப்படி பேசும்போது ஒருத்தையும் கோச்சிக்குவாங்க. அப்படிதான் கோச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன். தெரியல போயிட்டான். தெரியல, அவன் கொஞ்சம் அப்பப்போ கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் ஆயிடுவான். அப்போ கொஞ்சம் பைத்தியம். டெலிப் கேமிங் ஹை ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. போடுங்க 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 படுங்க 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 போங்க. வரனால எனக்கு போட. நானும் தூங்க போறேன். காலைல லீவ் தான். லிவிக்கு 2 எவ்வளோ? லிவிக்கலாம் முடியாது தம்பி. யா மணி பாரு, மணி 10-12. போய் தூங்க போங்க. பாய் குளிச்சு தூங்க போங்க. பாய் குளிச்சு என்னதியா புரியல. கார்லோவா போன டைம் கார்டல் சீக்கிரம் செத்து போயிட்டாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்றா. என்ன சுத்துது? Team match. Really, Roxanne. Wow.
ये चेक कर मो बाडे क्या वाटर के எஸ்கே நீயும் எஸ்கே சேர்ந்து கமெண்ட்ரி பண்ணுவோம். எங்க அந்த மேட்ச் தான். யூ டீமன் அல்ட்ரா இல்ல யார் கமெண்ட்ரி Reloading! Expired! Reloading! Marked a location. பாட்டு மாதிரி இருக்கேன். நீ எப்போ நல்லா விளையாடுற நீ பாட்டு மாதிரி ஆடுறது? ஆமால. ஆக்கர் மாதிரி அடிக்கிறானுங்களே அதனால நான் எப்படி அடிக்கிறது? நாம் அடிச்ச சாதாரணமா சாதாரணமா அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. நம்ம எப்படி அடிச்சோம்? நல்ல டேஸ் இல்ல நல்ல டேஸ். ஏன்ட்ட இதை விட நல்ல டேஸ் எங்கடா போறது நானு? ஓகே யோசிச்சு பாரு, கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி இது கூட இல்லாமல் இருந்தேன். டோல் இருக்கு, இதை விட நல்ல டிவைஸ் வேணும் எப்படின்னு கேட்டால் நடக்க மாத்திரலாம். தொங்கிடலாம். ஆமாம் நானும் கரெக்டாக தான் அடிக்கிறேன். இந்த ஆக்கர் மாதிரி அடிக்கலாம் எப்படி தான் ஒரு அடிக்கிறானே தெரியும். ரெகல்டாசி நீ அடிப்பில்லை சொல்கிற எப்படி அடிக்கிறது? நான் ஏன்டா நீ ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் அடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரு காலத்துல எங்கடா அடிச்சு நீங்களா இருக்கும்போது நாங்க அவ்வளவு ஆளே கிடையாது. என்ன நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளு? ஆமா எங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளு. எங்களுக்கு தான் தெரியும். ஃபன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. அவன் கூட கலாய்க்கிறான் ரெகல்டாஸ், நான் கலாய்க்கலண்ணா. நான் ஒரு தடவை 90 FPS ஜிஎஃப்எக்ஸ் டூல் போட்டிருக்கும் போது நீ அடிச்சேன் நிறையா பாயிண்ட் இல்லை. ஏதோ ஃபோக் அடிச்சிருப்பேன். ஃபோக் கேட்டா பாத்துருந்தீங்க. அடி அடி அடிப்பீங்க. ஏயா நீங்க வேற 4 கிலோ தான் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க யாரு? மூக்கால கையில நானும் 4 கிலோ தான். ஆமா நீங்க யாரு? ஒருத்தாண்டா அவ்வளவு அடியில தேங்காய் பால். யாரு? கையால முக தருவீங்க. கையால முக தருவீங்களா? என்னடா புதுசா இருக்கு. இவன் புதுசால சொல்றான். நாங்க கூட தர முடியாது. யோ கேவலமா இருக்கியா? எட்டேகள் தான் போட்டாண்டா நேட வாயிலே 8 கிலோ அடிச்சிட்டு The blue team is unstoppable. ரெண்டாம் நம்பர் காடி ஓ பா டோஃபன் கிட் ஏப்பா Be careful. You're நீ losing the ஓடியாங்கடா டேய். The blue team doesn't have a lot of time left. யோ ஓடியா இருக்கு. நீ வர மாட்டேங்கிறீங்க அங்கே நின்னுட்டீங்க. எதுக்கு ஜெயிக்க வந்த மேட்ச்? ஜெயிக்கணும்னா நான் உள்ளே வந்துக்கிறேன். வாழ்த்து முடிச்சிருங்க. ஜெயிக்கணும்னா மேட்ச் மறுபடியும் முதல்ல இருந்து போடுங்க. இந்த மேட்ச் செல்லாது. இந்த நேடல சாவானுங்களா? யோ கருமா. பாட்டு. தோக்க போறோம். Red team victory. டேய் 5 கில் வேற லெவலா? 8 கில். 6 கில். ஏய் என்னடா அப்பே நான் 4வது இடம் வந்திருக்கேன். இந்த 3வது. எஸ்கே கேக்குதா? மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. போயிட்டு வரப்ப. என்ன மேட்ச்? எப்பயும் பாப்பனே தான். ஓ சரி போங்க. காடல் மேட்ச். ஆமா. காடல் மேட்ச். ரஞ்சித் லைவ் வேணா வா. நம்ம காடல் ஜோனத்தன் விளையாடுறத பாப்போம் லைவ்ல.
சரி ஓகே வரேன். This team Insane, who are under insane pressure. They need to win this one, and they are fighting Outliers, who are at the bottom of the table, it seems. Absolutely, Team Outliers are indeed at the bottom of the table, but maybe if they are able to fight this one out, they should be able to make it towards that top spot. Once again, Team Insane having a very easy time just looting near farm. No one to really contest them or put an end to whatever they're doing here. But in the meantime, Outliers, the same can't be said for them, as we're going to jump back towards the fight happening in Yasne, where it does seem that Team Godlike have eyed up the members of Invincible, but no one has made a move just yet. Everyone just holding on for the time being, as Jonathan acts as the eyes for his team. It's all about the first knock, Floki. It's all about that information that Jonathan is looking to gather for his team. He has a sharp eye, and I think he just spotted Rango. He's looking to get more information. He wants to know the position of every single player. And once they got it, they're going to knock a guy and they're going to rush. Talking about Invincibles, they would love to make sure the first knock is in their favor. Absolutely, if they do find that first knock, then they can certainly push ahead and be a little bit more aggressive. But Godlike's position, I'm not sure if it's gonna give them the opportunity to do so. They should be able to just hold out from the windows and see any sort of flanks and the news coming in, as Kyotex does seem to be making one, but he has to be careful because Jonathan, he's got his eyes set over this area, and you can see him trying to move around and maybe get some more views around the map. And there you go, there's a squad spotlight coming in for Godlike Esports. 10,000 total damage done, 52 finishes to their name. Just in case you're wondering what their stats look like. In the meantime, Team Outliers, they will finally be pushed into from the side of Team Insane. They will look to secure those knocks, convert them into finishes, but Goblin has to be careful. He's quite low on HP. Thankfully he's got a couple of bandages, but that is going to take some time off and allow maybe the knock player to move to a different position. Absolutely, I mean, I don't think Harish would be safe there, and here you go, Simple getting the better of Zord. Chico, it seems. I think they were fighting at Military Base Island. Both those teams love to go there. Meanwhile, Adi would get the job done. He would get the first point on the board for Team Insane. Absolutely, Team Insane will be able to get that first knock and finish of the game, both in their favor. And now we can turn our attention back towards the side of Godlike, going up against Invincible. Cypher has been discovered. He could be in a world of trouble. 3 different angles from which nades can be rained down, and Cypher trying his best to stay alive, as that trajectory a little bit too far for it to connect on him. But Cypher, he's going to continue sticking to the walls, and it seems like Godlike are out of grenades for now. At least even if they do have a couple more, they don't want to use it to flush him out. Instead, they'd just be more happy to get a vehicle and maybe get the hell out of here. Well, the circle isn't exactly in their favor. Invincible in the meantime, Angry Boy is going to continue to just stay over here and maybe catch some stragglers going away from him, as Jonathan is going to start to duck tail and run after rattling a few shots, and hopefully he can find the rotation in towards safety. And guess what, he even found a first aid kit for all of his troubles. I mean, he is looking for a vest, it seems, so he is short of a vest, and you know, we all know Jonathan, he loves to go up close and personal with his opponents. Talking about that, Outliers, they're on the back foot certainly, without a helmet, without a vest, without any sort of healings. Max is on top of this mountain, and if he can spot someone, if he can knock someone, then it's good, but if he gets spotted, it would be bad for him. Meanwhile, it's just the patience game, Floki. Who is going to get the second knock? That is the important question right now. Absolutely, Aim Max Outliers. He's got the AKM, he's got aim in his name as well. But does he have down to brass tacks? Well, in the meantime, we're going to focus on Cypher. Come back to that a little bit later, because he has been knocked down from the members of Godlike. It seems like, well, the aggression, it didn't stop in Sandhawk, it didn't stop in Miramar, it's not going to stop in Erangel either. The pan is out, Clutch God is going to rub salt into the wounds over here, as clang, 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 the pan goes away. He actually used his fist to punch him out of his misery. Just removed all the blood from his body there, and that's all he really needed, just his fist doing all the talking. Well, you have to save your ammo, right, Floki, for the fights? It seems like that, and here you go, another one bites the dust, and a little bit boxing going on in front of us at this point of time. Godlike Esports, now they have a couple of points already on the board. They just need to find 2 more players, and they need to finish them. But meanwhile, a nade is on the cards, it seems. Yeah, absolutely. Well, the members of Invincible, their eyes did see the members of Godlike, but they were knocked down, so their hands couldn't hit anything at all. Oh boy, that nade could have done so much work there.
Very well cooked coming in from Gyrotex, but unfortunately a little bit shy as Godlike might have seen it coming and actually moved back. That nade could do a fair amount of work, does deal a decent amount of damage. That second nade's going to go in as well. It looks like Gyrotex is not going to be long for this world. The bullets not connect, the M4 will find its mark. There you go, Gyrotex should also be joining us. He is going to get punched and banned into oblivion. Godlike looking to send a message. Oh, they are the bullies, right? Oh, yeah. They're the big ones. They are on top of the world, it seems, and Godlike trying to find the fourth one, the last piece of the puzzle. Let's see if he's right here. On the other hand, he found them. Oh, they want to nade. Oh, they want to nade. They're smoking. They want to nade him. I mean, it's the end for Rango. He's going to try and create some sort of distraction for him. Draw the side of Godlike away from the zone. He's just running away. He's trying to make sure that Godlike have to go as far from the zone as possible to try and take him out. But Godlike don't care. They know they've qualified over here. Godlike are going to see God even pulls out the pan and is going to try and find and see if he can maybe melee him to death. And the blue zone is starting to close in now, but Godlike don't really seem to care. They're still running after good old Rango. And Rango, well, it seems that he might just be baiting them in over here. Godlike have to be a little bit careful now. I mean, with the blue closing in, sure, it's not a lot of damage. Jonathan baiting him out by chop shotting over there. And looks like Rango will finally make his move. Does rattle off a couple of shots. Does find God. Sav confirm down. They've got a decision to make. Do they continue to pursue or are they just letting him tank the blue? Well, they will chase it down to the ends of the earth over here. Rango is just trying to live, man. Give that guy some room to work with. The micro Uzis have been pulled out over here. And it looks like Rango should be taken out. The pan is out. Zigor doesn't even want to use his bullets anymore. He just wants to go for the pan in his face instead. I know it's going to be super difficult, but everything is possible. Look at the amount of utility they use. They want to throw the pan now. They want to throw the pan, and yes, the pan is coming, and the nade is coming out. Plus God, he wants to punch his enemy. He's trying to punch his enemy, but he won't lose his life instead. Everyone is coming out. They're punching. They're using pans. They're using everything. And here you go. Team Godlike, they lost a player. They won the fight. It seems they're happy now. Absolutely. Team Godlike going in for the pan finish, just rubbing salt into the wounds of their opponents as well. Sometimes it's not about the physical damage, it's about the mental damage up there in the head. And Tactical Esports, well, they are just going to casually see Ironside trying to take some sort of fight against them. Come back again next time around, and well, they're going to have a lot of loot to work with. Buggy waiting in the wings to take them away. Let's see what Tactical Esports are going to do next. As the circle has shifted a bit towards the west here, so there might be hope for those Godlike members. Yeah, they can still go in there, but with the blue zone increasing in damage done over time, they need to be a little bit quick on their feet because the peripheries of the circle will be guarded by a couple of teams over here. In fact, Mayavi might just be making their way towards Saverni. It's a nice plan. It's not a bad plan for them to play it safe in this one, but they need to be aggressive at the same time. Maybe they're starting it off slow. They want to build it up till the final few circles, and then they would love to get some position points and some finish points as well. Absolutely. Soul is also coming in from George Paul. Apologies to cut you off over there, but I just thought I'd point it out for all the members who can't really have a look at that. In fact, let's have a look at the instant replay real quick and see the pan finish coming off from the members of Godlike, as they really like their melee weapons. I'd love to see what instant replay we're going to watch. And yes, as I imagined, it is tactical. Bye bro, நான் சாப்பிட்டேன். என்ன சாப்பிடலையா? Okay, bye. Yes, it was a பாத்தியா எவ்வளவு திமிர்னு வேன்ல அடிக்குறானுங்க. Come in and save him, it seems. What a brilliant clutch that was coming in from Tactical. Oh yeah, absolutely clutch. Absolutely coming in clutch for his teammates over there. And well, there is the cherry on top. Sure, one of the members pays the price for it, but that's okay. You know, they got the pan finish, they added the insult to injury, they got themselves those extra finish points to work with as well. Like they are a happy camper. Well, let's see if they can continue to camp happily inside the circle, as they should be moving in there soon enough. While Team Insane, they just continue to raid everything they can get their hands on. Every house in sight is going to be looted. Everything they find will be picked up. And guess what? Rave actually has an M249 over here, so he's got some potential to lay down covering fire for his teammates if things do go south. In the meantime, though, it does seem that the rest of the members are just going to be happy taking up a couple of spots. And this is what it should be like, right? We shouldn't be seeing a lot of early action on a Groot garden என்ன பண்ணானே இருக்கியா? Godlike God over here. Rango is just trying to live, man. Go for the ban in his face instead.
You know, I would love to see. இவனுங்க டிராப் பண்ணி தெரிஞ்சா தெரியாம இறங்கி தெரியாமல இல்ல தெரிஞ்சதா இறங்கறானுங்க இவனுங்க டிராப் ஒன்னு அடிக்கலாம்னு. Look at the amount of utility they're using. They want to throw the ban now. They want to throw the ban, and yes, the ban is coming and the nade is coming out. Clutch God, he wants to punch his enemy. He's trying to punch his enemy, but he won't lose his life instead. Everyone is coming on him, punching. They're using bans. They're using everything. And here you go. Team Godlike, the lost player, they won the fight. It seems they are happy now. Absolutely, Team Godlike going. So, one of the members inside the circle here as it is going to shrink in on itself. We will see. Well, the members of Team Mayavi right in the smack dab center of it all. TKM also in the nearby vicinity with Enigma taking the bridge from Grozok to Birds, that little area. And there's going to be a lot of action coming out from the bridge that leads from Georgia Pool towards shooting range, as we do see members of X-Lions trying to make their way over there too. In the meantime, we're going to turn our attention back towards Soul, who do seem to be, well, driving their buggy into the water. That is what Rox is going to do for now. Not too sure what the plan is over there, but Newer OB in the meantime is going to try and go forward over here. Soul, they do want to take a fight. They are not afraid at all, and they will move out and maybe try and eliminate whoever stands in front of them. In the meantime, we're going to turn our attention back towards TKM, who once again seem to be holding the bridge that leads all the way from the main island to the northern island. All about the survival of the fittest, and Rox was desperate to survive. He just wanted to, make sure that he was survive the fight. That's why he made sure his buggy was in the water. Talking about FPS Gaming, they need some points in this one, and they are trying to take out Team Enigma. But from this range, I don't think so they are going to get a lot of value out of it. Absolutely. I mean, it's going to be hard for them to, find a knock or even less most of a finish. It's just going to be difficult at that range. Maybe a TMR or sniper would come in handy there. But Empire from 4 Heroes is going to be biting the dust here, as I'm not too sure what the plan was there. He saw the airdrop, he got a little bit greedy, he went in there, but at the end of the day, there were insane members around the corner to prevent them from walking away with the loot stashed in there. Well, Ripped, he's gonna find the extended mag, he's gonna make sure that his weapon is up to date, got 150 bullets to work with now, and in the meantime, it seems that Team Mayavi could be in a world of trouble. TKM are sort of being jumped and hunted over here, but Team Mayavi will be biting the dust over here. They have been eliminated in 16th place, and I think that is it. But we're not going to be seeing more of them in the semi-finals. Unfortunately, this does mark the end of their journey. I think this does. I think they are out of BGIs after this fight. Meanwhile, talking about other teams, the zone is going to be so important, Floki. A lot of teams would like to get a decent spot in the zone. Meanwhile, if you talk about Team Outliers, it's not a great day for them. They lost a lot of players early on in the game, it seems, and all the games actually, all the maps, they were a little lackluster. But right now, Godlike, and if they can take out Godlike, even if they're not qualifying, this would be just an amazing moment for them. Oh yeah, oh no, Neo has to be very, very careful. There was a bad kid that he used to heal himself back up, but now he has no choice but to try and take the fight. He will try and use his M4 to its full effect, but Prince is not going to come under the gun just yet. Look at Neo. He still continues to move forward. The blue will be able to take him out, and I don't think he's going to be long for this wall, as the play zone will do its work. But are any Godlike members going back for him? That's the question. Doesn't seem like that is the case. In fact, looks like Z-God is going to just stop his buggy for a while, allow his friend Jonathan to hop on, maybe then they can rotate the hell out of here. Oh, Prince, he will be spotted. Can he be found though? That's the question. Z-God is a little bit behind on that M4 spray. Will connect a couple of shots, but does not find the knock. And now Godlike once again have a bit of a harder choice to make. Do they go in or do they take this fight? With only 2 of their members still alive, I think the choice is going to be to survive as long as possible. Oh boy, no, they're not going to do that. They're going all out. If they see someone, they're going to attack them. They don't even have healings. I mean, look at them go. They don't care about it. They just want to fight, and they're just going all in, it seems. Talking about the zone, what a brilliant zone that is. Overall trying to get the first finish for his team, and I think he found a fish in the water. He most certainly did. Well, let's see if he can continue to pepper him with bullets, as I believe it is Evil who is on the receiving end of Rox's weapons there. Let's see if he is able to get himself out of the sticky situations, because Tactical Esports have heard the commotion and they want in on the action. Look at that. Rox, he's going to be prepping up a couple of energy drinks to try and move out of there. Maybe tuck tail and run. To just move his way out of here. He will fire off a couple of shots, go for the intimidation play, and now with the rest of the Soul members coming in, maybe he has a chance to go in on the aggressive. In fact, look at Vidu. He is just moving forward. He does not care whatsoever. And
well, they will finally stop over here, Soul, and they will reevaluate the situation. In the meantime, Team Insane going up against the side of Enigma, as Avi and Sagi are a little bit split up. If Avi ends up falling over here, the rest is not going to come through. He will most certainly be biting the dust. And you can look at Ray for now. He knows that there is someone in there. He's going to go in and get the finish for himself. Avi will be taking out. The headshots are coming through, and nade being thrown as well in the vicinity. It will only hit the buggy though, and it seems like Raved is being baited in by the fallen member Avi on the side of Enigma. Although Rex and Sagi, they are trying to protect him for now. I don't think they have what it takes to get the res. I still feel Enigma. Oh wait, what? Hitman in the meantime from Tactical did jump and break his ankle, but you were absolutely right, Spear. I mean, it doesn't seem like Insane are going to be able to take this fight against Enigma because they are on the high ground. Absolutely. I mean, Enigma would love to get some more points after this. It's not about qualifying only, Floki. It's about making a statement, and Enigma would love to make a statement after this. Meanwhile, Adi, look at that R-take, Warfare, Magnum coming into play, and I would love to see some headshots now. Absolutely. Oh my god, he almost connected over there. But guess what? Who's even more accurate? It's going to be, well, God IGL there with that beautiful shot coming in, knocking Adi on his feet. And now Raved, well, he is thinking twice about what he's going to be doing next because, well, the rest of his teammates, they also have a fight. It looks like they're going to be needing help. But in the meantime, Team X Lions in a world of trouble over here. They've got one of the members knocked down on his feet. Yoda and Samurai still standing, but do they have what it takes to take this fight against 4 heroes as they are pushing forward over here? They are in the 3v2 situation and they will try and make the most out of it. In fact, Mikey will be going to go in for a flank with the AKM, will get the knock on the members of Team X Lions. And X Lions have been eliminated in the 12th spot. They will not have a lot of points to show for. And in the meantime, we're going to turn our attention back towards the circle. Once again, it should be shifting soon enough, but I do think the Soul members are down on their feet over here, Spirito. The last one standing. Viper is the last one standing. He needs to do something. What is he doing? He's hiding. He's hiding in the vehicle. What is he doing? Is he going to get some points for his team? No, he wouldn't be able to get any, Floki. What happened? He needs to do something. What is he doing? He's hiding. He's hiding in the vehicle. What is he doing? Is he going to get some points for his team? No, he wouldn't be able to get any, Floki. What happened? Team Soul, are they qualifying or not? They are going to be in a world of trouble over here. And TKM in the meantime going to be turning their attention towards the members from Enigma who's still somehow standing strong. But with TKM's aggression and with all the vehicles that they have at their disposal, they should be able to push into them if they like. Siam in the meantime just going to continue to hold on from inside the smoke, looking for an angle. Can he find Sagi? That nade might just do a lot of damage, but no, Rex is behind a hard rock, so he will not take the explosion straight to his face. Instead, he will hide behind the cover for now while Sagi pushes forward. He's looking to find members from Insane. Siam is down there in the grass. Does he spot him out? Yes, he does. And he will be able to put a couple of shots straight into his dome. In fact, the second member from Insane should also be taken out. Goffin trying his best to win the 1v1, but he will not succeed. Sagi will get the credit for that finish, and he will go back out there to get that buggy back in as well. Make sure they've got all the vehicles in the world to rotate out. That is a dangerous vehicle to be driving in, but in the meantime, Godlike, they have their eyes set on the members of Outliers as well as the members of Invincible. Well, they have to be careful there in the open area. They have to enter the zone, and gatekeeping scenarios are quite common at this mountain place. Jonathan trying to rush in. Meanwhile, if you talk about TKM Author trying to write a beautiful story for his team, but for now, I think they already destroyed Team Soul, so I would love to see if they can win the chicken dinner. Absolutely. Well, it wasn't the side of Invincible. They have been eliminated. It was the side of Tactical Esports instead. And in the meantime, looks like TKM, they're going to continue to try and take out the members from Rage officials as Author, Prince, Khalaik, and Praful all have spread out and are looking in different directions each. But they need to be a little bit careful over here because there are multiple teams closing in. I do see a couple of teams towards their backs, and if they don't end this fight with Rage soon enough, they will be taken out. That is the question. In the meantime, we're going to turn our attention back towards Godlike instead on the other end of the circle, where they do seem to have their eyes set on the members from 4 heroes. In fact, TKM, they will get their hands on an airdrop once again. We'll see what it holds for them, but in the meantime, TKM, they are not too sure where they want to take the fight, so they will retreat. Rage are going to make it as difficult as possible. But Auto is going to be shot instead, straight in the chest with the UFP coming in. Matt Dog taken out of the 5 play zone in the meantime. And well, Jadu going to continue to rattle off a couple of shots. I think Roxy OP will be meeting his end over here at the hands of Jadu.
well. He will find that finish. Outliers have been eliminated, but look at that vehicular explosion coming in from TKM Esports as they will take out Rage as well, eliminating them in that 7th place. The circle should be shifting in once again. Let's see where it's going to be going. Oh, it shifts a little bit down towards the south, and Team Outliers might have a chance to take the chicken dinner. Again, I told you, right? I mean, even if Outliers play well, they are not qualifying, but it's about time for them to get a chicken dinner. It's about time for them to do something great in this one. I mean, they're playing the best match of their life, it seems, and they should play just like that. Absolutely. Let's see if they're able to do that for now, as the side of Team Outliers and, well, the side of Team TKM Esports as well, all taking their individual fights, just trying to make sure they're able to get a knock, and maybe that's going to allow them to get into a better position. But Prince might just have his hands full over here, because everywhere he looks there is an enemy. That does mean one thing, that if he just starts rattling off in a couple of directions, he might get a little bit lucky and find a knock. But I think he's not looking to do that just yet. He has his teammates to help him out, and he will instead let them create a distraction while he sits there back as bait. Oh, Jadu could be in a world of trouble over here. That buggy does take a fair amount of damage from Kalnayak, and Kalnayak, we'll see if he decides to move in, or if he continues to stay there. He will decide to move in for now and get into a better spot. Oh, Canary, but this nade could be huge. He's spotting out all the members from TKM. Kalnayak could be in a world of trouble. That nade can be locked right towards his face. It will lock him down on his feet. And we'll see if the confirmation is going to be coming in as well. That second nade going around the card doesn't find him. Yes, it does. Great plays coming out from Canary, despite only 2 members still standing strong. Our Esports will try and make the best out of the situation, as TKM could be in a world of trouble. But Canary, he has to worry about his flank too, because that is not being held very well. Jadu is all by his lonesome over here, and 4 heroes are looking to close on. They're looking to get the second chicken dinner on board. Spiro, are they going to be able to do it? Questions. A lot of questions, Floki. I mean, I would love to see who's going to win this chicken dinner, but meanwhile, 4 heroes with 5 finishes, 2 players still surviving. Yes, they have the higher ground, yes, they have the zone, and yes, they can win the chicken dinner. Absolutely. Well, in the meantime, 4 heroes, they're going to try and push forward despite having only 2 members. That is a very valiant attempt coming out from them, but it might just backfire. It seems that the members from Tactical are on their left flank, and so are the members from Team Outliers. But look at my TOP. He's actually going to use his teammate as bait over here to maybe try and set up for some sort of bait and switch play. He's dropping in a couple of smokes to help him out. Make sure he's got some blanket of safety to work with. It won't block bullets, but it sure as hell will block them from seeing it. There's general direction, and guess what? My TOP will finally spring up and take out Max. As now my TOP is prepping up a nade. Can he actually connect with it? Deny is going to be on the receiving end of it, but no, it's going to find someone else. Doesn't really connect. Might have done some damage, but that's about it. Nope, it didn't even do any damage whatsoever. And now, 4 heroes, it looks like it is going to be a regroup of King and my TOP. The zone is going to shrink in, Floki, and this is going to be the most important zone of this map. Our 4 Kings. You know, they have already done it before. They can do it again. They can get the chicken dinner. Another nade cooking in by King. He throws it, but is he going to find anyone? That was close, but only some chip damage was dealt there. Absolutely, and King, well, if he wants to do some more damage, then he needs to stand up and see where Deny is, but that would mean exposing himself as well. Instead, he's got an inkling where Deny might be. He is trying to prep up that nade. It might just find its mark. Prince, so low on HP, still somehow standing strong with a sliver to his name. Can he clutch this one out for his team? Couple of smokes coming in from King that will give him some semblance of cover to work with. In the meantime, Praddy is trying to go around on the flank, waiting for that smoke to dissipate so he can maybe try and find the members on the side of 4 heroes, King and Mighty OP. They're standing in a line, and maybe Praddy could line them up if he does see one. Oh, he sees one, but is he going to take the shot? He will get up, he will fly, but he's missing. No, King! He's not going to take those hits. He will finally go down over here, and can Praddy find the second pick as well. No, he's exposed himself from another angle. It's going to be Tactical Esports who are coming in from the flank and trying to take him out over here. In fact, Team Outliers might not be long for this world, as King, well, he's on his feet as well, and 4 heroes also trying to survive over here, as everyone's just reeling and licking their wounds at this point. Oh, why Praddy stand there? He could have just taken their opponent out and find another place to prone down to. Meanwhile, talking about Tactical Esports, the last man standing, he's a kid, but he's a champion as well, because he is right now in top 4. The last man standing for Team Tactical. I think this could be the 30 bomber that we were talking about for TKM, maybe. Absolutely, it might end up being the 30 bomber, but we're going to have to wait to find out. TKM, they need one more finish and a first place spot to see that dream through, but with Arthur down on his knees and those grenades coming in, it might not bear fruit. Praful is going to be a little bit careful. Another nade is going to be tossed into that general direction. And then M4 will find another pick as well. Can Tactical King do it? He's looking to clinch it all for his team.
go on with the 1v3 clutch, but no. Looks like the side of TKM will survive just a little bit longer. They may have lost one member, but that is all they're going to lose for now. The supply drop is right in front of him, and Kid might just go forward and see whatever scraps are left in there for him. Otter going to be brought back up on his feet, will be able to heal himself for now. And TKM, with still 2 members remaining in the fray, they might just be able to clutch this one out. But our esports, they're in the center of it all. Mighty OP slithering around in the grass, could be visible over here if he is not careful. And well, he's trying to spot them out. He sees the leg of a player. Jadu is going to be in a world of trouble. He does end up getting shot, but then Canary knows where he is, and Mighty OP will be cleaned up over here. That is it for 4 heroes. They will get their 4th place finish, but that is all they find. TKM Esports, they might just get that 30 bomber that you were talking about, Spiro. 15 finishes to their name, and they still haven't revealed all their cards just yet. Prince slithering around from the right side while Otter goes in elsewhere. He's trying to find Tactical Kid, and Kid, he's still down there in the grass, not visible to the naked eye. And Otter, he does not have the right idea about this evil. Instead, try and take down the buggy, and Kid is just waiting for him to show. This might just be it. This might be what Kid is looking for. He will find another member from TKM. Otter will be taken down, and now it is a 3-way standoff between our esports, Tactical, and TKM as well. Tactical, they try to move forward, they try to get some more finishes. He will be able to clutch it out as he eliminates the entirety of TKM by himself. Now in a 1v2, the position change will come in, and our esports do not know where he is. Are they going to go in aggressively? Look at Jadu and look at Carry. They're trying to make sure that he doesn't have any vehicles to work with whatsoever, but that just might not be enough. Oh, he will be able to fight Jadu. Carry is now left in a 1v1. Kid looking to look forward and maybe cement his mark in history at PGIS 2021. The grenade being prepped up, it's going to be perfectly cooked, delivered straight to Jadu's feet. And it might just find a Canary. He has shot, he has revealed himself. Clutch will come in. Tactical Esports will be able to find the chicken dinner. TKM, the 13 bombers will not be found. Instead, Tactical Esports, they start the, well, they end the day the way they started. They will get the chicken dinner. Now that's what I call a 1v4 against 2 teams actually. He did a 1v2 separately, then he did a 1v2 against Team R Esports as well. What a magnificent performance coming in from Tactical Kid. You know, we were talking that he's a... என்னடா சால்ட்டா அடிச்சிட்டு இருக்கான் உள்ள போகுது. ஓ அப்பா, ஓபி டே அதானடா கார்டல் குவாலிஃபையர் ஒன்று. ஏ ஃப்ளாஷ் அதை பார்த்தியா இல்லையா நீ? எவ்வளோ திமிராட்டு இருந்தானு. ஃப்ளாஷ் இந்த மேட்ச் பார்த்தியா இல்லையா? டாக்டிக்கல் காட் லைக்லாம் என்ன பண்ணுங்கிற தெரியுமா? பேன்ல அடிச்சிட்டானுடா ஒருத்தனை. சோல் கயா சோல் கயா அதே இல்லடா, அவனுக்கு குவாலிஃபையர் ஒண்ணுடா, அதனால தான் அப்படி ஆடுறானுங்க. இல்லைன்னா அவன் எதுக்கு பேன்ல அடிக்க போறானுங்க? அழுத்துன்னு அழுத்திட்டு போறான் அவன். வினியோலாம் வேணும்னே ஹீல் பண்ணாம செத்து போனான்டா. அவனுங்களுக்கு குவாலிஃபையர் ஒன்று தெரிஞ்சு போச்சு. எப்பா சீரியஸா காடெல்லாம் வேற லெவலு போ. ஏய் என்னடா டே, இவ்வளோ பெரிய டோர்னமெண்ட்ல இவ்வளோ சோல் கயாவா? என்ன டிஸ்குவாலிஃபையா? சோல் நல்லா தானடா அண்ணனு. டே அவனுக்கு பாத்தியா ஃபேன் அடிச்சதெல்லாம் வைப்பரு? சரி அதான் நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி கரெக்டா ஆடணும். அப்பா டே எப்படா 3 மேட்ச்லயே குவாலிஃபை ஆயிட்டானுங்களா? இந்த மேட்ச் அசால்ட்டா ஆட்டிருக்கானுங்க. மொத்தம் 6 மேட்ச் தானே. எத்தனை ஆடி இருக்கானுங்க? என்ன டே கேக்குதா? எத்தனை ஆடி இருக்கானுங்க இது வரைக்கும்? ப்ரோ அவள்தான் குவாலிஃபைடுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மேட்சே போதுமே குவாலிஃபை ஆக. மத்த எல்லா டீமும் டுபுக் மாதிரியே ஆட்டிருக்கு. ப்ரோ என்ன பிளேஸ்? ஆமா டிஸ்குவாலிஃபை. காடல் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸா தான் இருக்கும். ஏன்டா இப்படி அடிச்சு வச்சிருக்கானு கண்ணாப்பு. நானு கில் பாயிண்ட்ஸ்லாம் அதுவே போய்டும் ப்ரோ. கில் பாயிண்ட்ஸ் போய்டும் ப்ரோ. போன மேட்ச் 6th பிளேஸ் 5-6 கில் அடிச்சிருந்தானு. முடிஞ்சிருச்சு. இதான் லாஸ்ட். அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச் வந்து என்னது 13 கில்ஸ் இல்ல? ஆமா டி இதெல்லாம் ஐயோ வேற லெவல்ரா. ஆனா இவனுக்கு இந்த லாபில டே ஃபேன் பண்றான். ஆமா அவனுக்கு திமிரு தானே. கார்டன் டிராப்னு தெரிஞ்சு ஆஸ்திரேலியா இறங்குறானு. அவனுக்கு இன்னும் இதுல இல்ல அவனா நாக் அவுட் ஆனவன ஸ்பேன்ல அடிச்சானுங்க. இதெல்லாம் உயிரோட இருக்கிறவன பேன்ல அடிக்கிறானுங்க.
ஆமா 4 பேர் பேன் எடுத்து ஓடுறானுங்க. ஏய் சத்தியமா ஏய் டேய் 1 கோடி ரூபா டோர்னமெண்ட்ல இப்படி பண்ணா எப்பறா இருக்கும்? ஐயோ இது 1.5 கோடி டோர்னமெண்ட் ப்ரோ. யப்பா அதுவும் இந்தியாலயே நம்பர் 1 டீம் இப்படி பேன் எடுத்துட்டு ப்ரோ விஜேஸ்ல பேன் எடுத்துட்டு போய் அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ உயிரோட இருக்கறவன. காடல யார அடிச்சாங்க? அது வந்து இன்விசிபிள் ஈஸ்போர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு அது யாஸ்னியா போடலையா காடல் டிராப் ப்ரோ. இது வரைக்கும் எந்த டீமும் அங்க இறங்காது அவனுக்கு டிராப்னு தெரிஞ்சு. இவனுக்கு திமிருக்குனே அங்க இறங்கி இருக்கானுங்க. 3 பேர்த்த அழுத்திட்டானுங்க. கடைசி பிளேயர் உயிரோட இருக்கிறான் ப்ரோ. நாக் அவுட் கூட அவள உயிரோட இருக்கிறவன பேன் எடுத்து அடிக்க போறானுங்க. போனாலும் அடிச்சிட்டான். கிளட்ச் கார்டு அழுத்திட்டான். அதுக்குள்ள காம்பவுண்ட்ல ஸ்டக் ஆயிட்டான். அழுத்தி விட்டாங்க கிளட்ச் கார்டு. ஈஸியா 1v4 பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ. அவன ஆக்சுவலி அவன் சுடாம உட்காந்து மூடிட்டு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. வாய்ப்பே இல்ல. அதெல்லாம் இல்ல. நீ அவனையா நாக் அவுட் வச்சு ஏன் உடனே ரிஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருவானுங்க. அவனுங்களுக்கு தெரியும் இன்னொரு பிளேயர் வாய்ப்பே இல்லடா. அவனுங்களுக்கு தெரியும் இன்னொரு பிளேயர் பெண்டிங்னு. அவனுங்க எல்லாம் சொல்றத கேளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட்ல ஒருத்த சும்மா சுட்டா பாத்தீங்களா ஜானதன் இது. ஆமா அப்படி சொல்றியா? 4v4 வேணா சைலண்டா இருந்தா பண்ணிடலாம். ஒருத்தனை அழகா ஒரு 2 பேர் அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. அது வேணா பண்ணிருக்கலாம். கம்முன்னு இருந்தா கார்டன்ல 4v4லாம் வாய்ப்புல அடிச்சு போடுனடா ஒருத்தன். பாத்தீங்களா ஜானதன் நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அண்ணா. என்ன வேற அப்பா தண்டர் காணிக்குற போயிட்டீங்களா என்ன? இது 1000 ரேங்க்ல நிக்குது ப்ரோ. 1200. அடுத்த சீசன் நான் புஷ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். என்ன சொல்றீங்க? நான் விளையாடுற லட்சணத்துக்கு போயிடலாமா? போயிடலாம் ப்ரோ. எனக்கு என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. நாளைக்கு லீவா என்னன்னே ஒண்ணும் புரியல. லீவ் ப்ரோ சொல்லிட்டாங்க. லீவ் ப்ரோ 10th 11th 12th தான் ப்ரோ ஸ்கூல். எல்லா இதுலயும் 20ஆம் தேதி மெடிக்கல் காலேஜ் தவிர வேற எல்லா காலேஜும் லீவ் தான். சர்க்குலர் இன்னும் வரல. அதெல்லாம் நியூஸ்ல சொல்லிட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான். நியூஸ்லயே வந்துருச்சு ப்ரோ. அவ்வளவுதான். இதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுத்துக்கு இல்ல. பாத்தியாரு எல்லா கண்டென்ட்டும் என்ன போடுறான்? ஐயோப்பா. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks. இவனுக்கு வெக்கமாவே இருக்காதடா ஜோன் வாத்தியா இருக்கு. எஸ்கே இருக்கான். ஏய் நிஞ்சா கேக்குதா? போயிட்டு நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஏய் நிஞ்சா கேக்குதா? Let's fight together. நிஞ்சா கேக்குதா? இல்ல நிஞ்சா கேக்குதா? டேய் கேக்குதாடா உனக்கு? டேய் பேசி தோறியடா. Bring up voice chat. பே அடா ஐஸ்ட் கிளாஸ் லைவ்ல இருக்கியா? அத சொல்றா இந்த டீம் குவாலிஃபை ஆச்சுன்னு. இவனாச்சு பேசுறானான்னு பாருங்க. சத்தியமா ப்ரோ அவன் பாட்டு ப்ரோ. ஜானதன் பாட்டா பாத்தீங்களா? நான் தான் சொல்லியே கொடுத்தேன். சொல்லி கொடுத்த டீச்சரை தான் வந்து மதிக்கிறானா இல்லையான்னு பாருங்களேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல கூட ஆட் பண்றேன். நீ வேற டீச்சரா? அச்சு வச்சிரும் ப்ரோ. அவன யார் அவன? அவனா அடிச்சா? ஏண்டா பேனால இல்ல ஏண்டா பிஜிஐஸ்லயே பேன தீட்டு வந்து அடிக்குறான் ப்ரோ. பிஜி ப்ரோ நீ ராக்கி ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியாதா? நான் தான் ஜானதன் அக்கவுண்ட்ல ஆன் போன மேட்ச். நீ மூடு பாத்தே அவன ப்ரோ. கவின் ப்ரோ நான் பாத்தே அவன. நான் லைவ்ல இருக்கேன். லைவ் சரி வாங்க இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு நான் லைவ்ல ரிவைண்ட் பண்ணி காட்டுறேன். கேக்குதா? ஹலோ ப்ரோ நான் வந்து அடுத்த மாதிரி ஜானதன் அக்கவுண்ட்ல வரேன். உங்க லைவ்ல இருக்கா? அப்ப நான் பாத்துறேன். என்னடா ப்ரோ நான் அடுத்த மாதிரி ஜானதன் அக்கவுண்ட்ல வரேன். ஓகேவா? ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவன்லாம் ஒரு ஆள்னா அவனே ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்யா வாய்ப்பு இல்ல. தண்டர் ஒரு பாட் வேணும். அந்த பாட்டை போட்டு ஓட்டணும். பாட் கால்
அதானே ப்ரோ தெரியும் ப்ரோ. அப்பா சென்டர் ப்ரோமலே ரேஸ்டாங்களா? ஏய் பாத்து பாத்து. எஸ்கே நான் லாபில தான் நின்று இருந்தேன். இவன் தண்டர் ப்ரோ அடுத்த முன்னாடி ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்து நான் பார்க்கவே இல்லடா. நான் இந்த போன்ல அப்படியே வச்சுட்டு இந்த போனை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்டா. ரெண்டு பேரும் புடிச்சு அழுத்திட்டு ப்ரோ என்ன நிஞ்சா வாங்க இருக்கா? ஏன் நிஞ்சா இதுல விளையாடுற? உன் ஐடில விளையாடல? இதுல காலர் துப்பாக்கி இருக்கு ஷாட் போட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த ஐடில ஆடி ஐடில ஆடுறதுக்கே பிடிக்கும். சரி இது என்ன வச்சு கொடுத்துட்டாங்களா உங்களுக்கு? ஜாலியா இருக்க லீவ் விட்டாங்க. உங்களுக்கு தான் லீவு, காலேஜுக்கும் லீவு, எல்லாருக்கும் லீவு. 9th 10th சாரி 10th ஒழுங்கா ஆடி தொலைங்கடா. இவர் 1000ல இருக்காரு. இன்னைக்குனாச்சும் ஒரு கான்குரர் போடும் ப்ரோ. அவருக்கு ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நான் விளையாடல ப்ரோ. நான் இது காலேஜ் வந்துட்டேனா இங்க ரூம் எடுத்துக்கிறதுனால ஒரு 2-3 நாளா விளையாடவே இல்லை. அதனால அப்படியே இருக்கு. குறையில அப்படியே தான் இருக்கு ரேங்க். அந்த ரேங்க் பாயிண்ட் அப்படியே தான் இருக்கு, ரேங்க் ஏறிட்டே போகுது. அதுதான் வேற ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ். -100 ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லைல்ல, எப்படி இருந்தாலும் ஏத்திப்பீங்களா? டைம் கம்மியா எப்போ ப்ரோ இது முடியுது? என்ன பண்ணலாம் சிக்யூட் இவன் தான்டா அச்சானியே. நான் 2-3 வாரம் இருக்கு ப்ரோ. சீசன் முடியவா? 2 வாரம் இருக்கு. டேய் ஜானதன் கால் பண்ணிட்டான்டா. 17-18ல முடி. 17ஆம் தேதி முடியும் ப்ரோ. 2 வாரம் 5ஆம் தேதியா? 2 வாரம். வேற லெவல் நிஞ்சா வைப்பர் ஒரேடியா டெஸ்ட்ரைவ் பண்ணிட்டேன். அவன் சொன்னதை கண்டுக்கவே இல்லை. பாட்டு வைப்பரு பல்ப் ஆகுனியா? நான் எனக்கே தான் சொன்னேன், அவன்கிட்ட தான் நான் சொல்லல. எனக்கே தான் சொல்லிக்கிட்டேன். ஐயோ இந்த ஜானதன் கால் பண்ணான், எனக்கே தான் நான் சொல்லிக்கிட்டேன். நம்பிருங்க எல்லாம் நம்பிரு. நிஜா நம்பிரு ப்ரோ வாட் தண்டர் ப்ரோ நம்பிட்டீங்களா? நான் நம்பிட்டேன். வேற லோட் வேற நீ வந்து நான் ஒரு மொக்க பிளேயர் சொன்னாங்க கொஞ்சமாவது நம்புற மாதிரி இருக்கும். நம்புற மாதிரியும் இருக்காது. உன் பேராசி நிஞ்சா நீ போலியா கான்கரது அந்த அக்கவுண்ட்ல அப்படியே வச்சுக்க. அதான் போயிட்டான், அதுக்கு மேல ஹோல்ட் பண்ற மாதிரி போலியா? நம்ம பாட்டு இவனா எங்க ப்ரோ ஹோல்ட் பண்ண போறான்? போயிட்டு அடி தான் வாங்கிட்டு வரோம். இவங்க கூட ஆடி ஆடி ஒரு 200 மைனஸ் பார்த்தேன். அதுக்கு மேல விட்டுட்டேன். உடனே இவங்க கூட சொல்லாத, நீ போய் பாட்டு மாதிரி ஆடுவ. டேய் மாய வச்சவங்க கூட இல்ல ப்ரோ ஓபன்ல போயிட்டு நூ மாதிரி செத்துட்டு நீ என்னடா நீ கவர் கொடுக்கலன்னு சொல்லுவான். நூ மாதிரி ஓபன்லலாம் உன்ன மாதிரி லூஸ் ப்ரோ கிளிட்ச் எடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. நாக் அவுட் ஆயிடுங்க. நீ தான்டா லூஸ் மாதிரி போற. இந்த கிளிட்ச் எடுத்துட்டாங்க, நாக் அவுட் ஆயிடுங்க. ஏ எடுக்கலையே. இல்லையா நான் எப்ப கிளாட் ஏறி நாக் அவுட் ஆயிட்டேன். அது ப்ரோ பிளேயர்ஸ் மட்டும் தான் வரும் அதெல்லாம். அப்படியே கூப் மட்டும் தான் ப்ரோ பாக்கி இருக்கான் தரணும். மேல போலாமா கீழ அடிக்கலாமா? நிஞ்சா அவரு மேல போணும் ப்ரோ. வெரியா இருக்கு. ஐயோ வேணுனே பண்றான் ப்ரோ. ஏன் நிஞ்சா அப்படி இருக்க? நீங்க அவர் எமௌண்ட் போறது புடிக்கல. நிஞ்சா புடிக்கலன்னு சொல்லி வேற எங்கயாவது பக்கி இரு நில்லு நான் ஏறி நின்னுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அடிச்சு ப்ரோ அங்க பக்கி இருக்கு. நான் நாக் அவுட் பண்ணட்டா? டேய் ஏன்டா அப்படி பண்ற ப்ரோ? நீ அந்த பைக்ல வர ப்ரோ கடக்குறான் சொல்றேன். சாய் வா நான் ஒண்ணுமே பண்ணலப்பா இப்போ. ஏய் இப்பதான் நான் சொன்ன நீ. நான் இருங்க நாக் அவுட் பண்ணட்டா? நாக் அவுட் பண்ணேன். ப்ரோ பாத்தீங்களா ப்ரோ? ஐயோ வாயிது அம்புட்டு வெசண்டா. டேய் ஓட சேரவே கூடாதுடா டேய். ப்ரோ நேத்து நீங்க லைவ் ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்களேன். முந்தா நேத்து லைவ் பின்னாடி அவட எனிமியாடா. தண்டர் ப்ரோ சரியா டேமேஜ் பண்ணிட்டான். ஆமா ப்ரோ வேணாம். என்ன டவுட்டா தான் இருக்கு ப்ரோ. இவன் வெசம் ப்ரோ. அவன் கூட போகாத ப்ரோ, கொன்றுவான் ப்ரோ. ப்ரோ நான் சீரியஸ் ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னா நீ நாக்கடிட்ட ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்ணுவேன்? ஹலோ கேக்குதா? ஹலோ உன்னை பத்தி தெரியாத நிஞ்சா? ஒரு சீசன் 2 சீசன் ஃபுல்லா விளையாண்டு இருக்கோம். ஹலோ ஹலோ உயிரை கொடுத்து காப்பாத்தோம் ப்ரோ. உயிரை கொடுத்து காப்பாத்தோனா இவனா?
ஆமா பப்ஜில நிஞ்சா உயிரை கொடு பார்க்கலாம். நிஞ்சாவின் கதைகள். வாங்க அவன் உயிரை கொடு நிஞ்சா, உயிரை கொடு பார்க்கலாம். அவன் மேல நம்பிக்கை சொல்லல, உயிரை கொடு. ஆனா எல்லாம் எடுத்துருவாரு. ஒரே டிராப்ல தான் இறங்குவோம். நான் எப்போ செத்துருவோன்னு சொன்னோம் கண்டிப்பா அந்த மாதிரி நட்டிவிட கூட மாதிரி இடம்போது அப்பார்ட்மெண்ட் தானடா இறங்குவாரு. எனக்கு அப்பார்ட்மெண்ட் தான் இருக்கிறதுலே விளையாடாத எனக்கு கடுப்பாகும். முன்னாடி ப்ரோ ராக்கி ப்ரோ இல்லாக்கி ப்ரோ நட்டி ப்ரோ நானும் சொல்றேன்டா. அப்பதான்டா சொல்றேன். இருங்க நான் சொல்றேங்க. இங்க இருந்து ஸ்கூல்ல 3 நாள் வச்சோம் ஒரே நேரத்துல. அப்பவும் பிரஸ் பண்ண வேணாம்ட்டாங்க. நீங்களா அந்த இடத்துல இருந்தீங்கன்னா என்ன இதெல்லாம் உனக்கு வராது, பொறுமையெல்லாம் வராது. எனக்கெல்லாம் வெட்டுச்சு. நான் அப்படியே பத்துறேன். வாங்க மேல போலாம். எப்படி பொறுமையா ஆடுவாங்க தெரியுமா? ஒரு அக்கவுண்ட் போனதுக்காகவா கேம் விளையாட விடுவாங்க ராஜு? யாரு? நட்டி ப்ரோ. நானா அந்த மாதிரி ஒரு ஐடி எல்லாம் போச்சுன்னா நான் கண்டிப்பா வெட்டுவேன். ஒரு ஆள் என்ன ஐடி லெவல் 4 ஃபுல் லெவல் 4 இருந்துச்சு. ஃபுல் செட் கூட இல்ல நீங்க அந்த ஐடில. ப்ரோ அதுக்கு டேய் அது என்னடா அதுன்னு இது கிளேசியர் ஆனிட்டாடா. இன்னொரு அதெல்லாம் போச்சுன்னு சொல்லிட்டு நல்லா விளையாடுற. டேய் அது நீ பாவன மாதிரி பாட் நீ விளையாட விட்டனால யாருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. இப்ப அவர் விளையாடாதனால நான் விளையாடாதனால கிளான் முன்னேற்றம் நின்றுச்சு. அதுக்கப்புறம் கான்குரர்லாம் இந்த மாதிரி பாட்டு பசங்கலாம் கான்குரர் போக ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. இந்த வைப்பர் மாதிரி பாட்லாம் நான் வாய் பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு. அடுத்த சீசன் உங்களை ரிவெஞ்ச் போங்க ப்ரோ பாட் போயிட்டு தான்டா இருக்கு. அடுத்த சீசன் உங்களை ரிவெஞ்ச் பண்ணலாம். நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ. மைனஸ் போறறேன் பாத்துங்க. மைனர் நீ என்ன வேணாலும் போட்டுக்கோ. நான் எதுக்கும் நினைச்சேன் ஆக மாட்டேன். ஓ அப்படி பார்க்கலாமா? எனக்கு ஆக்சுவலா போறங்கிறது தண்டர் ப்ரோலாம் அவர் ஜாலியா நான் கூடலாம் விளையாண்டு கான்குரர் போறாருன்னா அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு லெஜெண்ட் ப்ரோ. ஏய் ப்ரோ போச்சு ஹேமர். நிஞ்சா காப்பாத்து. நான் இந்த பாட் கூட அடிக்காம பண்றேன். எக்ஸிட் ஆயிட்டா? எக்ஸிட் ஆவங்க அதெல்லாம் கேள்வியே கிடையாது. எப்பவுமே எக்ஸிட் பண்ணிடணும். ப்ரோ காப்பாத்து ப்ரோ. வைப்பரே ஹெல்ப் மீ. காப்பாத்துறது எங்க இருக்கீங்க? உங்களை காப்பாத்த இங்கே தான் இருக்கீங்க. வாங்க பக்கத்துலயே தான். நான் வெளில எக்ஸிட் கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. அவன் எவனோ வரான் ப்ரோ. ஹேமர் எடுத்துட்டு வரான். ஐயா வைப்பர் என்ன ஆஃப்லைனா? செத்துருவீங்களா? எதுக்கு சாவறீங்க? வைப்பர் வேற நட் ரோட்ல வண்டி விட்டு போயிட்டான் ப்ரோ. அவன் ஒரு பாட்டு. அவன் செத்துட்டு போறான். அப்பாடா அஷ்டம் ப்ரோ. கடைசியா ஒரு எம்ஜி கர்னா அட்லாஸ் கார்டியன். அது என்னடா கண்ணு அட்லாஸ் கார்டியன்ட்னா? ஓ ஃபியூல் இல்லையா? ஃபியூல் இல்ல ப்ரோ. வாங்க ஓட்டு. நீங்க ஓட்டுங்க ப்ரோ. நான் ஃபியூல் போறேன். நான் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு கோலரான பிளேயர் ப்ரோ. நான் வந்து எனிமியை பார்த்தா அப்படியே நிப்பாட்டி அடிக்கிறேன். எனிமியை பார்த்தா அப்படியே அடிக்க ஆரம்பிச்சா செத்து போயிடுவேன். அப்பலாம் நீங்களும் நட்டி ப்ரோன்னு சொல்லுங்க. அவரும் அப்படிதான் பண்ணுவார். அவர் சும்மா விளையாடும்போது ரேங்க் புஷராலாம் கன் மாதிரி விளையாடுவார். அவர் கூட்டுவாங்க. பக்கி அங்க ஒரு பக்கி இருக்கு. பக்கி இருக்கு எடுத்துட்டு வாடா. ப்ரோ பக்கி எங்க இருக்குன்னு வாட்ச் மார்க் பண்ணிருக்கேன் பாரு. சரி பாட் இருக்கு. வா. டேய் அடிக்காதடா. 1000 ரேங்கிங்ல இருக்காரா இவர்? எவ்வளவு நாளா ஸ்குவாட்ல உட்கார்ந்திருக்காரு தெரியுமா? பாட் ப்ரோ இதுக்கு போங்க ப்ரோ. ஈவென்ட் போலாம். நாளைக்கு போடுவாரு. ப்ரோ கேக்குதா? எனக்கு லீவ் விட்டாங்கன்னா போதும் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் லீவ் தான் உங்களுக்கு. அட நீ போகாதீங்க. ஹலோ கேளுங்க போகாதீங்க. சர்க்குலர் வரல அதுதான் ப்ரோ. கேக்கலனா நேம் போட்டுறலாம் அப்படின்றீங்களா? நியூஸ்ல சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். சர்க்குலர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டாங்க தனியா. ரெடியா எக்ஸிட் அடிங்க. நியூஸ்ல சொல்றா. நியூஸ்ல சொல்றாங்க. அப்புறம் என்ன ப்ரோ?
பின்னாடி வந்துட்டேன் bro. பேலன்ஸ் எக்ஸிட் கொடுத்தனா பின்னாடி வந்து வில்லன் வாடா வாடா. ப்ரோ ஹலோ கேக்குதா? சொல்றா. ஏய் ப்ரோ லாக் நல்லா இருக்கு. லோக்கல் ப்ரோ காணோம். வைப்பர் நம்ம லாபில கனெக்ட் ஆயிருப்போம் போலடா. அவன் பேசுறதுல எனக்கு கேக்குது லைட்டா. ஆமா ப்ரோ எனக்கு லைட்டா கேக்குது. ஏய் நிஞ்சா இதுக்கெல்லாம் ரிவெஞ்ச் வாங்குவேன். இத பாருங்களேன். ரிவெஞ்ச் வாங்குவேன் எதை சொல்லிருக்கான். இது கதையே வச்சிரலாம். வைப்பரே. என்ன பண்றது? நாமர் தருவான்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஏன் ப்ரோ ஒரு பக்கி பாதி தூரம் ஃபுல்லா வந்துச்சு. பாதி தூரம் வந்து 1 HP பண்ணுங்க தண்டர் ப்ரோ. இல்ல அவங்க நெட் பண்ணுவாரு. ஓடு பேட்டில் ஜோனா ஹேக்கர் ஆர் வாட்? ஓடு. லைவ் பாக்குறீங்களே தான் தெரியும். ஹேக்கரா பாட்டன். ஹேக்கர் ஆர் வாட்? ப்ரோ ப்ரோ அங்க ஒரு ஸ்னைப்பர் 1 HP ப்ரோ. நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி HK போறேன். இப்போ அவர் சொன்ன இதெல்லாம் நான் டென்ஷனே ஆக மாட்டேன். டேய் இந்த டிஸ்கார்ட தெரியாம ஏத்தி தொலைஞ்சிட்டேன்டா. இந்த ஃபைனல் முடிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் டிஸ்கார்ட், அதுக்கு அப்புறம் டெலிட் பண்ணி தொலை. ஏய் நான் அடி. யாரு? அங்க அரே பேட்டில் ஜோன் வைட்டி. அப்படி யாரு? யாரு? ஹேக்கரா? ப்ரோ உங்களுக்கு வைப்பர் பேசுறதெல்லாம் கேக்குதா? எனக்கு லைட்டா கேக்குது. ஆமா ஆமா கேக்காது. இருங்க ரிவைவ் கேட்டு வருவீங்கல. இப்ப கேக்குது வைப்பர்டா. இன்னும் வரைக்கும் நெட்ல ஆக போல. ஐயோ ப்ரோ நம்மளோட அதிகமா நாக்காவான். ஏய் ப்ரோ எனிமி ப்ரோ. எனிமி ஐயோ வைப்பர் காலி. வைப்பர் போட்டு போடு ஆமர் சாவுடா பாட்டு. ஆமா வேற நடிச்சான் ப்ரோ. படா அவன் எவ்வளவு நோபா இருப்பானே நடிப்பாரு. ஏய் அவனலாம் வந்து 2 வாட்டி அந்த அவன் எவ்வளவு நோபா இருப்பானே நடிப்பாரு. சரிங்க ப்ரோ பிளேயர். ஹேமர் அடிக்கலாம் ஒரு தனி திறமை வேணும் நிஞ்சா. அதான் அந்த மாதிரி ஒரு திறமை நிஞ்சாக்கு வாழ்க்கையில வராது. சரிங்க அடிக்க பார்க்கலாம். வாயிலே பேசிட்டு இருக்காதீங்க விளக்குனீங்களா? ஐயோ இறான டிஸ்கார்ட் பண்ணு. நிஞ்சாவோட கட்சியை மாறிட்டீங்களா? சரிங்க ப்ரோ. அவனுக்கு ஹெட் பாருங்க யார் அந்த கில் ஸ்டீலர்? தண்டர் ப்ரோ. கஷ்டப்பட்டு 2 ஹெட் வச்சேன். ஒரு குறி வச்சேன் கத்தம் ஆகையா பாய். நானும் அதே குஞ்சி தான் குடிச்சேன். ஆனா இவருக்கு வந்துச்சு கில்லு. இல்ல அதெல்லாம் வந்து ப்ரோ பிளேயர்ஸ் மட்டும் தான் வரும். ஒண்ணு மாதிரி அப்பதான் சும்மா மெசேஜ் வந்துட்டு அதெல்லாம் எனக்கு எனிமி இல்ல இல்ல இல்ல. ஐயோ யாக்குல்ட் ஆர்டர் பண்ண. இது பிக்க விடுங்கப்பா. ஒரு செகண்ட் ப்ரோ யாருமே கில் அடிக்காதீங்க. டேய் வண்டா ப்ரோ. இந்த வாய் இருக்குது. எங்க Watch out! Watch out! ஏய் ஆமா நிஞ்சா. ஐயோ செத்தேன். ஐயோ போச்சு. ஐயோ போச்சு. ஏய் யாரா அவன்? 2 பேருக்கு அங்க பண்ணுங்க நான் லாங்ல இருந்து ஸ்னைப் பண்றேன். டேய் 2-3 டீம்டா. ஃபுல் ஸ்குவாட் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க். ஆமா அது ஒரு ஃபுல் ஸ்குவாட். ஐயோ ஓடு. ஒவ்வொருத்தனையும் வச்சு அடிக்கலாம். ஒவ்வொருத்தனையும் வச்சு அடிக்கலாம். என்ன பண்ற தண்டர் பாய்? ஒளிஞ்சு நிக்கியா? டேய் 3 ஹேமர்ரா. அட பாவி. ஐயோ என்ன பவு 3 ஹேமர். வைப்பர் தெரி. சாமி என்னடா இங்க ஓட்டான். ஏய் அப்படியே ஓடு. இங்க வா. அங்கேயே இருக்கான் பாரு. எக்ஸிட் ஆயிடு. போடு ஒரு கில் ஸ்டீல். எனிமி தெரியாம உட்கார்ந்துடலாம். எனிமி தெரியாம உட்கார்ந்துடலாம். ஏய் ஒருத்த எக்ஸிட் பண்ணிட்டான்டா டேய். ஆமரா எப்படி ஆடுறா? போடு ஒரு ஆமரா. அப்படியே கீழ வா பாப்போம். நானே எக்ஸிட் கொடுத்துட்டேன்.
வாங்கடா அங்கிட்டு கில்லாவது வயிறாவது அவங்க ராக்கி ப்ரோ வாங்க நம்ம திருப்பி போவோம் வாங்க வாங்க திருப்பி என்ட்ரி கொடுப்போம் தண்டர் ப்ரோ கவர் கொடுக்கலாம் இது ப்ரோ டைமே 30 செகண்ட் தான் இருக்கு அதானே இது என்ன அவுட் ஆகுது உனக்கு போர் இப்ப வைப்பர் 30 செகண்டுக்கு ஓ 60 பேர் லூட் ஆட்டே போடணும் ஓடு வெடிக்கணும் 3 ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் லெவல் 2 வெஸ்ட் உங்களுக்கு பாயசம் போடணும்னு சொல்லிட்டு இவன் நிஞ்சா விருப்பப்படுறானா ப்ரோ ப்ரோ நான் ஃபர்ஸ்ட் மியூட் பண்ண போறேன் ப்ரோ ஏய் ரிஷி சொல்லுங்க நான் உனக்கு அனுப்புன மெசேஜ்லாம் வந்துதா நான் உனக்கு அனுப்புனா உன் பேர் ரிஷியாடா ஆமா நான் ஃபுல் நேம் சொல்லட்டுமா ரிஷிகாந்த் இருக்கு ஐ ப்ரோ உன் நம்பரே என்னோட ஃபுல் நேம் சொல்லட்டுமா இல்ல அது ரிஷிகாந்த்னு அது வந்து அது என்னன்னு இல்ல ரிஷிகாந்த் நாக் சரி சொல்லு இரு நான் இப்ப உனக்கு மெசேஜ் பண்றேன் ஒரு நிமிஷம் நிஞ்சா இவன் பேர் என்னடா உங்க நம்பரே ப்ரோ எங்க போச்சுன்னு பேர் ஜெகதீஸ்வர் ஜெகதீஷ் யார் சொல்றா துப்பாக்கி ஜெகதீஷா அவன் குட்டி பேரு அட பாவத்தை உனக்கு பதிலா வேற ரிஷிக்கு அனுப்பிட்டேன்டா அன்னைக்கு பர்த்டே விஷயம் அனுப்புனேன்டா அப்புறம் நான் கேம்ல வந்து டைப் ப்ரோ அத மட்டும் நாங்க பத்தாதீங்க இந்த பாட்டு பையன் ட்ரீட்டே கொடுக்க மாட்டான் பர்த்டே ஹாப்பி தீபாவளியா என்ன ப்ரோ நீ தீபாவளிக்குலாம் அனுப்பியிருக்க சீரியஸ்லி எப்பயே அனுப்புனது ஒரு ஆள்ல அவனை மதிச்சு ஹாப்பி தீபாவளி சொல்லிருக்கீங்க அப்பதான் நம்பரே வாங்கியிருப்பேன் நானு அதெல்லாம் இல்ல அப்பனா வந்து இப்ப நீங்க நிஞ்சா ஒரு ஆளே கிடையாதுன்னு சொல்றீங்க கரெக்டா கரெக்ட் தான் அந்த ப்ரோ நானே சிலாக்கிடுமா வெட்டி அப்புறமா வேற யாரோ இருக்காங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுது இவரு என்னது ஹண்டர்னு நினைக்கிறேன் ஹண்டரா ஜஸ்ட் ஹண்டர் ப்ரோ ஆனா நீங்க நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டீங்க ப்ரோ ஒரு மேட்ச் நாங்க இருக்கா ப்ரோ தண்டர் ப்ரோ உங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் அவுட் ஆஃப் ஜோன்லயே ஏதோ வேலையா போச்சு உள்ள ஜோனுக்கு தண்டர் ப்ரோ நீங்க ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணீங்க நாங்க ஒரு கூடயே தான் ஓட்டிருக்கேன் 45 அளவு அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல எங்க நிஞ்சாவையும் அழுத்திட்டீங்க அப்புறம் எங்க 3 பேரையும் அடிச்சிட்டீங்களே அது தெரியாம தெரியல நீங்க விட்டுருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க பாட்டுக்கு நேரா போனோம் பார்த்தா அடிச்சிட்டீங்க இல்ல யாரையோ ஒருத்தவங்கள வந்து யாரோ அழுத்திட்டீங்க நிஞ்சாவை அழுத்திட்டீங்க அவன் முந்திரி கொட்ட மாதிரி அந்த ரூம்ல போயிட்டான் 45 அளவுல பொறுமையா ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ கார் 200 மீட்டர்ல விட்டுருங்க நடப்போம் இத கிளிச்சர் பண்ணிட்டாங்க நாங்க பக்கி Marked a location. அது எட்ரோ வரட்டும் நானும் சிக்கி செத்துறேன் இந்த ஷாக்லயே வெயிட் பண்ணுவோம் ப்ரோ வீட்ல எனிமி இருக்கு என்னடா இது போன் எளவு போனா இருக்கு நிஞ்சா டக்குனடே எவ்வளவு வச்சாலும் சுடாவே இருக்கு கன்றாவிடா ஐபோனை மட்டும் வாங்கி தண்டர் ப்ரோ உங்களோட ஒரிஜினல் நேம் என்னது இவரே பேர் லோகேஷ் ஐயோ இது தெரியாதாடா ஆமாடா பக்கமா கூட சொல்லிட்டேன் புரிந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பேரு லோகேஷ் ப்ரோ நின்னுக்கறடா வண்டியிலே ப்ரோ நீங்க ஓட்டுங்க ஆடா பாவி ஆல்ரெடி பஞ்ச வெரி செஞ்சா வெரி ப்ரோ தண்டர் ப்ரோ இந்த முன்னாடி வெட்டி பிடிச்சிரலாம் அதான் நானும் பார்த்தேன் ஆல்ரெடி பஞ்சரா இதுவும் நல்ல வேளை பஞ்சர் பண்ணி விட்டுருப்பேன் அலைவு பாருங்க 40 இமேஜ் கார்ல வேணும் ஆளுக்கு ஒரு கார் எடுத்து நிஞ்சா கார் இந்த கார் எடுத்து அந்த பக்கி எடுத்துட்டு வாங்கப்பா காம்படிட்டிவ் பால்ஸே இது 1 ஸ்பீடா பாவி அழுத்தாதடா ஐயோ வாங்கயா ஐயோ சொல்றா வைப்பர் வா அங்கேற ஏய் ப்ரோ இங்க வாங்க ப்ரோ நீ கவர் பண்ணு ப்ரோ இல்ல நம்ம தப்பிச்சிரோம் ஏய் ப்ரோ அவங்க அப்படியே நிக்கறான் பாருங்க ப்ரோ வந்ததே தெரியலடா எனக்கு ஏய் ப்ரோ நான் மாட்டிக்கிட்டேன் பாருங்க சரியான மாலி அவனுக்கு ப்ரோ நேரா இருக்காங்க போட்டு
பண்ணதே தப்புடா. ஒன் ஹெச்பிடா அவன். ஏய் ப்ரோ தண்டர் ப்ரோ இங்க ஒரு ஸ்மோக் போடுங்க. எங்க இங்க முன்னாடி. எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற மரத்துல 2-3 பேர் நான் கோட் எல்லாம் அவுட் ஆஃப் ஜோன். அடிங்க இந்த ஸ்மோக்ல அடிங்க. அவன் ஜோன் இருக்கு. ப்ரோ இல்ல அவன வேணா போய் ஏறாதீங்க. அப்படியே அவன வர மொத்தமா ஓபன்ல போறாதீங்க. அப்படியே ஜோன் மேல இருந்து அழுத்திடுவான் உங்களை. அரே பேட்டில் ஜோன் வெட்டி ஏய் பண்ணுங்க. நான் ஒரு நேரா போறேன். ஒரே செகண்ட். ஓல்ட் ஷீல்ட் வேற இல்ல. ஏய் அவன் கேமரா இல்ல போச்சு. பட்டன மாக்கால. யாருகிட்ட அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருந்து புஷ் பண்றானுங்க புடிங்க. இப்போ உனக்கு எவ்வளவு திமிரு இருக்கும் இவரு? ஏய் 30 வாங்க. இது எல்லாரும் அந்த ஸ்காடர்ஸ்ல ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க போல. சீ அந்த ஸ்காடர்ஸ் தான் என்னது அந்த சைடா ஃபைட் ஜாலியா லூட் அடிச்சிருக்கான். நமக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லப்பா. நிஞ்சாலாம் லூட் பைத்தியம் ப்ரோ. சரியான பைத்தியம் ப்ரோ. இப்போ போ. கரெக்ட்டா நிஞ்சா? வீடு ஜோனடா. ஏய் கிறுக்க என்னடா பண்ற? அந்த வண்டில வாங்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு வண்டில போணும். காம்படிட்டிவ் போல்தே தான். இறங்குங்க. இல்லனா நீங்க தண்டர் ப்ரோ கூட வாங்க. யாரோ எடுக்கறான். போய் சொல்லு. ரைட் வீடு பிடிக்கலாம்ல. ரைட்ல எனிமி இல்லல. ரைட் வீடு எதுக்கு தேவலாம அந்த ஜோன்? ப்ரோ தண்டர் ப்ரோ இந்த ரிட்ஜ்ல நிப்பாட்டி நிஞ்சா நீ இப்பயுமே ஹெட்போன் போட மாட்டியா? அவனுக்கு ஹெட்போன் போட்டே ஆடுவான் ப்ரோ. அவனுக்கு பிங் ஆகுமா? ப்ரோ ஹேக்கர் ஸ்ப்ரே ப்ரோ. ஏய் என்ன இறக்கு. சேகல் என்ன உள்ள நேடு போறா கீழடா. கீழ பேனிக் ரூம்ல நேடு போறா. என்ன யாரும் கூட்டி போல. நான் பாவம். வண்டி இருக்கா வரணுமா ப்ரோ? டாடு தண்டர் ப்ரோ வண்டி இருக்கா வரணுமா? இல்ல என்கிட்ட இது எதுவுமே இல்ல ப்ரோ. அப்படியே ரோட்ல ஓடியாந்துட்டு இருக்கேன். ஏய் எல்லாம் செத்துறாங்கடா. சூப்பர் ஃபியூல் ஆர்டர் போடுங்க. ஃபியூல் ஆர்டர் போடுங்க. ஐயோ டைம் ஆகும். இந்தாங்க பாயிண்ட். நான் ஆர்டர் பண்ணு. அடேய் நீ எந்த அளவுக்கு இருக்க? அட சூட்டியா. பைத்தியக்காரா எனக்கு ஃபுட்ஸே கேக்கல. இது ஸ்பேஸ் ஃபுட்ஸே குடுக்கல சொல்ல போனா. ஃபுல் ஓபன். டேய் அது அவுட் ஆஃப் ஜோன்ற அந்த வீடு. முடிச்சிட்டு சீக்கிரம் மேல வச்சிங்க வாடா. ப்ரோ கார்டன் மாதிரி ஆளு. ப்ரோ உனக்கு சத்தமே போட மாட்டறானுங்க ப்ரோ. கூலா விளையாடுறானுங்க. நாம எவ்வளவு கத்துறோம். யார் சத்தமே காட்ட மாட்டறான். ஜோன தண்டிங்க. உன வீடியோலாம் பார்த்தா சத்தம் போ. அட பக்கத்திலே இருப்பானுங்கல்ல அவங்களுக்கு ப்ரோ இல்லனால டென்ஷனாலே பேச மாட்டறானுங்க யாரும். கூலா பேசுறாங்க ப்ரோ. அவங்க அதான் என்னென்ன செய்யணும்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா இப்போ அவன் ஜோன் பண்ணனும்னா நம்மள கூட கார்டு போட்டு அடிக்கலாம். இங்க படுத்துட்டான். அடி ப்ரோ நான் பின்னாடி எனிமி ப்ரோ. Watch out. எனிமி க்ளோஸ்ல. இங்கயா? க்ளோஸ்லயா? பக்கி நின்னுச்சு. இந்த இடத்துல தான் நின்னுச்சு. அதுக்கு அப்புறம் காணோம். வெயிட் பண்ண கிளம்புறேன். ஏய் நிஞ்சா இங்க ஒருத்த நாக்கு சேன ஒண்ணு. அவன் இப்போ இன்சைட் தான் வருவான். இங்க இப்படி தான் ஜோன் வருவான். அவன் ஐரிஸ் பிடிச்சலாம் இங்க வா. என்ன கூட்டிட்டு போ. நான் பக்கெட் போ. அந்த ஐரிஸ் போ. இங்க அங்க தான் ஒரு பைக் வர போனா பாத்துக்கோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எனக்கு இப்படி வருது. வெடிக்கவே மாட்டேங்குது. அது அப்படி இல்ல வெடிக்கவே மாட்டேங்குது. 1 HP டா. ஐயோ கர்மோண்டா 4x போட்டடா. நிப்பட்டானா? அதான் ப்ரோ செக் பை தெரியல அதான் செக் பண்றேன். நிப்பாட்டான்.
அந்த முன்னாடி மரம் इधर किधर मार्क फ्रंट स्मोक behind the smoke Hunter bro. Hey, Hunter bro. Twist. ओ मां ஷாக்கிட்டா okay let's go இன்னும் 4 பேர் தான் வாங்க where is the enemy bro last guys எனக்கு என்னமோ இதுல தான் இருக்கான் அந்த பைக்ல யோப்பா ஸ்னைப்பர் டேர்ல சரியான செட்டிங் நீங்க கவர் குடிப்பீங்களே நம்பிக்கையில தானே இங்க இருக்கா லாஸ்ட் கை அடிச்சான்டா அவட அழுத்த விட்டுறாதீங்க ப்ளஸ் கம்மியா எங்க இருக்கான் இது பின்னாடி ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஏறிடுங்க இல்ல நான் செத்துருவேன் நீ செத்தா சாவுடா நீ இருந்தானே இல்ல நான் வந்து தூக்குங்க என்னைய ஃபாஸ்ட் வாங்க தண்டர் ப்ரோ எங்க இருக்கு இந்த வா அந்த சைடு ப்ரோ போற நீங்க வந்து தண்டர் ப்ரோ இன்னும் ஒருத்தன் தான்டா இருக்கான் இவன் யாரா இவன் டேய் ஒருத்தனுக்கு எதுக்குடா தூக்கிட்டு அவர் ரிவைவ் பண்ணி விளையாட அழுத்திர போறான்டா இங்க இருந்து பாட்சாலே டேய் நீ உயிரோட இருந்து என்னடா பண்ண போற இதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு என்ன ப்ரோ பரவாயில்ல யாரவனா இருந்து உங்களை அடிச்சானா யாருக்காக மேட்ச் விளையாண்டுட்டு இருக்கோமோ ஏன்டா அவரை தூக்குவாங்களாம் நீ தண்டக்கரமா உன்னே வேண்டா தூக்குவான் பாட்டு மாதிரி நாக் ஆயிட்ட நீ எதுக்கு நாக்கான இங்க வந்து பாட்டு நான் ஏதோ ஃபுல் லைஃப் இருக்கிற மாதிரி பேசுறீங்க இருடா அதெல்லாம் திச்சலாம்டா என்னடா ஆயிடாது பாட்டில் தண்டர் ப்ரோ அடிங்க ப்ரோ ஆமா அதான் எக்ஸாக்ட்டா மார்க்ல இருக்கான் அடிச்சு தொலைஞ்சிராதடா நிஞ்சா நீ இது நான் அடிக்கல டா இங்க இருக்கான் தண்டர் ப்ரோ இந்த இடத்துல படுத்துட்டு இருக்கான் அப்படியே சொல்லுங்க ஏய் வெஸ்ட் இல்ல ப்ரோ என்கிட்ட அட கரமம் ப்ரோ அண்ணா ஐயோ பாவம் நடி கலந்து விட்டாடி ஏவாரே நான் பாட்டுக்கு 7 குத்து போயிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ நீதான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஜான் ஆச்சு டேய் நான் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஜான் ஆச்சு வைப்பரே ஐயோ இருக்கான்ல இன்னும் இன்சென்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வெளியே போயிடுச்சு இன்விசிபிள் ஸ்போர்ட்ஸ் வெளியே காடல் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் என்ன கான்ஃபிடென்ட் காடல் ஆமா அச்சின் நொறுக்குறானே நான் கிளம்பறேன் ப்ரோ தண்டர் ப்ரோ போடா பை ஒருத்தர் கூப்பிட்டா எஸ்கே இருக்கான் ப்ரோ ஒரே கூப் ஹண்டர் I will cut you. எல்லாரையும் கட் பண்ணிடுவேன் I will cut you. My starts. 1 minute வந்துறேன் ஒரே நிமிஷம் ஒரு பாத்து பையன் லெவல் Hello. இது சோல் வெளிய வாடா டேய் பாவண்டா அவனுங்க டேய் ஒரு பாயிண்ட் 5 பாயிண்ட்ல நல்லா தான் பண்ணானே ஆனால 5 பாயிண்ட்ல வெளிய போய்ட்டானடா டேய் ச்சே ஏ ரொம்ப பாவண்டா ப்ரோ சீரியஸா நான் சொல்றேன் கால் அச்சரும் ப்ரோ கப்பு சொல்ல முடியாது மேட்ச் அமையணும்ல ப்ரோ அவனுங்க ஏய் குவாலிஃபை ஆவற மாதிரி இருந்தா கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபை ஆயிடுவான்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஃபைனல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு மட்டும் தான் கப்பு அதனால ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ங்கிறது வந்து சும்மா கான்ஃபிடென்ட் வச்சிட்டுலாம் அடிக்க முடியாது ஓகேவா மேட்ச் செட் ஆகணும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சும்மா ஆறதுக்கே இப்படி அடிறானுங்கனா இதெல்லாம் ஆடுறது பிரச்சனை இல்ல குவாலிஃபைனால ஜாலியா ஆட்டானு சீரியஸா ஏய் சிக்கன் டென்னரே போடாம டேய் ஒரு சிக்கன் டென்னர் கூட போடாம டேபிள் டாப் வரானுங்க பாறேன் 2 சிக்கன் டென்னர் போட்ட டாக்டிக்கலே ரெண்டாவது பிளேஸ்
கில்ஸ் தான் ரொம்ப பயங்கரமா டேய் பிடிச்சிருக்காங்க 58 கில்ரா டேய் எப்பா டேய் 58 கில்ரா டேய் எப்பறா I will cut you. ஏய் சாமி நிஞ்சா பாட்டு நாயே அடே உன பாட்டுங்கறா சாலே அவலாம் நிஞ்ச நீயோலாம் ஹீல் பண்ணாம வேண்டே ஓடிக்கிட்டு இருக்கான்டா டேய் அவலாம் எப்படியும் குவாலிஃபை ஆடவனுன்னு எனக்கு தெரியும் ஏ சோல் இவ்வளவு நல்லா விளையாண்டும் டிஸ்குவாலிஃபையா பாவம்டா அவனுங்க இதுக்கு கவலைப்படல ஏன் கவலைப்படல அவன் ஏன் கவலைப்படல அழுதுகிட்டு இருப்பானுங்க ஏ எஸ்கே என்ன காமெடி பண்றியா வாங்க வெளிய வாங்க யுவான் நினைச்சிருப்பான் ஐயோ இவனுங்க கூட இருந்தா ஒரு 100k அடிச்சிருக்கலாமேன்னு 100k சொல்லலாம் அதுவும் வாஸ்தவம் யாரு ப்ரோ டிடிஎம் காடா யாரு டிடிஎம் காடா சோலுக்கு போனவனே எப்படி எஸ்கே சொல்றீங்களா டீம் எக்ஸலன்ஸா இவனுங்கலாம் எப்பறா குவாலிஃபை ஆனானுங்க டிடிஎம் காடா ப்ரோ யாரு எஸ்கேவா ஆமா ஆமா டிடிஎம் காடா This is a simulation 45000 game போன் set in a virtual world வச்சிருக்காங்க and does not represent real life. என்ன போனே நானா அதான் 4000 Take frequent breaks and play responsibly. நீங்க 1+80 தானே யாரா நீயோ லைவ் போட்டுருக்கான்டா எல்லாம் ஜாலியா வெட்டி விட்டுட்டு இருக்கானேடா டேய் நீயோனா யார் ப்ரோ கார்டன் நீயோ மொட்டை அடிச்சிட்டா அவன் தலைவன் கருப்பா இருப்பான் வெறியா சரியான ஆளு ஐபிஎல்லே அழுத்தி விட்டான் ப்ரோ ஃபேன் பண்ணான்னு போனான்டா அவனுங்களே செத்தானு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் தான் ஃபேன் பண்ண போயிட்டானு கடைசி ஒருத்தனே நான் 5 அலைவு தான் நினைச்சிட்டேன் லாஸ்ட்ல 5 அலைவு தான் இருக்கும் அட லாஸ்ட் ஜோன் நினைச்சீல இல்ல ஸ்டார்டிங் க்ளோஸ் அப்புறம் தான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சொல்லும்போது டிராப் லொகேஷன் சொல்லும்போது சரி வா மைடு மாதிரி கேம் ப்ளே நம்ம இதுல ஒரு லாவ் பை நோட் பை யாரு இவருதான் நம்ம லவலே கேக்குதாயா இவர் ஜோனதன் ஜிகோட ஒரே பெட்ல படுத்துட்டு யோ நம்ம இதுல ஒரு யூடியூபர் யார் பேர் என்ன எவ்வளவு சப் BIPUIT எவ்வளவு சப் வச்சிருக்கான்னு மட்டும் சொல்லு 1 lakh ஓ டிவி கப்போ அவ்வளவா யாரு கண்டென்ட் பேர் என்ன BIPUIT கண்டென்ட் BIPUIT யா எது வரலையாடா அப்படி போட்டா ரெடி பண்ணேங்க அவ்வளவுதான் VI Fury பெரியா இருக்கான் VI Fury வைட்டியா 1.56 lakh அப்பா ப்ரோ கண்டென்ட் எங்கடா வர மாட்டேங்குது எனக்கு மட்டும் Fury கேமிங் இருக்கு அதோட எஸ்கே ஆமா VIT அதான் 1.56 100 பேர் பாத்துட்டு இருக்காங்க இங்கே வாங்க அவன் இங்க தான் இருக்கறான் ரைட்ல இறங்கறான் பாரு அவன் தான் செக்ல வந்துடா ஏய் உர்ரா ஒரு கணக்கு உர்ரா டேய் ப்ரோ எல்லாத்தையும் புரியிட்டு ப்ரோ டிராப் பண்ணிட்டு ப்ரோ டிராப் பண்ணத பாருங்க நீங்க வேற போய் தண்ணி அல்டா ஏய் காப்பாத்திடுங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கான்டா அவன் உள்ளுக்குள்ள இருக்கான் உங்களுக்கு நேரா முன்னாடி இருக்கறத அவன் தான் உனக்கு நேரா உள்ள முன்னாடி இருக்கறத அவன் தான் என்ன நிஞ்சா எக்கறறான் அவன மட்டும் அடிங்கடா டேய் இந்த கிட்ல பாத்து ஓகே தண்டர் ப்ரோ ஸ்கிரீன் ரெக்கார்ட் போட்டுக்கோங்க அது அவன் தான் தண்டர் ப்ரோ வந்தா ஆமா ஸ்கிரீன் ரெக்கார்ட் போட்டுக்கோங்க அவன கையில குத்து எஸ்கே அட பாவி யோ லூட் கிட் இல்லையா எது இல்லையே நான் ஏடா கார்டர் பிஜிஎஸ்ல கையில குத்துறானு உனக்கு என்னடா இங்க கிளாசிக்கல குத்துறதுக்கு வாட்ஸ்அப்ல கையில எல்லாம் குத்தல பண்ண அடிச்சானே கீழ வருவா கையில எல்லாம் குத்தல ஏன்டா எனிமிடா டேய் டேய் என்னடா எனிமிட்டே இருக்கறானே மிலிட்டரி பேஸ்ல இருக்கீங்க انا எடுத்து விடுறேன்
சரியா இருக்கு. அவனை இறக்கி விட்டானுங்க. எங்க இறக்கி விட்டுருக்கான்? இந்த இடத்துல இறக்கி விட்டுருக்கானுங்க. இந்த இடத்துல தான் இருக்கான். குதிச்சிங்கன்னா அடிக்கலாம். ஓகேவா? அவன் மட்டும் தான் இருக்கான் அந்த இடத்துல. நீங்க கூட வா. ஏய் அடடா அழுத்துறாங்க. Watch out. ப்ரோ நான் இங்க எங்கயோ ரிவே பண்றாரு. ப்ரோ வெஸ்ட் இல்ல ப்ரோ, அடிச்சிருவான் ப்ரோ. நீ என்ன பண்றாங்க? வாடா. வந்துகிட்டு இருக்கேன் இருங்க. ஏய் அங்க இருந்து கால் பண்ணுங்க. இதே எனக்கு half HP அங்க தான் இருக்கான் பாத்து. போ ஹீல் பண்ணிட்டு போ டீம்மேட்ட. நான் கில் போச்சா ஆல்ரெடி. ப்ரோ தூக்கல ப்ரோ தூக்கல ப்ரோ. ஐயோ கருமம். கில் போச்சு பண்ணறோம். இல்லையா? எல்லாத்துலயும் கால்ல மைனஸ் ஆ மைனஸ்யா. 2 மினிட்ஸ். சரிப்பாது லைவ் மாதிரி இருக்கு. Awesome. ஏய் பேட்டில் என்னாச்சு ப்ரோ? வரணுமானா எங்க இருக்கீங்க? நீங்க எப்படி வருவீங்க? வர முடியாது. ஸ்குவாட் புதுச்சால வர மாட்டீங்க. ஆமா ப்ரோ செட் வந்துடலாம். போய் ஆவணும். ஆமா சரி பாருங்க நான் நினைக்கிறேன்.